listening to the radio station. You're listening to this is Radio Biafra. Alright, one more time I say welcome to the live broadcast from New York City under the auspices of our mother station, Radio Biafra London. Our leader's name is Mazi Nnamdi Kanu. Man that is detained, a prisoner of conscience. He has been acquitted of all charges, and the court, the highest court in the country, the zoo, Nigeria, what we call the zoo because there are animals living there, people who don't think. He's been acquitted of all charges, and he is still being kept there by the cabal because there's no president in the country. The man they call their president died in 2017, and they've been using his name, and they think that nobody knows. You know, this morning I had a call from Biafra land, one of my cousins actually, and we're talking. You know what he told me? He said there is a demon in Nigeria, they call it the spirit of fear, that these people are so scared, people are so afraid that they can't even speak the truth anymore. And I referred to him that one of my family member also was in Lagos, and we're talking on the phone. By the way, my mother-in-law is still in the morgue. She died on Tuesday. And I was discussing, somebody called me to console me, and we were talking, and we got into the election in Nigeria and everything. And you know what he told me? This is a very rich guy. I'm telling you honestly, he's quite a very, very successful person. And he said to me, has it come to this? That you can't even talk on your phone? What are we really talking that is out of place? That we are not interested in the Nigerian election. Nigerian politics is nothing for us. But the truth is, it is vindicating us. He's bringing up something that we have been saying all the while. That the Igbo man doesn't belong to Nigeria. Our home is Biafra. If you are an Igbo person and you want to support one Nigeria, shame on you. Very, very big shame on you. Somebody's trying to call me. He can't call me at this time. So we're still talking. When the line is open, you can make your call if you're listening. So like I said before, you intimidate us. We've said it before. We've made it very, very clear that we are not a part of that thing called Nigeria. The mistake didn't start today. It started with Dr. Nnamdi Azikiwe in those days. That's what my mothers used to sing. But this Ndejelo Bodoyibo is probably they went there, they studied, read Pan-Africanism, and they discover, this is a chance for me to become the whatever. Then you go there without thinking. You created this, you abide by this British. We know they could have sent you in prison anyway, to prison the British people. You could have gone to Hollywood. That's Hollywood or Hollywood. There's a prison yard they call Hollywood. Yes, I think that's the name. I'm not very sure. But you are afraid to go to jail. If you are afraid to go to jail, don't be a Pan-Africanist. Do not be somebody who wants to talk about your freedom. Because the oppressor will want to keep you down, make sure that they destroy you. They won't give you the chance. So if you don't have that God, I used to even talk about journalists the same way. I look at the journalists like somebody who is bold. You have to be open. You have to say something. Say the truth. Nobody's telling you say antagonize anybody. No. Do everything you can. Just live on the truth. In the end, you will excel. You might go to jail. People might try to kill you. They might threaten you. Politicians know how to do that. They come to your station. They want to talk. They try to intimidate you. They try to harass you on your own station, on your own platform. No, keep steady. Keep that microphone in front of you and tell them who they are. Because there's nothing they can do. They are not living on the truth. You are the one living on the truth. You are the moderator. You are the person in charge. Speak your mind. Don't be biased. Ask them questions because most of them, when you see, when they come there, you are the one that will ask them these questions, and you see them stammering. They don't know what to say. Because they are liars from the beginning. Before they left their homes, they prepare themselves. They're going to lie. And when they come in there, they lie. But it's you that will make them don't forget what they want to say. So be bold enough. This journalism and politicians, if you are not bold enough, if you don't have the guts, do not get into politics.
Because if you get in there and keep on lying to the people, you want to dance to everything. I remember as a young person, when we in the primary or secondary school, we were reading about the London Constitutional Conference that was held when we were all kids in London before independence. That the Northerners even told Awolowo and Nnamdi that they were not prepared. They were not ready for independence. They did not have enough people. And they said, no, don't worry. Let's just get the independence. We will help you grow. We'll slow down so you can grow. Who does that? How can you tell somebody you are going to slow down the movement of people who are intelligent, people who are studying in schools, for them to meet up that level? You grant them, you give them, you push them into what they don't understand. If you had allowed them, probably in the north, to grow on their own, then struggle for that. Because I know what you were afraid of was the same prison that I'm talking about. Because Nnamdi Azikiwe and Awolowo, probably they say, well, you could have ended up in jail if you had insisted. But it's a temporal thing. They will eventually give up. South Africa, good example. They never gave up until apartheid was brought down. They didn't stop. No. When you start, you don't stop. Nigeria had one chance like that, one opportunity. The NSAS. And when they stopped, I said, oh my goodness, it's finished. They kill you and they kill you for nothing. But when you continue, the world will come and ask, why are you killing these people? But if you go there and make small noise, and then you give up, no. If you don't have the guts, don't even start it. Because people are going to die for nothing. Today is the same thing. It hasn't changed. Look at the election that you conducted. We are saying these things because we are IPOB. We are the indigenous people of Biafra. We are freedom fighters. We are not supporting anything Nigeria. Absolutely not. But we are here to report the ills that is going on there, for the world to see that we have been saying this over and over and over, and nobody believes. In fact, there are even some funny people, the people who are the victims of this suffering. They are the ones. I listened to this guy, somebody that came up, his name is, what's that his name? Adekunle grandson. That's what he answers. I don't know whether it's the grandson of Adekunle or whether Adekunle grandson is his name. I don't really know. He was saying something like, after Tinubu, another Yoruba man will come. If a Yoruba man don't come, we break off the country. Who are you? Break off which country? Do you have a country? You are a slave to these Fulani people. You know, when I see things like that, now I'm looking at it, it's a young person. These are not even people that are as old as we are. No. Look at the way look at his mentality. Look at the way he's thinking. You want one Nigeria. And after this person, the same person, somebody will come. You dictate who comes in. Let us watch. We are spectators. That's what we IPOB is. Our independence, our freedom is our thing. That's what we want. You don't want to let us go, and you don't want to let us stay. We will go. When the time comes, we will go, honestly speaking. When the time comes, you will get tired one day, and the British people already, they are getting tired anyway. But we are not going to let them hag us or push us into staying with them, because we are not going to. We need our own nation. Our own nation is what we are going to get, and regardless of what anybody says, it does not matter to us. Somebody sent me a clip yesterday. Apparently, this person is from the northern part of the zoo. He gave me something that is very interesting that the man said about the Nigeria and their saga, whatever is happening. He's talking about the Igbo people. He spoke very well, and but the truth is that the person that sent it to me said he knows I will like it. Well, I told him that I like what he said, but the truth is, it's an old story for me. We want to go. We want to leave that thing called Nigeria and go back to our land. Biafra is our land. Biafra is our home. This is what was created by the British government. So they did what they did. And today we have realized that there's no way we are going to stay with them. We are going to go regardless of what they do.
We are Biafrans and we are members of the indigenous people of Biafra, IPOB. Nobody hacks us. Nobody tells us what to do. We know what we want, and what we want is our freedom, and that freedom we must get. We are not like other people. Absolutely not. Because as I once reminded you before we came, there was nobody like us. Now that we are here, they pretend, they copy, they emulate, they fabricate falsehood. But they can never be like us. Long after we are gone, they will wish we lived forever. IPOB is very special. Exceptionally special. The largest mass movement in the whole world bar none. And we did it because Chukwuokike Abiama is with us. We did it because Chukwuokike Abiama created IPOB himself. And we are here to pilot its affairs. We will not prevaricate. We will not stop. We will not slumber until Biafra is fully restored to its former glory. Anybody in doubt as to our resilience and our determination to restore Biafra is not only mistaken, not only misguided, but needs to see a psychiatrist. Because we are not stopping. I am Nnamdi Kanu and I don't stop until I get what I want. All right, with this, I'm going to let us listen to this Hausa man who shares his thoughts on what is going on in the zoo today. Good, not minding about the future. They thread, they learn all language, they speak other people's, other ethnicities' language more than they do theirs. Igbos have contributed greatly to the well-being of Nigeria, but what are they getting for that? Attacked in every way. And that is why Igbos wanted freedom. But Nigeria said, no, you cannot go. All of Nigerians, the other ethnicities, put hands together. They stopped Igbos from going. You got to listen to what this northerner said. And we'll be right back. Northern, I know how so many times people have suffered. Their shops burnt, they've lost their lives. Many times they come and rebuild again and have to start all over. People are just not giving them a chance to breathe in Nigeria. What have they done wrong? These are people that are industrial, these are people that are creative, people that are hardworking. They are not there to take anybody's land for free, like what we see happening with the Fulani herdsmen. They are not there troubling anyone. All they are doing is doing their business to earn a living. And that's why you see the Igbos everywhere. They are hardworking in nature. They are people that will do everything possible to make sure they take care of themselves and their family. The way they even run business, you will see somebody struggling from the scratch, and whatever he or she gets, and you see them struggling from the scratch, and then they will help each other. Anywhere you go and see Igbos, whether it's in Nigeria, other parts of Africa, or Europe, or America, Igbos are hardworking. I know a lot of people say Igbos are crooked, they are this and that, but I'm telling you, what tribe in Nigeria is not crooked? Why are we not giving the Igbos a chance just to survive and also earn their living peacefully in Nigeria? What have they done wrong? 50-something years after the Civil War, during the Civil War, they lost millions, but they bounced back again. I don't know how many tribes in Nigeria would have bounced back the way the Igbos have done. Nigerians, do we really want to stay as one? If we say we are one Nigeria, why should we be segregating against another tribe? They are not safe in the north, they are not safe in the south, and we are saying they must go to the east, go to the east. Then when they start the agitation asking to be given their own nation, we say no. We call them agitators. We say they are IPOB. Any little thing, they are IPOB, they are IPOB. Okay, if we don't want them, why don't we let them go? Agitation now is not only with the Igbo, even the Yorubas are now agitating, other tribes are now agitating. All this idea of one Nigeria, do we really mean it? If we mean it, then we need to welcome our Igbo brothers and sisters. The election that just came apart, this is the first time we had an Igbo candidate, that is Peter Obi. He campaigned in the north, south, east and west, but people kept using
the Igbo factor on him. They keep using the Biafra factor on him. You don't use that against Northerners with what has been happening with the Fulani herdsmen, with Boko Haram. You don't do that against the Fulani. But when it comes to the Igbos, everybody goes up in arms. What have the Igbos done wrong? I said it in some of my broadcasts that, you know, if we just allow the Igbos to peacefully do what they need to do to contribute to the progress of Nigeria, Nigeria will not be where she is today. See what they suffered during the election. Their shops were burned. Some of them were killed. What was their fault? What was their sin? The sin was just the choice to vote whoever they wanted. And they were told, if you're not going to vote APC, if you will not vote Showolu, the fact that you didn't vote Tinubu, you should leave. Go back to the east. Nigeria belongs to all. Whether you're from the north, south, east, or west. I am from the north. I'm from Kaduna State. Yes, I'm from the north, but during my NYSC, I met somebody from the south and I married a Yoruba. So, and we live peacefully with my wife. My children have northern Koro Hausa blood and they also have Yoruba blood. One nation, one Nigeria. So where should my children go? Should they be changed from the north to return to Yoruba land? Or when they go to Yoruba land, they are changed to go to Hausa land because they are half-half? This foolishness must stop in Nigeria. We should stop talking about tribes, stop talking about our religion. Let's talk Nigeria. When somebody asks you, who are you? Where are you from? Just say I'm Nigerian. They ask your tribe, don't tell them your tribe. Just say I'm Nigerian. Because we must stop this foolishness, and this is what politicians are using to divide us, divide and rule. All right, I love what you said. I'm very happy with what you're saying, but you know something? We don't want one Nigeria. What do you see? Let's stop fooling ourselves. It's not going to work. We want Biafra. That's all. Stay in your Nigeria. Take care of your Nigeria the way you want. The man spoke the truth, of course. But eventually, Nigeria is not a nation. It's not a country. You know it. Somebody described it as people being afraid. No, they are not afraid of anything. It's just that Nigeria is an artificial thing that the British man, the white man that sits down after drinking his rum and whatever he has drunk, came in there and said, these are niggers, and let's call this place, the girlfriend say, honey, we can call it nigger area because we have so many Negroes living here, so many black people. A slow word. And then eventually you become Nigeria. And you think it's going to work? But who created Great Britain, by the way? Who did? Who created the Navy? I don't know who created the Navy, because Navy, that's the original name. They bring Navy, bring South, they bring North, put them together, call them Nigeria, and you think it's going to work. Baptismal name, names that something that they've always done to us. You know, they come, the church, they come in Catholic church, oh no, your name is not good. They give you a name, Apom Peter. What does Peter mean? Nothing. The beautiful Chukwu Emeka was pushed to the side because for them, he's not a very good name. But Chukwu Emeka is thanking God for what he's done for us. But because you have to take the Holy the Holy Communion, you have to become Peter. All this nonsense that they believe that they know better than everybody else. They come in, they change your name. They give you a name that you don't even understand. Nobody has ever questioned. That's why I say politicians. They are just as bad as the creator. Because these people, they took advantage of the fact that they traveled out. You know, they travel, they go back, they come back. When villagers can walk, they will just pack their whatever in Ogoda. And the rest of the body is open, and they come back with suit and tie and cap and you know, and with long grammar that we don't even understand. Because I remember my dad, people that will go out, come back with newspapers and sick as nothing. Now the world is educated, and we discover that now most of these are now, they are make-up words, they're not even English words anyway. But that's not the issue. The point I'm trying to make is that they were not as smart, as intelligent. They only took advantage of the fact that one-eyed man in the land of the blind is the king. They went out, they studied, they come back, and then they started creating. Till today, look at the country that they created. It's going caca. It's falling apart. But the more it stays that no, the world is
watching. The world is advancing. Our grandchildren are coming up. Most of them are educated too, as educated. So they will ask a question one day. I'm telling you the truth. You can hide the history all you want, because this is the British plan. The Fulani man is not as smart as that to think. The Fulani man is just a nomad that walks around with his cow and takes care of his cow, his nama. But the British people will tell them, no, you know something? Divide them. Only divide them, hide their history, burn all the history books, so they wouldn't know where they come out of. That's exactly what happened. Somebody's like, how can somebody? I said, no, these people don't even know who they are. That's why you have Okechukwu who tell you I'm not Igbo. I'm telling you the truth. You see somebody who's a Ifanacho, Kanayo, I say, that is now, I'm not Igbo. Because they're different in dialect. One of my daughters yesterday actually asked me a question. I don't know why she asked that question. He said, Daddy, is Imo State and Anambra State, do they speak the same language? I said, of course they do. I did exactly the same language. I said, yes, just a dialect. Maybe the tonation, what they pronounce, different in pronunciation, but it means the same thing. Maybe somebody is toasting how see that area. So I want to really know, because when they start asking that kind of silly questions, she's a grown woman anyway. She can do whatever she wants to do. I didn't want to go into to say, why are you asking me this? But she asked a very pertinent question. The Anambra and the Imo State, do they speak the same language? I said, yes. I said, they all speak the Igbo language. It's just that there's a little bit slight different in the dialect. But they still understand themselves. They are beginning to ask. Why I'm bringing this up is that these children that you think that they are in diaspora and you can do whatever you like with Nigeria, whatever, they will come back one day and ask you questions. I'm telling you the truth. They will come. They will eventually one day come in and say, and go to Abuja and tell you people in Abuja that this land belongs to my father. This home are my father's homes. My father has half of the city. So what makes you think? The same thing that happened in Israel, Jerusalem. When they gave them their state, they didn't include Jerusalem, because they are taking it so long and they think that the owners are not there anymore. No, they will come back. Keep on fooling yourself. Divide Nigeria peacefully and let everybody live peacefully. Because if you wanted to go into war, it's okay. That's the way the Israel, when they created them, all the tigers were around them. They were like a tongue in the middle of the teeth. They couldn't bite them. They tried something, and you know what? They pushed them out of their home. They even begged for peace. You can't do it to the Biafran people. Push us out, we will be there. Just give us a piece of place. Tell us that this is our land. Just give us another 2 or 3 years. We will come taking back the one that you have. We are made to be like that. Chukwu Okike Abiama created us like that. Call it arrogancy, that's your problem. We don't care, but that is the truth. Are you people not tired? The people that you kill their children, try to maim them, they come back again. They come back, you push them, they come back. Are you not tired? When are you going to leave us alone? When are you going to let us go home and manage our life? Your talk of one Nigeria, we want to become one Nigeria, you won't let us. Let us go, you won't let us. What have we done to you people? Our leader Mazi Nnamdi Kanu, Odumegwu Ojukwu did the same thing. He did it his own way. And you pushed him out. Now, he is late. Now here comes Mazi Nnamdi Kanu, not being violent, trying to bring Biafra, and people don't want it. You know, I read something that I need to share with you actually. When it came to the coming of Jesus, when he came, because the prophets had said that the Roman Empire will be overthrown or something like that. And they thought that the person that since Jesus is the Messiah that came in, he was not violent, he was preaching peace. And they said when they wanted to crucify him, they chose Barabbas in place of Barabbas is like a guerrilla fighter.
Because, okay, give us Barabbas. Barabbas is the one that could have driven up these people out. But you know something? Jesus came in peacefully, just like Mazi Iyke Mazi has come in with the microphone to do his job. And they put him in jail and put him there and think that it's going to end anything. No. His followerships are real. There are not people who believe in Barabbas. People who believe in violence will come in and use you. They would rather choose to create something. They are already doing that anyway. Creating people that they say, oh, Nnamdi Kanu has been replaced. He has not been replaced. He cannot be replaced. He's an irreplaceable person. No. His system works. All of us that are following him, those of us who follow Mazi Nnamdi Kanu are real. We are not fake. We are not following him to give us anything, because there's nothing he has to give you except peace, except knowledge, except wisdom, which we are packing up. We are gradually growing into it. A younger person, I'm old enough to be his father. I'm telling the truth. I could have had his age. Yes. But he's full of wisdom. He has the knowledge. He has something that I don't have. God chooses who he wants to give his job. Before Jesus came, there were professors and lawyers and great men and philosophers of the time. But you know what? God chose the son of a carpenter. Probably not educated very well. So that is, when you see what he's doing, that's when you say, yes, this man has the knowledge. Not book knowledge, but knowledge that we cannot find somewhere. Knowledge that is not given by anybody, that is endowed by the universe. The creator of the universe, gives you knowledge and you work with it. That's what Nnamdi Kanu is all about. So they can do whatever they can keep him as much as they want. I'm not praying for that. But you know something? In the end, the world that they think, when somebody said it was round and they thought by lying that the world was flat, there's a place you get to, you fall over. The world didn't become that. The world kept being round, regardless of what you think. So with Mazi Nnamdi Kanu, the truth with him, why is he there today? Because he knows he is speaking the truth. It's like the Master Jesus himself. When they told him that Herod was, he said, go and tell that fox. He called Herod fox. Because anything is an idiot. What he's sitting there is just on throne, suppressed, looking down on people that he's supposed to be guiding. But he has a master knowledge. He is what we call, I don't want to name it here. He is the head. He and the Father are one, or is one. So he knows anything he says goes. He doesn't have to argue with you because you are ignorant. So he is there. First thing that they did, they tried to kill him mysteriously. They don't know how he got away from there. After 13 months, he appeared in Israel and spoke to us. Today, they have put him in prison thinking that is going to change anything. No. You have done the election, that you put him there, thinking that when they bring him out, he's going to tell us not to vote, not to go. No. We did vote. Those who wanted to vote went to vote. So that they will not blame anybody for people to be losing the election. Then he never lost. Everybody voted for him. But still they did the magic. The magic that they know how to do. They manipulate. Magic, there are two types of magic. There's the one that you trick people. Look and see less. But there's one that is natural. What they did is the one look and see less. The natural magic they can't, because they are so dirty on the inside that they cannot be able to manifest that power. So they putting him there, they try to kill him. The man, how did he disappear? Nobody knows. They went to Kenya, they abducted him, they brought him in. So has he changed anything? No. Makes your position worse. And to keep getting worse and worse and worse, and there is nothing anybody can do. Book is book, but philosophy, when a philosopher, sometimes you pretend to be that you have so much knowledge. But one single sentence you make in your life will bring you down to nothing.
What's trending today? Wole Soyinka accusing Dati or whatever they are doing. These are people that will think they are wise. But where is their wisdom? Somebody say, oh, don't talk about it. Well, why won't you talk about it? Because the traditional, let me speak it in English the way you understand it. The traditional ruler is so big that you can't talk to him. But sometimes you can camouflage, you can hide your face and speak to him. Because most of them are not endowed with wisdom. They are just endowed with the fact that they are there. My father was a king, therefore I have to be a king. You are not as wise as your dad. It's something you don't transfer. You don't transfer wisdom. A lie. But a fool remains a fool, even if he pretends to be wise. That is why when white hair comes, it doesn't go to a fool or to the wise man. No. The fools grow old too. So when they grow old, they get white hair. That doesn't mean they're not foolish anymore. They keep remaining foolish and stupid. Look at the nation that they created. The Nnamdi, they created Nigeria, right? They were the founding fathers of Nigeria. What has changed? Sometimes I always wish that people would die and come back. When they come back, they look at the nation that they created and ask me what improvement they have made. Nothing. Today it is happening. So we are not Nigerians, we are Biafrans. And Biafra is what we want, and Biafra is what we're going to get. No matter what they do, no matter how much they try to push. Somebody's wishing me happy Easter. Same to you, my dear. Happy Easter to everyone anyway. Somebody just inboxed me. Say happy Easter, Mazi. Thank you very much. All right. So, like I said before, we know what the truth is. The truth is that they don't want us in Nigeria. The truth is that we don't want to be Nigerians. Our great-grandfathers or grandfathers tried. It never worked. It will never work, and will never ever going to work. What we're asking you to do diligently is give us a way out. Let us go. Let my people go. That's what Moses was always telling Pharaoh. That you will never let go. Pharaoh couldn't have let go until his soldiers drowned in the Red Sea. That's exactly where we are going. Let us go and go home in peace. You be at peace with us, we'll be at peace with you. But when you keep pushing and pushing and pushing, many more disasters will keep coming to you, and there is nothing anybody can do to stop that. Because it's something that you brought up to yourself. Asking you referendum, that's all we're talking about. They call me to things that I'll come again,
Just look in my head to never see anything after the election. No election in Biafra land. We go sit at home, daddy. Make you no prevention. Easy princess success, you at the one of the sun. Nnamdi Kanu, that was you in me. Biafra the motherland, that was you in me. You don't do it with a fight for this freedom. You don't do it with a fight for this freedom. All we need is referendum. 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 All we need I am looking for a home. I went to the west, they called me nigger. I come home to the west, they called me Omoibo. Only this time, west was supposed to be my home, my country. I went to the north, they called me Nyamiri. I asked the meaning. I was told that my fathers died of thirst during torture in the war that wasn't actually a war, but a pogrom, a genocide. I went to the east. There is no seaport or airport from where I can connect the world. No consulate to get visa. Yet they mock the east for not being cosmopolitan. Who want go where they no put even one federal infrastructure? Some of my kith and kin are fed up and want to rise up in demand of freedom from the shackles that Nigeria has become. They call them terrorists and yank them off to prison. Yet, herders and many others had unleashed terror on our people for decades and have killed thousands. Yet their name is not even on the list. I go out to vote. I am told to go back home. I asked why. They told me I am not an indigent. I said, what does that mean? I live here. I earn my living here. I pay taxes here. And this is my country. So many contradictions I see in my country. Lies called truth. Robbery and kidnapping legitimized by this election. I fear for the children growing up in this crime scene. And now the new glitch is go to court. They plan evil, execute it and tell the victim to go to court because the court they know is cash and carry. And what pains me most, the preachers tell the victim to accept it as the will of God. So many contradictions, my head spin. I am looking for a home. I went to the west, they called me nigger. I come home to the west, they called me Omoibo. Only this time, west was supposed to be my home, my country. I went to the north, they called me Nyamiri. I asked the meaning. I was told that my fathers died of thirst during torture in the war that wasn't actually a war, but a pogrom, a genocide. I went to the east. There is no seaport or airport from where I can connect the world. No consulate to get visa. Yet they mock the east for not being cosmopolitan. Who want go where they no put even one federal infrastructure? Some of my kith and kin are fed up and want to rise up in demand of freedom from the shackles that Nigeria has become. They call them terrorists and yank them off to prison. Yet, herders and many others had unleashed terror on our people for decades and have killed thousands. Yet their name is not even on the list. I go out to vote. I am told to go back home. I asked why. They told me I am not an indigent. I said, what does that mean? I live here. I earn my living here. I pay taxes here. And
that this is my country. So many contradictions I see in my country. Lies called truth, robbery and kidnapping legitimized by this election. I fear for the children growing up in this crime scene. And now the new glitch is go to court. They plan evil, execute it and tell the victim to go to court because the court they know is cash and carry. And what pains me most, the preachers tell the victim to accept it as the will of God. So type into the search engine Abuja Declaration 1989. If you have an iPad here and you have access to the internet right here, I will just invite you, please go online straight away and go to wikipedia.org, Wikipedia, and type into the search engine Abuja Declaration 1989, and this information will come up. Islam in Africa held a conference in Abuja in 1989. At the end of it, they issued a declaration, and it goes to eradicate in all its forms and ramifications all non-Muslim religions in member nations. Such religions shall include Christianity. Now please note that word, to eradicate in all its forms and ramifications. Now Nigeria is a member nation. All non-Muslim religions, such religions shall include Christianity. The word Christianity in the communique was underlined. To ensure only Muslims are elected to all political posts of member nations, to ensure the appointment of only Muslims into strategic national and international posts of member nations, to ensure the ultimate replacement of all Western forms of legal and judicial systems with the Sharia, then to make sure that this strategy works, because it's going to require money. Babangida, as the self-appointed president of Nigeria, put his hand into the treasury of Nigeria, took $21 billion out and gave it to OIC, to the Islamic Development Fund of OIC, and said, take this money for the total, I'm quoting, for the total Islamization of Nigeria in particular and Africa in general. Babangida paid $21 billion of our money to turn Nigeria into an Islamic nation. And they have started Boko Haram. Don't look at it as something that is isolated to the northeast. It is meant to cover the entire nation until Christianity is eradicated in all its forms and ramifications. There are two ideologies inside the Nigerian constitution. Let me show you something. Sharia is mentioned in your constitution 73 times. Islam 28 times. Grand Qadi 54 times. Muslim 10 times in the Nigerian Constitution 1999. There is no single mention of Christ in the Nigerian Constitution. No single mention of Christian in the Nigerian Constitution. No single mention of Christianity in the Nigerian Constitution. No single mention of church in the Nigerian Constitution. Now I ask you, sir, I ask you, ma, is your country an Islamic state, a Christian state, or a secular state? Which one is Nigeria? There is an Islamic agenda for Nigeria. In 1983, OIC held a strategy meeting in London. And at that meeting, they strategized how to turn the whole of Africa into an Islamic continent. The reason of OIC is that Africa is the only continent that has the largest population of Muslims in the world. Therefore, the entire continent should be Islamic. They produced a 322-page document after that strategy session,
156 pages focused on Nigeria. They identified 7 key nations that must be captured before they can turn Africa into an Islamic continent. The 7 nations are Nigeria, Kenya, Liberia, Malawi, Cote d'Ivoire, South Africa, and Democratic Republic of Congo. OIC says these 7 nations must primarily be Islamized. And of these 7 nations, Nigeria is number 1. Once they Islamize Nigeria, then there is no problem with Islamizing Kenya. So when you hear of terrorist attack in Kenya, that they attack the mall in Kenya, it is not isolated from what Boko Haram is doing in Nigeria. It's the same. Get the connection. After they did that, OIC now zoned Nigeria. Now this is interesting. Our current geopolitical zone structure, South-South, Southeast, Northeast, Northwest, North Central, you know it was not designed by any Nigerian government. I hope you know that. Or you don't know? I hope you know that there is no Nigerian law backing it. I hope you are aware that it was not passed by any constituent assembly or by any constitutional sitting or by any national referendum. It was designed by OIC in 1983. OIC broke Nigeria into 6 zones. Not to unite us as a people, not to develop us as a nation, but to break us into little groups for the purpose of Islamization. After OIC broke Nigeria into little bits and pieces, they now began to analyze. They said the Southwest is, the Northwest and the Northeast is sufficiently Islamic, but they needed Sharia. Hey, Lord help me. I don't like using more time. North Central, they developed 4 action plans for North Central, indigenship for the Hausa Fulani, they want to provide social services, they want to give promotion to officers of Middle Belt, and then capture resistant tribes by force, which is what I showed you part of it. Southeast, OIC says, Christianity in the Southeast appears formidable, but it is mercantile Christianity. They say it can be bought and it can be sold. That's the word. It can be bought and it can be sold. They studied us and they said all we need to do is give the Igbo man sufficient money. He will drop the Bible, he will pick the Quran. And it is working beautifully. As of today, half of Abakaliki has converted to Islam. As of today, the largest Islamic study center in Nigeria is in Igbo land, in Ebonyi State. If you monitor the news, January this year, 18 young Igbo men converted to Islam at the National Mosque in Abuja. It was carried live on NTA. The governors of Sokoto and the governor of Bauchi gave each one of them 5 million naira each. Your governor, Rocha Sokorocha, gave them 2 million naira. Ex-governor Juzo Kanu gave them 1 million naira. Of course, Rocha has now turned around and said no, that he did not give them any money. Something that NTA carried. 3 plans for Igbo land: encourage Muslim businessmen to go into partnership with the Igbos, encourage Igbos to become cattle rearers, encourage Igbo girls to marry Hausa Muslims. That's the plan. They have activated it. I'm telling you something that was planned 30 years ago. Islam said concerning Yoruba land. One thing I've noticed, Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have what's called an obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If
village to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian but on contract too. This is going to be permanent, I should say, for as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but I mean, new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there may be 10 laborers employed only in the two regions. Yes, the message didn't start today, it started a long time ago. And the truth is that whether we want to listen to it or not, the truth remains. They don't want us, and we don't want them either. We are not begging anybody to live with them. We are Biafrans, and Biafra is our home, and that's where we're going to go. Whether they like it or they don't like it. The lines are open for you. The 646-920-4541, 845-344-7984, 929-406-9953. You can make your calls now and tell us what you think regards what we are saying in this program. We are Biafrans, and we are going back to Biafra land no matter what anybody does. Call us, the land's open for you. Don't play Victor! Nnamdi Kanu, When you will get you when you
Geopolitical only give God what belongs to Him. This is what belongs to Him. I seek for peace, Almighty. It's not a time for vanity. There are lots of people that's killing each other. I want your way, my brother. The land of Biafra must be defended at all costs. At all costs. It is the land of God, given to his children for their eternal habitation. We may have failed in the past to recognize this very fact, but now that this generation has come, there is nothing anybody can do to stop us from restoring the kingdom of God upon the face of this very earth in the land of Biafra, without apologies to anybody. I understand that the Sarikin Fulani of Lagos went to see the US ambassador to Nigeria in Lagos a few days ago. And according to the message, or should I say information coming out of the US mission, they said is to foster cohabitation and unity, that diversity is strength. And I want to lay that particular nonsensical narrative to bed tonight before I continue any further. Anybody telling you about strength in diversity, that person is a liar and a deceiver. And the US ambassador is a liar and a deceiver. One thing they don't teach we Africans is this: no country exists on a foundation of multiculturalism. There is nowhere in the world.
Listen to me very carefully. All this nonsense, even the crap that Coca was coming up with, telling you about diversity is our son and other rubbish. Allow me to repeat, there is no country on this earth that survives on a foundation or a bedrock of multiculturalism. It doesn't exist. That is why multiculturalism in Africa is dead on arrival. It can never work. Because we are tribal beasts by nature. We are tribal by nature. That is why we travel from wherever we are during New Year's, during Christmas, during Easter, during the Year Festival to go back home where we come from. Because that is where we identify with. Now let me ask the US ambassador a very simple question. Is United States of America a multicultural society? US that was created and built by Western Europeans. US was created, should I say, created by God, of course. Built by Western Europeans. Mostly English people that was fed up with the way of life of the English monarchy. They went to America on many roads. I want to ask the US ambassador, I want to teach Africans what they don't know this evening. There is no country that functions on this multi-ethnic rubbish nowhere in the world. Not even the USA, that was created by people who are not indigenous to America. The owners of the soil of America are Native American Indians. That is a fact of life. God gave America to Western Europe to develop and gave them a special grace to be the beacon and the light and the conscience of the world. Because God knew that if we had left all these wonderful people in Europe, they would become contaminated. He removed them from Europe, sent them to America, built a wonderful nation as a shining light and a beacon for the whole world to look up to. Even that America that was built from scratch by people who are not indigenous to the land is not multicultural. Why am I saying this? America was founded on the principles of Judeo-Christian, Greco-Roman, democratic value systems. I repeat, America is not multicultural. They accommodate other races and other nations. Yes, they can accommodate you. But where you're coming into, the bedrock, the foundation of America is based on Judeo-Christian principles, Greco-Roman political ideology, which is republicanism. America is not multicultural. America is Western Europe. The value systems of Western Europe, Judeo-Christian, Greco-Roman, Republican governance. Had America been a multicultural society, they would have space for Sharia. I'm now addressing the US ambassador to try to tell them to stop deceiving people. We are educated, we went to school for a reason. We are enlightened and we have our brain intact. There is no country on this earth that runs on this wishy-washy multiculturalism. It doesn't happen. What you have are established order and value systems upon which various cultures can now coexist. If you go to America, you coexist under the provisions of the United States Constitution. And the US Constitution is a Christian constitution, not Islam. America is not multicultural, but under that bedrock of liberty and egalitarianism, you allow other cultures to come in. But first of all, they must swear allegiance to or take an oath to uphold the Constitution of the USA. That is something that the US ambassador never told the Janjaweed that went to visit her. The same way that Nigeria cannot function as a viable entity. Willow Shoyinka knows what I'm talking about. I'm even sure somebody who claims he's learned, as Bishop Coker is, understands what I'm talking about. No country on this earth. The value system of the state of Israel is based on Judaic principles. The value system of Russia is entirely theirs, is based on theirs. It's the Russian way of doing things from times of the Tsar. If you go to Saudi Arabia, it is essentially a Sharia Islamic state. You can live there, no problem. You can build your churches if you want. The Muslims allow churches to be built.
But it is never a multicultural society. Japan is not a multicultural society. China is not. They can accommodate you, but that doesn't mean they have this is type of nonsense they feed Africans. And we fall for that very gimmick of multiculturalism. At the end of the day, you end up with a useless contraption like Nigeria. You don't have any value system that anybody anywhere can define. If I talk about the USA, I can talk about hamburger in the USA. We can talk about, what else do they have in the USA? Hamburger, you can talk about, what's it called? What are the traditional dishes? Apple pie and all the rest of it. You can say that these are American dishes. If you go to the UK, you can talk about maybe mashed potato and bangers and mash, which is sausage and mashed potato as their national meal. That's understandable. But I ask you, if you come to Nigeria, what is the national dish of Nigeria? Does a Flanagan eat a febusi, where we come from? Does an Igbo man eat a red soup? The answer is no. So on what basis is all this so-called multicultural foundation going to be laid upon? On what? We are not one people. We may be black, we may be Africans, but we're not one people. Not even one religion. If Britain cannot stay in an EU that is entirely Christian, EU is entirely Christian. Britain left. Nigeria, I don't know if Nigeria is Christian or in fact is Islamic. So for me to accept the multiculturalism being preached by the US ambassador, I have to embrace Islam as my religion. That's what it means. And some of you get taken in by all this rubbish. And I feel sorry for you. Yeah, sometimes when I say this, I'm being very arrogant. If you are educated, you will understand that no nation is multicultural. They allow other cultures to come in. It doesn't mean they're multicultural. They have a viable space where multicultural ideas or identities can thrive. But the foundation has to be monolithic. It has to be one dominant value system and ideology. That's how it is all over the world. Don't let anybody fool you otherwise. That is the same reason why you have this anomaly. In a so-called republic, you have the real fathers in a republic. Because you are trying to shuffle multiculturalism. You're trying to marry the feudal system of the north, the monarchical system of the west, and the republican system in the east, to marry them into one. And what you have is entirely rubbish, and that's why Nigeria can never work. Not now, not tomorrow, not ever. Competing value systems. Nobody wants their own value system to be subsumed under another person's value system. This is something that the US ambassador never told you. But here I am telling you today. Because if you come here, you become educated. If you come here, you become enlightened. If you come here, you stop being a zoo animal, you become a human being. That is why we are the largest and of course the most consistent broadcasting platform insofar as Africa is concerned, right across the world. Millions listen to us because they know we preach the truth, the whole truth and nothing but the truth. Yes, this is education. That's why we are here on Radio Biafra. There's nothing anybody can do about it. Like I said, arrogancy, you can call it, it's okay, call it whatever you want, but take your pride and your ego, put you under the shovels and then cover it up and then come out and learn something, because you can never listen to Radio Biafra, listen to Mazi Nnamdi Kanu and whatever we're doing here and then tell me you're going to be the same. No. You will start thinking like a normal person. Like I said, the lines are open for you at 646-920-4541, 845-344-7984-929-406-9953. So we are here, all we're talking about is our freedom to be free, to be free is very important to us. They created this hate from the beginning. They never liked us, but yeah, I don't blame them either, because Ahmadu Bello himself, the way he was talking, the Igbo man is somebody who, if you put him in a place to work as a laborer, in a few days he wants to become the head. There's something wrong with that. That's being ambitious. That's working. The only way you can become the head is not by killing anybody. It's just by working hard, so that whoever employed you will say, yeah, I need this person around me because he knows what he's doing. But whether you like it or you don't like it, that's the way we are made. And if you don't like it, well, we are not apologizing for anything. We are not apologizing, absolutely not, for anything that we know that what we are doing is the right thing. In fact, there was the one I was even looking for when he said that this nation called Nigeria will be an estate, extending estate of their fathers.
I'm looking for that. I think probably Google has taken it off, or somebody doesn't want people to listen to it. Because this plan, we have never been one from the beginning. There's something that when I listen to our leader, something he just said now that makes a lot of sense. You have no common value. What is your common value? The Fulani man does not eat a wedu. Neither does the Igbo man eat amala. So amala, you can copy it and eat it. Yes, there's nothing wrong with that food if you taste it and you like it. Fine. But we have Ufunu, Ufoha, Ufojogriwesi, and Kalabama has a Rikarikong that we are all copying because we are one. You can't go and tell the man in the north to eat a Rikarikong or to cook it for you. No. He will not be able to do that. He will not want to do it because it's not his, there's nothing cultural about him. So people grow according to their culture, and I think it's God that creates that culturalism, that multicultural thing. So the nations who come from different places, the man that is eating tuwo sinkafa and the man that is eating akpu is not the same. They are different people. They can accommodate each other, but that doesn't mean that they are the same. All right, I have a call. Let me take this as the first caller today. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Please be very brief. Shalom, Mazi Iyke Mazi, our great veteran. Welcome to the program. Thank you, sir. It's Mazi Chinemerem calling from my location, sir. Yeah, thank you, sir. Happy Feast of Passover. Yes. Mazi Iyke Mazi, really thank you all who is always suffering, giving all your stress for the service of humanity. Yes. Concerning Biafra restoration. I really appreciate you all. I pray, may Elohim protect our leader and free him and give us our freedom. Yeah. My prayer. Mazi Iyke Mazi, please. There's one interview. There's one interview with one man, I think general. Yes. This interview, they used to play it in this our radio all the time. Yes. Concerning on the day, I think a day after the time they attacked the Nigerian Defense Academy. Yes. Yes, that interview supposed to be on social media everywhere because it's a very strong information. Yes. So and please, I would like to know your Facebook page, please, so that I will be following you, Mazi Iyke Mazi. Like because I know all those clips, yeah. Most of the clips they are on your pages, and I would like to be listening to all those clips, especially all these ones you played during this your program, Mazi Iyke Mazi. Okay. So please, that is what I need. Your Facebook page, I would like to know, please. All right, thank you very much. The Facebook page is very simple to get. It's Iyke Mazi. That's it. That's what you see there. The only thing is that when you go to Iyke Mazi, there are so many Iyke Mazi out there, so you don't know which is which. Unfortunately, there's no way I can control that. People have opening different pages, and but the one that is there, the profile picture is Iyke Mazi. I'm wearing the same dress that our leader is wearing, so that should be my page. Yes, coming to the general that was speaking, honestly, that information, that tape, I don't have it, but I will want to have it because the man said so many things, and in that page, in that interview, if you put one and one together, the place I enjoyed most was when he said that he helped put Buhari in office, and what the man has become for the past days is mind-boggling. That's what he said. In the sense, the man that is there is not Buhari. That's what he's trying to explain. He said that what the man that he put in office, not after putting him in office, he worked with him. And that his behavior for the past years
have been mind-boggling. Yes. And when you listen to that, you discover that it was after 2017. Because Buhari died in 2017. So they started messing up things. But what I'm trying to say is, does he want to tell me that since he has access to this Buhari man, does it mean he cannot go there and check him out and see if this is the man that he put in office? It's one day the truth will come out. Because I just heard a story, somebody told me yesterday that Buhari said, oh, he can't wait to get away. The man that they call Buhari said he can't wait to get away and go back to Daura. It's all lies. They want to run away from this thing because they have succeeded in bamboozling 200 million people into believing that there is somebody called Muhammad Buhari. No, there is no such person. Even if there is, there has to be somebody coincidence in name. The Buhari that you voted into office, he died. And somebody even yesterday told me, as you claim. What do you mean as I claim? You live in Nigeria, man. I never liked Buhari. I didn't like him from the beginning, but you know something? If he was alive, Nigeria could have been better than it was. Because he is somebody who reacts, who acts. This one there doesn't do anything. He's just there. Because he's dead. And dead people don't do anything. The point is that the game they played. Even right now as we speak, let me make a profit. Let me just tell you guys something. There's this election that just finished. The man that they nominated collected the certificate of whatever, and then disappeared. Where is he? He back on. He should have create another Buhari. Because he went to France. The next thing I heard, he went to Britain. I don't know where he is, honestly, to be honest with you. I'm not verified, but I'm only telling you that this is how Buhari disappeared. History doesn't fail to repeat itself. That's how he disappeared. Nigerians, this is a man, Buhari, the man you call Buhari, that was in office for the first 100 days in office. I think it was almost 99 days in London. Then he came back. First of all, it took him time to create the government. Then he came back. The name is Mago, all of a sudden. He was in and out of. Then all of a sudden, he became so healthy that he doesn't go to the hospital anymore. He came back at the biometric door. It's like you cannot open the door. It's like missing your password. You see what happens when you miss your password. You cannot get into you cannot log in. You have to change the password. So that's how they changed the biometric door to let him in. That is a rat in the place, the rodents that will not let your president get in. And you all believe it. The magic is not over, it continues because lie begets lies. When you lie, you keep on lying and lying and lying to get the people confused. So the man that has taken, that they've nominated and he took his certificate, we are asking, me I they wonder, unless there's somebody who knows where he is, because I've not seen any evidence that they know where he is. But Nigerians are doing what they are keeping quiet. They are probably Britain is trying, because the face reality mask is Britain that is done. They are the ones that create that face reality mask. So they can create the face, voice is not a problem. Just a question of hiding a microphone somewhere and the reality mask sits in front of the television and you think he's the one talking. Nigerian magic. I'm telling you honestly, Nigerian magic. Oh, that's what I call it. All right, I have a call coming in. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Caller, your line is open. You're not talking. On the line said the microphones are open for you, so I can hear you talk. All right, all I can say is call us back because it looks like there's something wrong. Just adjust your microphone and then call us back. So like I was saying, they're trying to create another magic, which eventually we'll start hearing stories later. But we are watching. We are Biafrans. And we, the indigenous people of Biafra, all we do is sit down, look. That's all we call it. My old woman that lived with us, a Sierra Leone woman, used to say, sit down, look. Sit down, look means I am watching. We are watching as Biafrans to see the mystery being unfolded. So eventually it will happen that none of you will be able to stop us because you have been trying and you keep on trying.
I have a caller. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Good morning. Welcome to the program. Thank you very much. You have to adjust your phone, sir. We're not hearing what you're saying. Tell us your name and where you're calling from. You have to adjust your phone. Your phone is sounding very poor. Hello, can it? You're strong. Yes, good morning. Okay. My name is Emmanuel. I'm speaking from America. Thank you very much for the topic this morning. We want to start from the clip you played about verse 11. Hello? Yeah, go ahead, sir. We're listening. We're listening. Just your voice is very muffled, and I think it has to do with your phone. Please adjust your phone. We're listening to you, trying to get what you're saying. Yes, I said I want to start from the clip you played about verse Emmanuel. This clip you have been playing it on Radio Biafra for only God knows how many years. This man, he mentioned that they have traveled to Turkey to find out what happened to Turkey, that was a Christian country before, today is no more. And they told him what happened, that what is going on in Nigeria is exactly what happened to Turkey. And today, Turkey is Muslim country. This man came down to Nigeria and he go to the so-called Christian in Nigeria, telling them this is what is going to happen. All of them are saying nothing will happen. It will not happen here. None of them is ready to come together and see the danger that is coming. Today, it has come to Nigeria. Before Nigeria started, from Nnamdi, each time, if a Muslim is a president, the Christian will be vice president. If sometime the president comes from Christian, the Muslim will be a vice president. All the way from civilian, even to the army. But all of a sudden, this time around, it was Muslim ticket. Those who say they are Christian Nigeria and they are CAN, Christian Association, they have mouth, they cannot talk. All the Christians in the north almost have been destroyed and killed. Sometime in the news, they have killed over 140 something Reverend Father and pastors in Nigeria. No
somebody said the churches in the north, almost 80% of them have been burned down and destroyed. But Christian is in Nigeria, praying for tithe and offering. That is why when somebody is coming to defend Christianity in Nigeria, in Radio Biafra, I feel ashamed. Because what is going on in Nigeria is unbelievable. Jesus, who came to preach the word of God, Jesus stand for the truth, which our leader is preaching. Jesus laid his life for the world. Our leader laid his life for the black race. Our leader is in the prison today because of black race. Nigeria, and even an Igbo Biafra. But what is the Christian doing in Nigeria? Tithe and the offering, reaching their pocket, buying aircraft, enjoying themselves in the term of all these criminals with Bible. Today, if you go to the Nigerian Constitution, there is nothing called Christian. You have played it now. You have been playing all this thing all this year. But have those people who are hearing this, have they noticed to anywhere to know that the danger is coming? So many times, the Fulanis have bought all the leaders of Christianity in Nigeria. They are in their pocket. They are paying them a huge money to deceive them, to conquer Nigeria. If you think that Nigeria is going to be good according to the way of some fools, they certainly have succeeded to take Nigeria. It's a pity that in our eyes today, this thing is out. Thank you. And people are looking for Nigeria up to this stage. If you go to government, Christians have no representative, as I have said before. Every corner, judiciary, the minister of justice is Muslim. The chief governor of the federation is Muslim. Tell me where you are, Christianity, tithe and offering. Did Jesus preach tithe in the Christian kingdom? Jesus did not preach tithe. I read my Bible. I know what to have. I see it. And we have a chance to make some clip. Thank you. And put out for Radio Biafra so that people will hear what it's all about. There were. Geopolitical will be the strength of you, Iyke Mazi Alozie, all the radio broadcasters who are making their time to educate Igbo people who have eyes they cannot see. Thank you. Who have ear they cannot hear up to today. There were. Other tribes are sympathizing for Igbo race. But so-called Igbo leaders are fools and slaves, throwing money to their grave. Thank you, sir. Let's go. Thank you very much. There we go. All hail Biafra. All hail Biafra. All right, thank you so much. This is Radio Biafra USA 2. Call us, and please, whenever anybody calls, I will implore you to please be as brief as possible so we can take many more calls before we back it off. All right, thank you for your call. One more time, let's take another one. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from.
Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. All right, that land just dropped off. Let me see another one that is coming in. Let me take this one. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Good morning from here. Peters, can you hear me, sir? Good morning. Welcome to the program. Peters, the chic again. Peters, do you see that clip that we just finished playing? Nnamdi can have said it before the whole world. We are different from other race, and this is the land that the Most High, the owner of this world, gave we, Biafrans. He gave it our ancestors. And the Fulani, we are not the same. Peters, that clip you played. When Nigeria is not one. Fulani, you have your own land on this earth. I will say you have your own land on this earth. Yoruba have their own, and they are killing us, they are burning our market. And then the world are seeing it. And this is our own land. And the British have their own land, they are advertised. Biafrans, you see how the people are looking for our trouble. Because they think they say that we cannot fight. We can fight. If we fight, the world will end. Our threat. We are Biafrans, we can. We are competent to make sure that this one don't exist again. If the option is violent, for let Nnamdi to come out. Let peace land. That Nnamdi is a son from the Chineke. Who are you? Who are you to challenge? Who are you to stop his project? Who are you to stop his job? Who are you? And my name is Okecheshka. And I stake my life. What should I hijack? And I have taken then I put on Sunday. Then I put on Sunday. You know what? No human being born by a woman can stop Biafra. Who are you, Kwan? If they carry any military from Nigeria and put on with their own, they don't become terrorists. And the one they become terrorists, then they put the soul Wagula. And we're watching them with clear eyes. Because they are peacekeeping nation for Chinek that owns this world. Let them do the justice and bring them down the can up. Quick. They are ready. I cannot give them opportunity to enter here. They start wasting time. Bring the son of the Most High out. Don't make you know that. Don't even arrange anything with Fulani. This marriage, and that was upon. Then the ticket doesn't quick out there. Many was in dead. There was Psalm 40 from verse 1 to end, and the Psalm 41. Ogula dead. Then there was Psalm 40, verse 10 and verse 11, very important. And verse 40, Psalm 41, verse 9 is very important. A prayer in sickness and a song of praise. Where are you to stop them? Where are you, Kwan? You know, you Kwan on here. Everybody will allow such cool car. I can't go because you are. That I now no can maintain a very forbidden. Oh, no, thank you, sir. That's what people took. I also of I punish Boko Haram and take everywhere. Nonsense. That's anywhere you are. You see that in the Kanu on our area. The government didn't know Alibo. The fine on the Buria. But to Kaiba and the Brito, I know. Okay, but I get out there and the Kanu one. Thank you, sir. We go hold you. There we Idiot. Bye. All right, this is Radio Biafra USA 2. I told you when you call, please make it very brief so that others might come in. All right, we're still taking calls at 646-920-4541, 845-344-7984, 99536. All right, I have a call. Good morning. Tell us your name and where you're calling from. Good morning, Ike Peter, sir. My name is Ahmad. I'm calling from my base. It's like Ike Peters, you are looking for the clip of when Ahmad Bello spoke about the estate of Nigeria, am I right? Yes.
Good. At least we have been hearing about the clips about Ahmadu Bello. Me myself, I've been listening to that clip when the clip was going viral. But I keep on listening to that clip to understand what this man mean about making that statement of this new Nigeria will be an estate for their father Usman Dan Fodo. Yes. But I need to realize and think about this clip of this man. When this man is making all these utterances, I believe that Zeke is alive by then. They are all alive. Yep, of course they were. When this man was making these utterances, and it was in BBC Live interview. Yes. The man, they never do it by hiding. Yeah. It was an open interview. Yes. And when I listened to this clip, what baffled me, this man said that when he came back in Nigeria in 1952, that he see that their boys in the north were not doing anything in Nigerian system. He need to modernize them for them to have a job to do. And any work, any government that comes in Nigeria, first you must take the people from the north. These people, they make themselves open that this is what they want in Nigeria. There is a comment you made. You said that during the independence, that these people, they said that they are not ready for independence. Yeah. And Zeke and Awolowo said they have to wait for them. What was the condition that the Northerners give for them to say, okay, come, we have agreed for you to be in the Union of Nigeria? So I keep on realizing, looking at what is playing in Nigerian politics, why the other people, they don't say any word, or they don't want to say, because they know that there is a hidden agreement within the North, the South Protectorate, which the British created. Because you can't tell me that all this is happening in Nigeria. Nobody from the South or the West can stand up and speak and say, no. Whatever the North do, they do with impunity. This is to show that there is a concrete arrangement before they agreed to amalgamate this 1949 agreement with Nigeria. There was an agreement that this is how Nigeria will look before that independence will be granted to Nigeria. Because you can't tell me that if an Igbo man make an entrance, they will come to arrest him. The world will hear it. The Yoruba man the same. When the Lord says something that you know that will raise an alarm that you can lead to a bloodshed in Nigeria. Yes. Nobody will hear it. There's a governor who said that the oil in Biafra belongs to Jigawa. I don't know if you have heard that clip. Yes, go ahead. Yeah. Good. But I listened down to the clip. I picked some word there. This man said that the oil in Biafra belongs to Jigawa. Because he said, because we are all Nigeria. Yeah. That the only way that they will give hand in the oil, if they are defeated, that they will do everything, including their blood, to make sure that they secure oil in Biafra and Jigawa. Yes. You know, sometimes our people, they come to read, they say, Chukwu will give us Biafra. We will not fight. I keep on saying on this platform, we are all in civilized countries. You see how the world played their games in terms of people that are looking for freedom. Freedom is not given. God did not give freedom. You must fight to get what you want. Your oppressors can never leave you alone. They can't leave you since they are still enriching you. The only way the oppressors can leave you is when you fight them and before they can hands up. Before they can hands up. The problem, what is keeping us down today, you can see it very clear that it came from the politician of the South, not the North. Yeah. Because the North never agreed in anything in Nigeria. That is why in the policy of Nigeria till now, what they are saying is modernization, anything pertaining to the North is what they base on. Yeah. They don't base on saying Nigeria. They only call Nigeria formality. But whatever they are doing, they first of all base on their people first. That thing that will give their people light, that thing that will promote their people, that thing that will lift their people up. That is what they base for.
will not come to our own region, our side. What is our own politicians? What are they bringing back home to our people? Is it not disastrous, killing, eliminating our own youth, and their own people in the north are protecting their people. Whatever goes on in Nigeria, the north protects the north. The only way we can leave Nigeria is by our own people to rise up before the oppressors will leave us alone. Goodbye from here. Thank you very much. All right, thank you very much for your our own youth. thank you so much for your contribution. This is yes, I want to add to whatever you have said today. You have to realize that during the colonial days, when Ahmadu Bello, Tafawa Balewa, Ahmadu Bello, Sadana Sokoto, and the rest of them, their founding father, what's his name again? When the Fulanese were coming in, the British people were also here, and they were struggling, and they said to them, you know something, because they were conquerors, they were warriors at the time. They had their bows and arrows, and British people just said to them, you know something, what you are looking for is what we are looking for, so why do we have to fight ourselves? Let us conquer these people and then we'll hand them over to you. And that's exactly what they did. They stopped them because they were moving. The Fulanis were moving in and moving in and moving in, and Britain said, no, about 2 of us struggling to get the same thing. What we have to do is we advise you, but stay away, let us get the place. And they basically handed Nigeria over to them. Coming to Nnamdi Azikiwe and Bafemi Awolowo, those people, like I said before, they were not like, they were men of the pen and pencil and men of the tie and the suit. They were not the men that brushed their teeth and look very elegant because they already studied in England. Awolowo was already a lawyer and all the rest of them. And they felt that through the book we can get what we want. And they came to Nigeria, and these people are intimidating them. For them to have, well, let us not say they fell victim to the intimidation. No, they were afraid of not going to jail because the Igbo man has a prison yard where they will put them in. They threatened most of them. They couldn't do much. The Northerners, first of all, didn't even want that one Nigeria thing, because what they're saying is we're not educated enough to run our business. So we would rather stay and let these people rule us. And they said, no, join us. We are going to help you to grow. We are going to wait out. Not that we help you to grow, but we're going to stop growing until you have grown to our level before you can be allowed or do whatever you want to do. So that's what happened. I call her. Good morning. I have a call here. Tell us your name and where you're calling from. Mazi Iyke Peters. Good afternoon from here. There we go. Mazi, this is Mazi Emmanuel. I'm calling from Paris. By the special grace of Chukwu Okike Abiama, I am the Paris Zonal Coordinator and the France National PRO. No. Mazi, I want to salute our leader, Mazi Nnamdi Kanu, the prophet of our time, the eye-opener, and my own role model. Wherever he is, we know where he is. We say Chukwu Okike Abiama to continue to energizing him, more life and more health, and he must see Biafra being restored. I salute the doors, the DOS head by Mazi Iyke Mazi, and all the principal officers of IPOB and all the members of this very noble movement. I salute all of you who has been chosen for this very time. I say Chukwu Okike Abiama will be with all of you, and you shall never lack of anything. Mazi, in addition to what our last caller just said, when we come into this union, they mistakenly called country. This contraction, they mistakenly always call country, which is Nigeria we all find ourselves.
I can only tell you that it is our own people, especially these selected agents, we mistakenly call politicians. We mistakenly call our elites. These are the people who are the origin of our disaster. What our region is suffering today is as a result of their own short view. These people do not understand the politics of this very. They do not even understood the politics of Nigeria. The games that are going on in Nigeria, talk less of understanding the world politics. Because first of all, you must first of all try to observe and understand the people you are dealing with in your own first. Then after observing them, knowing their own way, then you can now know how to galvanize your people, and the first thing, be telling your people the truth, what you can do and what you cannot do. And those things that you cannot do, you tell them the origin, the reason why you cannot do all those things. Is it from the federal counterpart? Is it from the world power? And who are the people blocking you not to do all those things for your own masses, for your own people? Why are you against or working against the prosperity of your own region, where you say you come from? But our people, where we see, are the real enemies. But they have our name. Just like all sectors in our land, they are all agents, either working for the federal government of the zoo or working for the outside countries. Then there is totally ignoring where we come from. You see now, the world are now changing. Imagine that we don't have anything like IPOB. Mazi, do you know that we will all be here in abroad, be here parading ourselves in Nigeria? We will never know the time that these people will go and collect empty paper called money, because now gradually the world are even running away from all these reference currencies. They call dollar, they call euro, they call all these currencies. The world are very careful with all those currencies now. Imagine where our people will now go and sell all our lands to Fulanis. Take bribe to sell their own land, forgetting that in their own land there are things that are inside there that has more value than currency, than money. They don't see all those things. But the lucky that we have today is because of IPOB. IPOB is here to stay. Mazi, we are in a mess, and that mess is caused by our own selves and our own people. The area we tell ourselves the truth, the better we can now start repairing them, and stop this division that everybody is a government of his own. You can do it. All these are our challenge. All these are our competition mindset. We must galvanize ourselves to face the enemies that are facing us or holding us. Mazi, thank you very much. Mazi Iyke. Thank you so much. All right, thank you very much. This is Radio Biafra USA 2. We're still taking calls at 646-920-4541, 845-344-7984, 929-406-9953. So the hate that we visaging or we're having in the Biafra land didn't start today. But I know that people like Nnamdi were all scared of going to jail. That's why they tolerated all that. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Okay, hold on. There's something interrupting you. Can you hear me well now?
Yes, I can hear you. Good morning. Welcome to the program. Yeah, good morning, sir. I've been listening to your program, and I do every time. I don't normally like to, call unless when actually I feel it's necessary for me to call. Yes. If you go to the last speaker, he made my day because you see, my brother. Let me tell you one thing: we can't lie to ourselves. We cannot lie to ourselves. The only person capable of giving us Biafra is Mazi Kanu, and that man is in jail. Yes. I'm serious about this, and until we wake up to the fact that we must find a way to bring this man out, they will never allow us to get what we're getting. Because the way we're going, my brother, you don't get, just like the man said, anybody who thinks that he can pray his way, if you like, continue praying from now to thy kingdom come, you will never get anything. Forget about all this nonsense people are saying. Go on your knees from now till thy kingdom come. You will never get anything until you wake up, get up from your feet, go out there, do what you're supposed to do. Everything in life has solution to it. Even the Bible said the earth suffered violence. What are people reading? The earth suffered violence, and with violence you take it away. It's as simple as that. In what other way can they interpret it? Go to read the Bible. You see wars and victories that people had fought. When Gloria was challenging whether it's a myth or not, whether what they wrote in the Bible is a myth, as some people tend to believe, or not. But at least we know that when Gloria was challenging the children of God in Israelites, what happened? This guy came up there, what's his name, David or whatever, with a sling, and killed him. If not, he would have done what he said he was going to do. The white people knew that the Fulanis knows how to get what they want. Our people are being docile. Continue praying. You will never get anything. If you let me alone, you see me. I'm saying, speaking for myself, I will not anybody coming into the radio to say he's praying. I have said it before everybody. Want to pray, go and pray in your private places. I pray. I believe in prayer, but prayer without work is futility. Faith without work is futility. It's in the Bible. You have to go out there and help yourself. Everyone helps those that help themselves. We are not doing what we're supposed to do. I said it here at the onset when Mazi was captured. It was on the air. People were lamenting in Biafra and in the political in Imo that they are bringing back the what do you call it, checkpoints, that they are beginning to bring their car again on the streets. What did we do? We did absolutely nothing. We didn't follow up with the Nnamdi standard. You cannot forget the standard the leadership set, and you want to be peaceful. You're never going to get anything in life being peaceful until you stand for your right and make and draw the line. How many times have IPOB issued any kind of statement warning our leaders? Now I'm talking about politicians who are telling us enough is enough. If you continue the way you're doing, we're not going to be in the same place until we get up and deal with people who are keeping us down, and we know who these people are. We know them. They make noise. When Nnamdi was there, were they making noise? Were they making noise? As soon as Mazi Nnamdi is gone, everybody's now they start making noise. I think before Mazi Nnamdi if anybody did not know it, was captured and renditioned to Nigeria. The IPOB was the people that say what happens in Biafra land, and everybody keeps up with it. Mazi Nnamdi has taken over the leadership of Biafra land, and everybody follows him because they believe in him. But as soon as he's gone, what happened? Everything chickens out. You can be a peaceful maker. Continue to be a peaceful maker. Okay? Until you learn to fight for your right and be ready to die for what you believe in. They don't understand what Mazi Nnamdi says, that Biafra is our religion. People don't understand it. I've heard several people talk about it. What it means is this: in any religion is based on belief, my brothers and sisters. Religion is what you believe on. If you believe that Biafra is where you stand and you are ready to die for it, it becomes your religion. It's belief. That's what you stand. Whatever you believe, and you are willing to lay your life on it,
It's what is your religion. That's what you preach. That's what you profess. People should understand it. Until people believe that this is Biafra and this is our religion and we're able to do what it takes to get it. Just like the Fulanis are doing whatever they want to do. They will use your money to buy you up. And I want to tell all those people who think that with the Ziks and that one didn't do the right thing. I'm asking you, has the Fulanis changed in their utterances? That I made a reference to it. When he said the oil in Biafra belongs to us, did anybody say any damn thing? When Yoruba threatened the Igbos, did anybody say a damn thing? And they carried it out during the election, killed us, burn our houses, burn our businesses. Did Igbo do any damn thing? You blaming people in the past that they didn't do anything or they didn't act. I'm asking you today, has the modus operandi changed? No. The same thing is still happening today. They're still poking their eyes on us, the Igbos, after killing us, after Yoruba people joined the Nigerians to fight this genocide war against us, to eliminate us. To eliminate us. Some people still believe that the Yorubas love them. Let me tell you something, my brother. We are not condemning the whole Yorubas. There are Yorubas that are good people, but there are bad ones among them. That's why you can see people like Rachel talking good about this government, even telling Obi who won election. Everybody even knew it. That is trying to cause anarchy in Nigeria. You see people like Kayode saying, vomiting all kinds of vitriolic statements from his damn useless mouth. He has always been what Yoruba is known for. Treachery, cunning, deceitful. That's what they know them for. I'm not saying all of them are like that. But the Igbos, what is killing us? You see this work for money? When somebody is willing to sell his own mother for money, when somebody will be blinded with material things, he doesn't want to see anything other than where am I going to get money? Yeah. You're talking about, you think it's Lagos, go to Abeokuta, you see museum, building houses. Go to any part of Ondo, anywhere in Yoruba land, you see Igbos everywhere. Everywhere. You wonder what is wrong with these people. It's not just in Lagos. Go to more of Yoruba land, go to everywhere. Asaba here, across the, go and see who owns all the land. Until the Asaba people started protesting. And they put a cap to it. Go and see they bought up everywhere. Go to Ghana. Go to Ghana, go to the seashores of Ghana. All the big hotels there are owned by Igbos. But they refuse to fix their place. But one day, since they don't want to see what happened to the Jews, their actual cousins, it will happen to them. One day they will find a place to run to, they will have a place to run to. If they allow these people to take over our place, we must deal with every Igbo man or every Biafran that is pandering with the North or whoever is pandering with to the same frank choice. I said it before, anybody that belongs to anybody that belongs to APC is your number one enemy. Go and write it down. Until we learn to know who our enemies are, deal with them. Let me tell you, you don't get anything that peaceful means. Nnamdi Kanu understood it. You put a straight point there, you'll be scattered. That's the language they had. And when you did it 1 or 2 times, didn't they run away? Didn't they take away? They were begging. Because they had no other way to make money. Thank you so much. Thank you so much. I thank that God I spoke. Thank you. God bless you. God bless you too. All right. Thank you very much. I think you made my day. I have to close with this program with this very good advice that we got from our brother. And like I said before, he said he has given us something to think about, and it's all up. That's all what broadcasting is all about. That's what the strength lies in the community. That's why I open up my line for you guys to make contributions to talk about these issues, and without being we're asking we are not wanted. That God knows. We are not wanted anywhere, either because of jealousy or that they are scared of us. I don't really know what it is, but whatever it is, we know that the truth is that we are not really welcomed in so many places because of the jealousy of trying to say that we are domineering or we are dominating or whatever. We are not forcing anybody to do what is doing. What is now, we are determined people, and that's the way Iyke Mazi has made us. And there's nothing anybody can do about it. All right, it's time to go. But Mazi Alozie is coming in next. But one more time, I said before I leave, I wish you all very, 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 very happy Easter.
For those of you who are Christians who understand what Easter stands for, you are very, very happy Easter to each and every one of you. And with this, I still want to remind you that, as our brother just said, that Biafra for us is our religion. And here on Radio Biafra is all we worship. You can never come in here and go unless you are such a biased person that you allow your jealousy cloud your sense of thinking. If you are thinking properly, person, you know that coming to Radio Biafra to listen to this glorious station is not a waste of time, because you can never come here and go back the way you came. Trust me. From here and from me, it's goodbye. I'll be with you again tomorrow at the same time. But please, Mazi Alozie is next. Stay tuned, don't go away. Listen to Radio Biafra. It's where we worship. As a true Iyke Let's your kingdom come. Listen to Radio Biafra. It's where we worship. As a true Iyke Let's your kingdom come. Point. This is an aberration. I mean, you don't attack Nigerian Defense Academy and kill officers and get away with it. Yeah. The last time I was in NDA was in 2017. I went to carry out an investigation by the Minister of Defense. I wanted me to check what is going on with the training and the security environment there. I remember I spent about a week at NDA with the commandant and with the staff, you know. But something struck me. And that was every Friday, the gate of NDA is thrown open. And everybody have access to come and pray in the mosque. And I want to actually enjoin journalists to go to all military formations across the country on Friday by 1 o'clock. You are going to see the same thing happening across all military formations, including Naval Training Command Apapa, including the division in Ibadan, including NDA, including Jaji. I was in Jaji in 1994 for my junior division. And every Friday, our gate is thrown open. And everybody comes in to pray in our mosque. Even though they have their mosque outside. If you go to Defense Headquarters, I serve at Defense Headquarters as the Deputy Director, Defense Administration between 2015 and 2017. Throughout my 2 years at Defense Headquarters, I received visitors only twice because of the strict security architectures at the Defense Headquarters. But every Friday, the gate of Defense Headquarters is thrown wide open for everybody to come in and do Jumat. That is the time the terrorists have the time to profile our security environment. Has that always been the case? It has always been the case. I've served the military intelligence for the past 35 years. It has always been the case. Our problem is religion and social-cultural. I mean, people will expect me to come here and start talking about kinetics, about
operation and so on. I've been an operational commander all my life. I commanded warships, I commanded troops, I commanded men outside Nigeria and so on. But I'm not going to come to your station to discuss kinetics. The problem is not kinetics. In 2017, 2016, I'm always a member of the Security and Intelligence Brief at the Defense Headquarters. I told them, General Nnamdi then, that the challenge we have in this country cannot be solved the same way we solved the problem of Niger Delta. The Niger Delta problem was solved during Yaradua time, basically by me. And I told them that we can't use that same template for Boko Haram. I told General Nnamdi to look at the center of gravity of the problem. And we all came together. I was made a member of the committee, including Atahiru that just died was a member of that committee in 2016-2017. And we came to a conclusion after several arguments. The arguments were three. To identify the center of gravity of the problem, one group is a member of that committee in 2016-2017. And we came to a conclusion after several arguments. The arguments were three. To identify the center of gravity of the problem, one group said Nnamdi Kanu, Radio
Nnamdi Kanu ọgaranya onye ndu ndị Igbo ọhamadị ka anyị kwụ oge n'azụ ọhamadị ka anyị kwụ oge n'azụ mbakara ya ma ọsọ ya na IPOB one family IPOB one family asị m ụmụ Biafra IPOB one family ndị Chimeleze na mma IPOB one family Nnamdi Kanu ọgaranya onye ndu ndị Igbo ọhamadị ka anyị kwụ oge n'azụ ọhamadị ka anyị kwụ oge n'azụ mbakara ya ma ọsọ ya na uche m adịghị ga na-abịa m ọsọ adịghị ga na-abịa m ọsọ ụmụ mkpụrụ okwe na-abịa m ọsọ ụmụ Chineke na n'ugbo
Umekweli na nkwa na n'ugonu. Adịghị obi na Amerika. Biafra bụ kayo. Adịghị obi n'Europe. Biafra bụ kayo. Adịghị obi n'Asia. Biafra bụ kayo. Adịghị obi na Amerika. Biafra bụ kayo. Adịghị obi n'ụwa niile. Ndị nọ na Igbo, ndị nọ n'obodo anyị. Biafra bụ kayo. Ndị ọma. Biafra bụ kayo. The Trowe salute. Good morning, good afternoon, good evening, good night to no matter the thing where you elected the talk. I say how not there. Una they listen to Radio Biafra USA. We're from Radio Biafra London, directed by our leader, His Excellency Mazi Nnamdi Kanu. And IPOB Community Radio, now they hear our voice. My name is Mazi Iyke Mazi Alozie. I go say Happy Easter. For then about Easter. They believe in our Easter. Happy Easter. Bam karam kemaga fela. Hem na na ende wanyanya. Elekre anyanya. O my men kai me fro. No be say it not they happen, it they happen. The two way they happen be say na the ceremony. Na the ceremony where they go with the name, na be the thing fair for our village, for our community. Christmas gafe, here's an Easter. Easter ne Christmas wo one na one. Abia chere oroshi. Chere sikapa. Una no say una the chop life. Yakwe mabembo na nishi rice. Oh my. Ishi stew na naga awuru aga ishi ni aka o ebe okene ishi azo na chochora azo chota. Onye na eghe hia, onye na ishi. Chai awu Easter. Ndị mmanwụ na-apịa mmanwụ na jubilation obi ụtọ aṅụrị o nwekwara ihe dị mma bete ị ga-adị ndụ ihe na-adị mma akwa ịghọtara ị na-aghọta ị ga-adị ndụ mgbe ahụ a na-eme ihe a igbu mmadụ anọ onye ọbụla n'obi igbu mmadụ anọ onye ọbụla n'obi ọ wụ mee ka ị mere ibe gị mee ka ị mere ibe gị onye ọbụla aṅụrị ị ga-adị ndụ na-akpụ ka Easter obodo adịghị mma ndị nọ n'ime ya obodo adịghị mma na the people wey dey inside na be say country no good. The country dey there. The country get water. The country get ufere. You get everything. I won't do any more. We'll be that. With the look am now, with the say waiting they happen. Now be to take program and the Imo na-abịa. Ndị Imo na-abịa. Ụmụnne m na-ale. Na Bremen. You get one thing where I go tell one. When you kill your brother, ndị Igbo, na the news na why they give na better they give them. N'ụzọ ọzọ onye ya na nwanne ya so na-achụ mmụọ ya atụgharị azụ si na nwanne yiri nwa mmụọ unu lere onye ahụ anya
unu leruo onye ahụ anya. The ala adịghị mma n'ala Igbo. Kedu ndị wụ n'ala adịghị mma? Ọ wụ ndị Igbo. Ọ wụ the young purpose. Ọnwa ka a na-eji egbu ụmụnne ha. If una go remember where unu ga-echeta mgbe a na-eme demonstration n'Aba. Mgbe a na-asị Buhari, how many you go kill? You go kill or tire. You na remember them. Ndị na-awụli elu na-ajụ ajụjụ ahụ, ọ wụ ụmụ bụba anyị, ụmụ dimkpa, ụmụ nwoke anyị, na ụfọdụ ụmụ nwanyị. You go kill us tire. Hey, you go kill us tire. Hey, you go kill us tire. How many Biafrans you go kill? They still the kill. But the two way they be say, na Biafrans they kill Biafrans now. Ọ gịnị nọ n'ime mmụọ ndị Biafra na-egbu ndị Biafra? Kedu ihe nọ n'ime mmụọ ha? Ọ gịnị nọ n'ime obi onye Fulani bịa were ego nye gị, gaa gbuo nwanne gị, gaa gbuo nwanne gị? Mgbaghara adịghị na ya. Mgbaghara adịghị na ya. So you, when they catch you, go say, biko unu gbaghara m. Abidat na arịrịọ ọghọghọ na wetin. Mgbe ị na-eme ikpuru akpa n'anya, the young bobos a na-agba ka ebe a na-agba n'uche. Wo ndị na-agba ha na-agba ka na-agba nchi bịara werekwa ego nye ha. Ngwa ka anyị gbafara, unu ga-agbapụcha ya. Unu eburu egbe. I have arrived. I have arrived. Gaa tọtọrọ nwanne gị, gbalee village unu, sunye ya ọkụ. Ishi mebi. Ọwụ dara. Ọwụ akọla. You understand? Onye ọwụla lechara anya n'ihe na-eme n'obodo, onye iro ya ewere ego nye ya. Onye iro elecha ya anya, were ego nye ya, ya na ga-agba ụlọ ọkụ, ụlọ ụmụnna ya, mebishie ihe niile nọ na ya, chọchie ndị nọ na village obodo ha. Onye ahụ isi adịghị ya mma. Onye ahụ nsogbu dị. Ọ ga-asị na ọ maghị ihe ọ na-eme. Ọ ma ihe ọ na-eme. Ọ ma ihe ọ na-eme. Ọ wụ ijide ya sị gị, biko unu gbaghara m. Ọ wụ ekwensu. Ọ wụ nke a. Ọ wụ nke a. Mgbe ekwensu na-ezinye ya, ọ ga-asị gị na ọ maghị, ọ ga-asị gị na ọ hụghị ekwensu. Ọ hụrụ ekwensu. Ọ ihe ọ chọrọ ime ka ọ chọrọ ime. Ejide onye ohi. Ya sị na ọ wụ ya nke mbụ. Always maybe. Or nyara. When you catch him, you don't know him. Yes, you know Bagaramo Nankabam Kembo. Bagaranamo. Buinebu, Buinabo London Madok. You put up Badanya King on Burumini.
ebe ka jidebere. Na there we go stop that way. Onye ọwụla kpachara anya. Onye nọ n'ọkwa na-akpọta ndị Fulani ha na-egbuchi ndị nke ha. Onye ọwụla lema anya. Onye nọ na-ele onye na-arụ arụrụ ala onwe ihe ọ na-ekwu. Ị na-emechi ọnụ na ihe onye na-arụ arụrụ ala na-eme dị mma, ka ị na-emechi ọnụ na enweghị ike ikwu okwu, ka ị na-emechi ọnụ na ala dị mma. Ala adịghị mma. Ọ bụ ndị nọ n'ime ya wụ ala adịghị mma. Ihe ọwụla ị mere, kedu ihe ị mere ji mekọta ndị ọzọ? Were na iru unu gụọ ezu n'ọnụ. Na we dey suffer, na we dey die. Ndị Igbo. IPOB, DOS, HOD, ESN, ndị Igbo. Unu gwada anyị iche dị n'ihe ndị a. Onwe iche dị na ya. Ndị na-egbu anyị na-eji aha anyị na-egbu anyị. Ihe ị ga-amata ya when you think am properly. Ugbu a na you go be say where the IPOB people will join. Because you join join they will kill you. But ihe ha na-eji mgbe mbụ na-emetụ n'ụwa na-ewu IPOB. And ugbu a ha na-arụ arụrụ ala ha sị gị IPOB. Where chief of staff will come. Ndị ọ na-eji abara mba ọ bụ ndị Biafra. Ọ bụrụ that na a na-aga ime Tinubu president na mee onye ọbụla pụtara bụ na onye Biafra a ga-agbanye ụlọ ọnụ n'ala. Wụ Nigeria. Ị na-agbanye anyị ọnụ n'ala say we no vote, we vote. Ị na-agbanye anyị ọnụ n'ala say we no support INEC, we support INEC. Everything where INEC say do, we do. In Abanya Yonala say we no get PVC, we get PVC. Now forgot that we found the PVC. Now we go put the PVC for inside gutter. Now we put them for dustbin. Make una get all the money we una they make because war don't end. Until time we war end, na 20 pounds now we will give and the country can pass us even though we dey drink oil. This time election they can't take all your money. I go put them for bank. Put them for bank, we go give you new naira. Boko Haram get to the new naira, pass the people, we go put the money for bank. And then go take the truck, now go for village for not to go they share them the new money. But in the thing they go na bank. And what are go? I say, oh, now because we no get leg to work, I go bank. I won't do na them get leg to work to go bank. One Nigeria. One Nigeria. In Abadan do one on Allah. Say they no vote, they vote. In Abadan on Allah, they say because then they talk say the candidate where they pick nine win. Not be say win for Ibolando. You win for Oduduwaland. You win for Daura. You win for Middle Belt. The election, not be election anymore, na selection. Ihoro. Owi ihe wakuru. Owi ihe ihoro, onye ihoro. APC. Onye ke win na onye Igbo. Gabia bara ya mba. Owu IPOB mba. Owu ESN mba. Owu DOS mba. Owu HOD mba. Onye. The name na Peter Obio, onye Igbo, Igbo ni. Oh really? Ngwa, anybody will come complain, will protest, we go shoot them. One Nigeria, from Igbo.
Say you win the election, na IPOB win them. Na indigenous person of Biafra, na win them. Now you see why the IPOB. And when we they tell you, say, you no believe them. Our leader Mazi Nnamdi Kanu, sit down. Wera kaduye na bagwage sege, echicham na eche. Ọ maka hụrụ m unu n'anya. Asị ya, onye gwara gị kwuo ihe dị otu a? Onye gwara gị kwuo ihe dị otu a? Ị na-ekwu ihe dị otu a? You have arrived. Johnny just come, you have arrived. Kemgbe m na-egwu politics, kemgbe 20, 30, 40 years m na-egwu politics. I want to be money potarabia kuo wa norolia. But mo wa mkuo ndo wa na anukolu obolugi. Now you have arrived. Chiteni yake ebuo ya. Botaka bapia yizi. I have arrived. You know condemnamo. Insect you go stand say IPOB proscribe. You proscribe yourself. Oh wigi. Keep prescribe. Because why? The Okwaha Kolegim Kwaya, you know get them. How could give kwa egawu president, you know get them. How could give kwa egawu vice president? You know smell the seat. You know even smell the road. As you they go uza sa. Imakwe benaga. Gauge tomu negibushicha. As you they kill them. You they make their own yadre hanfe. Owozi ekpopita madiabia. As you know na to election. On a two election on kono traton win ya. Asikifawo. Epota kuku. Sini heme na degma abakonyi gono na. One Nigeria. Una no learn from the thing wey happen for Asaba. They are Asaba today where they say not be Igbo. Na the same Asaba ndị Fulani na asị gị iwu Igbo. Asaba. Unu jiri Delta. Chinowa hunu. Asaba. Webe ọ na-eme nnukwu okwu agbanye ụlọ ọnụ n'ala. Iwu Igbo. Election o jiri unu gịnị na Lagos. Igbo ni. Ndị o nwere ndị pụtara kwu okwu. Na dem mgbe o mere election na Lagos nke mere nwanne echi. Agwa ha n'unu ndị Igbo. Apụtazi eshiwa. Abeg make we tell you now. Make una no believe the two wey dey talk una be Igbo. Now you know. Owe awi ihe Mazi Nnamdi kwanu guru n'ụlọ si potaka afọ ya ma na akpịrị. Kedu onye kwesịrị ịfọ mma na akpịrị? Ndị kwesịrị ka ajụọ ha ajụjụ, a na-ajụ ha ajụjụ. Nobody they ask them question. Ị na-abịa were suffer na-abịa. Maka the other side too, ọ dị nkọ, awụ mma ihu abụọ. No things I'll be your friend. No, I'll not be your friend. Because the thing where they talk, not the thing where they see. Oh, Basagi, sorry. They talk, oh, sorry, I'm not coming now again. Ihe m na-ekwu gbasa gị ndo ka m fụrụ ka m na-ekwu ka anya fụrụ ka ọ na-ekwu the thing wey I see na if I no talk am you know say I no like una. Peter Obi the concussion Peter Obi ha dụọ ya ọdụ si ya Peter Obi imekpa m na ndị na-eso gị unu gara court unu ma ihe court na-aga ikwu wee meela ya select ngwa kọchịpụcha ruje 4 more years ga-abịa mewe ndị your Labour Party ka ị hapụ ime ọgba aghara ngwa hapụzie ya emeela ya inaugurate so iwepụ ya ọ bụ destabilization ka unu na-eme na Nigeria so we don't want them. You don't want destabilization. Give one winning election anarage inonga anarage okpugari itinyere n'ọnụ apịaga aka
na n'ọnụ pịpụta gị gari tinyere n'ọnụ iwu dị mkpa ọ wụ disagnesi ka emere unu ihe a wụ disagnesi dị mkpa akpụtara jere n'ofe olugbo ofe olugbo eji agbara n'ogiri mechaa tonye n'ọnụ somebody apịa ya aka n'ọnụ pịpụta ya ọkpọkarị otinyere n'ọnụ ọ dị uwe m dafọrọ ihe ọjọọ na-eme n'obodo a na-eme people na-asị obedient. You obeyed. You were very obedient. Onye ahụ dị obedient asị gị pụtakwuo kpam agbanye gị ọnụ n'ala. Ndị ụmụ nwoke anyị na-ekwu ka ndị ụmụ nwoke anyị ọnwụ ka a na-eji na-eme n'ala adịghị mma. Ndị ụmụ nwoke anyị ọnwụ ha na-aga chụsịa ndị village because ndị Fulani nyere ha ego. Ala adịghị mma. Ọwụ ndị nọ n'ime ya ala adịghị mma. Can I get you? We go to talk. Now waiting to happen. Now be the program today. I shall cook it out now waiting to happen. I na gani who are ganazo. So I am in my who are born as maybe one. So a boy make a target and I'm cheerful them. Another one be say. Now waiting be the thing where they talk say ndị Igbo ndị miscreant MS were in unu pụta a ga-charge gị onye isi unu with a treasonable felony. Onye ozona election charge gị with a treasonable felony. Onye gara sị gị gbago ndị ụlọ ndị Igbo ọkụ charge you with a treasonable felony and destabilization according by your English of the integrity of the country. We charge here. Ndị si bada chad batabia to vote for to destabilize the country. A charge for reasonable felony. When you put a will ga vote and as you obedient. Only matter naga kijere a game obedient. Ganana got up on. She will one got charged with a reasonable felony. Onye gburu ndị mmadụ gbaa ụlọ ndị mmadụ ọkụ gbaa ihe ndị mmadụ ọkụ charge you at a treasonable felony. Charge you with the destabilization of the country. Charge you for disruption of election. Charge you for stealing of election. Onye aka ya dị ọcha. Nnamdi Kanu aka ya dị ọcha. Kedu ihe a charge ya? Treasonable felony. Eme ya quit. Ịkaji ya. Obi ịnanụ m. One Obi, Abi, they hear me. They call you. They call you. One Lahuazo. Because why? Each and every don't loop ne yona. Gale maya nyamo don't loop. Gale jeyane. Awuri niga awuri shigido na pillow. Sina don't loop pillow. Gale jey that pillow anya. Makana nwere ike ịnọdụ ya fish ọ dị ka ebe imere akasa asa kedụkwa ihe ha na-akpọ ya na echefudila m aha n'ụlọ kedụkwa ihe ha na-akpọ ya biko nwo afọ hịa gị mgbe ga were tinye na mmiri ọwụ akasa asa. O nwere ihe a na-akpọ ya n'ụlọ eme ganwe ma ịhụrụ ya afọ na ahịa ga-akwụsị. Obi iwenye Igbo Biafra nwụrụ 50 years ago according by you. Ọ bịara mgbe ọ bịara ga-ahụ ihe ibe ahụ ịhụ ihe anyị na-ahụ. So, a proscribed geha. Now came and they proscribed. They proscribed you. Now you know. When you say IPOB,
get you no young boys who IPOB. Give one IPOB. Your entrepreneur. You anything. You basare. You IPOB. Anybody who okay. Anybody who why? Ishiala Biafra. You IPOB. Indigenous person of Biafra. Ka m gwu n'ọzọ unu gara arụ ihe unu na Lagos a na-agwa unu ntị unu ata akụ ala wotu ala ugotu o nwere uri a na-agụ egbule ọbịara mbịa egbule amaala mara iwu si egbule ọbịara mbịa ọbịara abịa egbukwala n'anyị anyị a ga-egbu ha but not be so. That tell you say ala ugotu ọkụkọ bịara ọhụụ na-eji otokwu guzoro anyị abịaghị ọhụụ anyị ji ụkwụ abụọ guzoro otu ụkwụ gwara gị na ala awụghị otu ụkwụ abụọ agwa gị itinye ụkwụ ebe a ọ ga-emi ga-etinye ụkwụ ebe a ala siri ike ga-emecha ya wuru 10 and 10 pence onye nwe ala sị gị ọwụ gị nwe ala bye bye. Ala wotu ịrụchara ụlọ nke gị biri enye gị ala ga-ebiri eme ihe niile ga-ebiri dochicha ya abịa napụ gị ihe ịkpụ n'ọnụ. Ọ bụ gịnị mere? Ọ bụ gịnị mere? Ilezi anya ihe a kwesịrị ime anyị emeela ya kama na ọ ka fọdụrụ. Ozi a ga-ezi unu isi ọnwụ n'iwu onye Nigeria jisi ike. Isi ọnwụ n'iwu onye Nigeria jisi ike. Mgbe onye tere wu n'ụtụtụ ya before ndị Imo abịa nsogbu nọ na Lagos agwala unu chi ụzọ lọta unu ajụ ihe a wụ ihe mmadụ postụrụ Adeyeye Joseph nwere ihe o tinyere ka m gwunu ya. Nice 3-bedroom flat upstairs, 2 toilets, 2 baths, no ensuite, balcony, store at Karaole Estate off College Road. The price is 900,000 naira every year. All tiles, fenced and gated. Personal prepaid meter. Yoruba, Edo, corporate client. No Igbo. Ekwegatara. Ha gwawala unu na you're not wanted. Ha can edezi ya na paper. They are properly. Nice 3-bedroom flat. Upstairs, 2 toilets, 2 baths. Not a suite. Balcony store at Karaole Estate off College Road, 900,000 nano. All tiles fenced, gated.
personal prepaid meter, Yoruba, Edo, corporate client, no Igbo. Then you get the inspection number. And they go now, oh my God, man. 0818-206-1862. Oh, one Nigeria. Oh, one Nigeria. Ihe a bụ ihe onye ọbụla ga-ele anya. Lenyenụ ya anya. The ịkpọ asị, the hatred, it don't begin. It don't begin. Mama ebe ọ ga-akwụsị. Ala adịghị mma. Ala adịghị mma. Ọ bụ ndị na ya. Ala adịghị mma. Gbado n'anya. Gbado n'anya. Jikọta n'onwe unu. Ihe unu na-ahụ eziokwu. Ihe unu na-ahụ all the things we na the sea na real. Ma wuri ndị oyibo. Ọnwụ na na-arọ nrọ. Ọnwụ nrọ kunu na-arọ. Ọwụ ihe mere eme. Ọwụ ihe mere eme kunu na-ahụ. Ọ na-eme unu na-ele ya. We will begin to find our way. Ọ masị gị kwere. Ọ masị gị kwere. Kwere ọ ga-adịrị gị mma. Kwere na Chukwu okike abịa ma ọ ga-adịrị gị mma. Kwere ọ ga-adịrị gị mma. Ị na-agọ ngọ, gọwa ngọ. Gọwa. Mgbe onye tere bụ n'ụtụtụ ya. Ndị a na-akpọnụ oge ekpo erube, ndị Imo na-abịa. A dị ka nkwanyelu na ọkụ n'ahụ, onye ọbụla chọrọ ịkpọchi. Unu kpọ mgbe o ruru tọn unu na-akpọ. Arụrụ ala. Ndị anyị dị arụrụ ala. Ndị anyị dị arụrụ ala. Ọwa anyị ga-akwụ ụgwọ ya. Ọwa anyị ga-akwụ ụgwọ ya. Ọmịmị na-ama onwe ya, isi imi. Onweghị ka ị na-ezi imi. Gị na ndị Fulani gbaanụ izu gbuchie ụmụnne unu. Unu gbucha. Ọ nweghị ka ha ga-egbu next. Maka ebe ị nwere obi gbuo nwanne gị, olee otu ha ga-esi tụkwasị gị obi? You have arrived. You have arrived. Ndị Biafra me nọ na diaspora, me nọ na Muno, me wu Eliano. Oge erula. Ndị ma bịara ka anyị ga-ehe olu ha batala. Ndewo. Ndewo. Happy Easter. Same to you. Hey.
Nwa Cosmos. Nwa Chineke. Ụwa na-agbaji mma. A ga-ejedobara ya. Ma gị ma n'ezinụlọ gị. Ya dịrị gị mma na eke, dịrị gị mma n'orie, dịrị gị mma na afọ, dịrị gị mma na nkwọ. Ise nwa Chineke ma gị ma a sị na a na-agwọ ya na-ere. A na-agwọ ya na-ere. In fact, ihe anyị nwere taa anyị ga-amụ ya n'ọka nkụ. Ndị obodo ibe ụmụ Biafra niile unu asala chi. Ndị celebrate the Easter, happy Easter, festivity ọkwa ihe eji mara anyị. Well, ihe ha wetara enyi, but ele na ihe mmadụ ga-eme. Ị ga-achụpụ nkịta na ashị because owu gị ga-eri ebe ọ bụ anyị amalite onye nọ na n'oli ewukwa nwanne ụlọ nwoke. Maazị Sam, biko, nwa Cosmos, biko kelee n'ụmụ Biafra because the people are wonderful. Kelee ha biko. Nwa Cosmos. Nwa Cosmos in here? Hey, be muted. Unmute yourself. Nwa Cosmos. Iyke be muted. Nwa Cosmos. Nwa Cosmos, unmute yourself. You nwere ike na-aga until ya bata. Okay. Yeah. Okay. Biko ndị owere anyị biko ka anyị werezie ya until nwa Chineke nwa Cosmos abata then nwezi ike kelee ụnụnwa. But ka anyị were jee recapitulation n'anyị ashị na agụghị ọnụ. Agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Recapitulation n'anyị anyị na ihe na-ebife anyị amalite ụka anyị na-ewere ihe niile rafụ olisa bi n'eluigwe n'aka. Ata wo ụbọchị Easter ndị celebrate ga-ekwenye ya na-celebrate gị ya. So recapitulation kwu anyị aga-achụ nkịta na ashị ihe ewu omenala ndị Igbo meziri embrace. Ewere na ya so agakwa na-continue ya na-emekwa ya ka eji na-egide obodo na-egide ụwa. Ihe anyị nwere taa anyị ga-amụ ya ọnụ. Biko chekwara na ka m kpọbata nwa Cosmos. Ihe anyị nwere taa anyị ga-amụ ya ọnụ ọka nkụ. Onye ochi na onye ama wụ Simon na Eberima. I want to go confirm that that criminal not work with the government. Yeah, what Cosmos? Can you one nwoke nwa Cosmos onye nwere nsogbu with network ya ihe ọ ga-abatakwa very soon. Nwatakịrị nwa onye ochie onye ama asha ahịa wụ Simon Eberima. Ọ dịgo confirmed ma ụnụ idea ihe our elder statesman area boy ukwu tally boy. Nwa Cosmos ebatago welcome. Nwa Chineke. Teknụzụ ọkwa na maka. Enweghị nsogbu. So anyị ga-amụ ịchọ ọnụ n'ụka ahụ because ashị na nga nwata nọ na-ebe akwa atụ aka ma nne ya nọ nga ahụ nne ya je lere anya nne ya ga-anọ nga ahụ ma onye ọma nọ nga ahụ. Anyị bụkwa eleru anya gbasara maka ọkwa nwunye enyi nwoke wepụtara IPOB dị too much because plus ndị APC nwere iji gbuo our youth ọdịgo exposed.
ebe bifo anyị amalitere ka nta isi ekwuge biko nwa Cosmos kelee ụmụnne gị ndị Owerri, kelee Biafra niile, kelekwanụ the global family of IPOB, because actually every day I na-eje abortion the truth na-ekwukwa n'ihe ụmụ Biafra niile ka okwe na-adịra ka ha na-enwe okwukwe, because ebe anyị jido arịwo ha anya mgbe ebe anyị jido uri anya but ugwu na anyị dị as close as ever. Biko kelee ụmụ Biafra niile biko nwa Cosmos before anyị amalite because ọrị mma ihe nna nna anyị ha ji mụrakwanụ iji na-eme obodo ọha tete n'isi ụkụtụ ha gbarakwanụ nwa chinapụkọ ọnụ ka medalization n'ime ya ịkwa kelee ọbasa ọ bụkwere ndị kede mụrụ ọfọ n'azụ ụlọ ha ekele ya ihe niile nwụchachi yes ndị megekwanụ Easter celebration nsogbu anụ ha anyị gụkwa anyị nchekwa happy Easter to them biko were je ndewo nwa Chineke ndewo ndị Owerri nne m na-akpọ ole asị m ya mara nnọ mma ụnụ anwụchile taa ụbọchị ahịa mkpọ ya kwọrọ anyị ihe ọma ọ ga-adịrị nnụ mma na eke dịrị nnụ mma na orie dịrị mma na afọ dịrị nnụ mma na taa bụ nkwọ nwanne nnụ nwoke nwa Cosmos na-ekele nnụ na-asị nnụ ọrụ ole ka o si eru anyị abịakwa nna ka anyị na nnọdụ ntị maka na asị dịka m na-ekwu ya kwa izu ụka asị anụ akọrọ eze ya dịka ọgwụrọ ya gwọ mana nke eweziokwu awụrụ na mgbịrịgba ọsọ were ukwu osisi aka akpara ya o nwekwara ihe ọzọ anyị ji aka na awụghị obi n'igwe onye mere ka ndụ fụrụ anyị anyị ga-ekele ya na-ekele ya n'isi mmadụ niile wụ ndị Biafra, ndị niile na-ege ntị, ndị niile na-ekwu nke eziokwu, ndị niile kwusiri ike na njem a obinigwe hiwere tinye n'aka onye our supreme leader onye ndu anyị wụ Maazị Nnamdi Kanu. Anyị si obinigwe nara ekene n'isi Nnamdi Kanu otu mere ka ndụ fọrọ ya ruo taa n'agbanyeghị mkpagbu niile, n'agbanyeghị n'ebe ọ nọ n'ụlọ itere na-enweghị onye na-echọ ka ya na ya mekwukwuko okwu ma ọ mmekọ mana ọgụnwa gị na ya na-ekwu okwu ma ị nọnyere na ya imere ka ndị ichie, ndị mgbe, ndị gboo, ndị mmụọ ha dị iche iche gbaa ya gburugburu chegide ya nye ya ndụ. Anyị sị gị obinigwe nara ekene maka nkwọ n'isi ya wee ikuku ndụ nke ọ na-ekuru. Anyị na-asị gị ala nke ọzọ dụrụkwụwa afọ, anyị na-asị gị nara ekene maka afọ ọhụ ike ikpeghị ka m ji ya daa n'ala, ikpeghị ka oji ala zere mmiri otu ndị iro chiri chọọ ya. Anyị sị gị nara ekene maka orie owu mmiri ọṅụṅụ ọ na-aṅụ ya, ọrịa niile nke etire ya nke o kurule n'ikuku, nke etire ya na nri, nke etire ya na mmiri, ma ọgwụ adịgboroja ndị nyere ya ṅụọ ya ṅụcha ya ga-eme ka ya ṅụọ mmiri, ga-eme ka ya onye ụkwụ ya na mamịrị, ga-eme ka ya sachapụ ya ha. Anyị sị gị obinigwe nara ekene maka orie, na-asịkwa gị nara ekene maka eke wụ ọkụ nke ihu, ọkụ ndụ nke inyere ya, ma ị mere ka ọkụ ahụ na-erepụtasị mkpagbu niile, ihe niile ndị iro kwadoro, ihe ha mere na nzuzo ike mee ya gbaa ya n'anwụ. Anyị sị gị obinigwe nara ekene maka na otu a ka isi gosi n'ezie na ọgwụ a dịrị ozi a. Anyị sị gị buko nara ekene n'isi DOS niile ndị kpechirila ekwechi ike si ọkụ a ọ gụnyere anyị n'aka, o nyere anyị n'aka, anyị agaghịkwa ya ka ọ nyụọ. Anyị sị gị obinigwe nara ekene ọkachakpasị nke ụlọ ukwu a bụ redio Biafra, ebe a na-akpọ, ebe anyị ga-akpụ isi ala nye gị, ebe anyị na-ebuli aha sagịla, ebe a na-ekwu nke eziokwu, ebe a na-agbasa ozi ọma ka o rute onye ọbụla ntị. Anyị sị gị obinigwe nara ekene n'isi ndị niile nọ behind the microphone na redio Biafra. Anyị sị gị nara ekene maka nghọta ahụ na ọgụgụ isi na mkpado niile nke na-akwado ha. Anyị na-asị gị obinigwe nara ekene, na-ekelekwe gị n'isi ESN niile gbaa gburugburu, ESN ndị volunteers niile otu mere ka ndụ fọrọ ha, fọkwa ezinụlọ ha hapụrụ were nọ n'ime ọhịa na-echekwa obodo ahụ nke nyere nna nna anyị. Anyị sị gị obinigwe ebe mere ka ikuku ha na-ekuru ikuku ndụ, ebe mere na-ekweghị ka ahụhụ na ihe ndị dị iche iche nọ n'ime ọhịa mmerụọ ha ahụ. Anyị sị gị buko obinigwe nara ekene n'isi ya, na-ekene gị n'isi IPOB gbaa gburugburu, ndị kwesịrị guzosi ike n'eziokwu a, na-achọ na-ekweghị ka ndị iro ndị bara n'etiti anyị bịa fụpụ ha. Obinigwe anyị sị gị nara ekene n'isi IPOB gbaa gburugburu. Anyị na-asị gị obinigwe dịka anyị na-abịa ka anyị bụrụ okwu nke anyị na-ekwu ọ bụrụ ofu nkeji ka anyị kwuru, mee ka ọ bụrụ okwu ga-ada ala, maka asọ ọdụ ụgbọala ala onye adụrụ ya gere. Anyị na-asị gị obinigwe bịa meghe anyị ụvụrụ, meghe anyị akọ na uche, nye anyị nghọta
ka anyị were ghọta nke bụ eziokwu were sokwe n'ihe nje a so mgbe ọ ga-eru mgbe ị ga-eme ka okwu ije a bịa na njedebe anyị enwe ike zukọ n'ụlọ ukwu ga-abịa kpuchi ala nye gị tegwu ọnwụ mee n'oge na-ete aka na ị ga-eme ka onye ndụ anyị si ebe a pụta na ndụ ọwụ n'ọnwụ ị ga-eme ka o weliere anya flag ahụ elu date for referendum ahụ anyị na-ekwu okwu ya ị ga-eme ka ihe niile abụkọ maka na ọ kwuru na ya ga-awụ ihe mmemme ikpeazụ the last miracle that will happen ihe na-atụrụ anya ya ma binigwe ọ gwụla ihe o kwuru nke anyị ka na-eche ka o mezuo ma mee ka nke a mezuo n'oge na-ete ha aka mgbe ọ ga-apụta na anyị ga-ete egwu ọnwụ nye gị ihe a nke anyị na-ekele gị aha gị bụ Chukwu Okike Abịama ise Nwachukwu adakịsa a na-agwọ ya na-ere ihe ahụ akụghị ọkụ ha enweghị na o ruo na ọbasi bi n'elu ndụ o ruo ya ntị yes ịhụrụ ka gị shiri ịhụrụ ka hazie ya ndị isi ama tụpụrụ ya achị nkịta achị gị tụpụrụ ya ma gị lee ihe ya ụmụ mmụọ ga-eme anyị ejipụrụ ya oji ihe anyị na-emewe ihe mmụọ onye anyị na-esokwenụ nwoke mmụọ biko maazị ịhụrụ ele ahịa o nwere vidiyo no in circulation nwanne anyị nwoke a very prominent Igbo broadcaster as well na ala wepụtara na-agbara n'anya ama the plan ha nwere ndị APC na before ha hand over their plan iji gbuchia ụmụ Igbo bụkwa IPOB ọ dịkwa mma ka anyị actually to be forewarned is to be forearmed. Can you for ya tetetero ka ụmụaka Igbo anyị our youth ka ha take onwe ha mụrụ ha ga-eshi save onwe ha from this impending calamity ga-abịa ha because of ihe the Nigerian government plan in order to ibokwe IPOB because amami nwere time iche that video nwekwa ọnụ n'ụka ahụ because a na-agwọ ya na-ere ihe ewu amụma nwunye enyi nwoke na-agbagara n'anya ọ dịkwa mma ka anyị tinye ihe ka anyị take ihe serious were kwe wuo na ụmụaka our youth ka ha dị nwe obi because we don't want to lose any of them biko nwekwa ọnụ na ya biko ndewo nwa Chineke ndewo ọ bụrụ na nke ahụ ihe nwere ikwu n'ụwa maka na sị onye atụrụ n'ilu kọwara ha ego ji lụọ nne ya furu ọgbụrụ maka na onye otu o sila adịrị ọ bụrụ ma agaghị imecha ihe niile a ọkwa anyị na-asọ agafe osisi onye hụrụ ihe dọlị mụrụ dị ya chịkwala anyị na-ha ekwu sị m were abalị gba afọ nkere anyị gị rie ya onwe nshi nọ na ya anyị na-asụ ndị oyi ọkpọga yut ọkwa many of them mgbe ebe ọbụla Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ outside onye ọbụla everywhere ju gboo get say the kind of crowd the kind of people na-ese ya na under 3 months na Biafra na-abịa mana immediately ọnwụnwa bịara onye ọbụla gahụ ha gbalaghazi mgbe chere ka anyị mara ma ga-eweta onye ga-emeziri anyị Naijiria ihe anyị chekwara ka aka emezie Naijiria ọkwa omene onye ọbụla n'anya na vam omene ha n'anya na vam onye achọghị nwa nwụ ya nwụọ ihe ọjọọ mere ya ọhịa ikwe eti akpọ otu nke afọrala kịta otu okwu afọrala kịta anyị abịa ịkọwara nna ya bukonu agba akụ ya dụ n'ogwe agba akụ ya dụ n'ogwe ọsọsọ Igbo ka apịrịla akụ aplan ụlọ ahụ ọ eziokwu maka na ije ozi Obinigwe dịrị anya ịnọ 7 step ahead otu ahụ ha na ọkụọla afọ n'ala already maka na nwa dịka m kwuru ọrụ izuụka gara aga nwa nnụnụ fefere n'elu anaghị ahụ okpuru afọ ya anya maka na akụ ejiri gbagbuo Ọzọdimgba oke dibịa pịrị ya a na-agwala a na-ekwu ya kịta onye nwere ntị ya gere onye nụ ya kọrọ ibe ya echiule ha agha plan chana ahụ kwa emechana ha echere sị IPOB anyị ga-asị no election awụọ ha n'ala aka gbajie ha maka achọrọ anyị ya ga-eji sị ha ọkwa ndeke nnu mere no election ọhịa mere ya onye Igbo na-ewin presidency ọnụ tiri no election mgbe akwa awụọla ha n'ala nna hụ n'otu esi gbuo onye ibi mma hụkwa n'otu osi dọjee kịta
ihe anyị unu nwesịrị ikwu n'o mgbana na ọ na-agacha na elekshọn selekshọn hụkwana otu esi wọnụ n'ala onye ọbụla fụta mara ya dozie nna ya kịta si enwezi ụzọ ndụ n'akakwa ha ka anyị kwuwe n'okwu Biafra kwuwe na onye ọbụla kwuwe okwu ihe gbasara unconditional release onye ndu and date for referendum. Enwere onye fụtaga sa ya fụtaga ịbịa ya bịa ime handover aso ọkpụrụkpọchi mma na-ejili ogbogbo oge onye mpalite onye na-evulite ya onye fụrani ewurichi ya chụ aja nke ha gbasara ya anyị asịga lekwe anyị sịrị nnọ abịala emere selekshọn nnọ anyị sịrị na afọ laba ime handover nnọ mana ọ nnọ mara kpasị o nwere onye aha ya na-adịghị mma na mkpọrọ hehe akpọrọ ha nna asị akpọrọ ha anya asị enwekwana ihe ọ sọrọ gị mere ha ihe ọ sọkwara gị mee ọkwa eme na elekshọn na ọkwa everywhere ederele jụọ ruole 2 weeks echefukwele ya ọkwa nna na-echefule that one na-asị he Igbo presidency no more ọzi to 2030 gịnị 2030 kredim ọzi mgbe nne gị he nna amaliwe ha olu ọzọ mana a na-agba nne agba na-agba nwa na-asị ogbenye lekwe ihe ọ na-emebe ọgana ya si iwe ogbenye ka ya mma o ga-ezuole mgbe nnu gị jiri nnụ gị eze nna ọnụ maka na akpọrọ nna achị nnụ fụtakwa ya sị nna ọnụ gị ime ihe ewure nnụ chụọ aja onwekwa ihe gị mene achọga hotel si ememile anyị egbusi anyị small na mmadụ fọrọ hapụ grupu fọrọ sị hapụrụ onye ndu amacha n'ala were Boko Haram soldiers spray bullet on people gbusia ha nna masị akpọrọ nna ụdara na amasị afọ nọ n'isi bukonu ihe nnukpụrụ nwe nna yutu nnukpụrụ nwe nna ndị won Nigerialist anyị wụkwana Biafra mara na sa anyị wụ Biafra hapụ na ihe gbasara Naijiria onwe ha uru nọ n'isi azụ ọhịa m nwere ikwu ndewo nwa Chineke ndewo okwu gị ọkwụ ọtọ kasị ga nwa Chineke ịmakwa na kemgbe echi eji mechaa elekshọn ịnụwa na ka okwu ụzọ dị mma kpọbatara ndị amị na ndị jet fighter ha again ọkwa mara na kemgbe echi o ji richaa ego defense money ọ ji natacha ihe niile o miere ala ihe ọnụ na-awụ selected targeted killing ka ọnụ gị na-ele ihe a ga-akpọ ya akpọ ya wụ hope ụzọ dị mma n'ime ihe ikwu ga-ekwe ọ dịkwa mma ka anyị lebakwa anya ikwu onye na-amaghachị na Adannewu ọbịa wụ onye ihu agbụrụ ndị Igbo ashị pụta achọghị ịghọta ọnwụ na Lagos ohu nwa Yoruba wo an estate agent publish is apartment detail rent here out. Yeah, they and that who krushi no Igbo welcomed. That is Eleyaga Wahaka China engage do Uzano ya ujo n'ụzọ ga yumulo onye na-ahụ nna gị n'anya ọhụhụ nne gị n'anya lati gị chech na ọ ga-ahụ gị n'anya biko nwekwa ọnụ n'ụka ahụ because mgbe a ga-agwa gị shiri asị na ihe agbanaka eju gị gbanye enyo edechana ya ọnụ na the bold print there ya ede ya n'oyibo ngwa ala na ihe shakwuo ọkpụkpụ ga-wọ Nigeria ịchaghị wọ Nigerians agaghị epụta Nnamdi Kanu o mekweke pụta ihe niile aja niile ha ọ gbara ihe niile ha pụtara ihe ọkwụkwụ na gị n'anya ndị ga-ha meghị ihe ọkwa wụsara awụọ na gị n'ala mgbe kwuru ọnụ n'ụka ahụ because o nwere onye jijegide nna m ihe awụ racist or racial thing ọwụkwa racial bias ọwụkwa tradition ọwụkwa tribal bias onye ọbụla ga-ejegide ya at the same time ndị Yoruba nụkwa nga ahụ ewere vidio na-circulate nga ndị Yoruba na-akpọ jide Tinubu Jagaban shi the whole of the Lagos Eleyanagba motor park mechanic industrial layout nụkwa na Lagos that they have to recover it all from the Igbos
ele m ihe ọ ga-eme enyi ugboro ele anya amụta ihe biko nwa Chineke nwekwa ọnụ n'ụka ahụ. Ndewo mana a na-ekwu ya like this adịghị ka anyị na-akọ iri Ikekwana ha hụ publication o adịkwa ma mmadụ ole na-ahụkwana ya maka na ihe onye ọbụla nọ ochi bụ ụtụtụ magachọ ihe mụrụ m na-eri ọla kịta Sọnde onye ọbụla amapụla ka m gaa maasị ụtụtụ ka m gaa anyị gafee Chineke ka anyị ga mee ka onwe ka iji ga-ewere ya dụnyekwe na box offering box nye tait nye offering nye nka nwa onye nweke egege ntị na ihe emege na mgbe etiziri isi n'ụtụtụ one morning na anụ sị a ga-ahụ anyị nọ n'ụzọ na-abịa ahịa maasị ahịa ha gbago ọkụ mgbe ha rutezi ebe ahụ ya gbanwe onwe n'anya na anyị awụ ka akpara agbawa isi ka na-eji ekwe ya o teela anyị kpure ya ihe anyị ekwu ihe anyị asị nga nwada na-ebe akpụ aka ma ikwu nne ya nọ ha ikwu nne ya nọ na anyị na-akpụ aka sị buko ihe Nnamdi Kanu ji fụta sị mgba ọgbọ ka mmekwa ka o doo n'anya ndị owuri be m Nnamdi Kanu sokwe before na fight for Nigeria na London o so na fight for new Nigeria fight gide ya hụ dat na mba ihe ọ sọkwara gị mere ụmụ iko gị nwaanyị agaghị ịkpọ gị papa ya sị mba Obinigwe ji ya sị mba lekwe ọwụ ndeke gị bịa dọrọ ndeke gị lawa how many years ọ nọ na-eprich ihe a na-agba nnụ sị onye ndu our eternal leader kwukwere before sị onye ga-eje were 80 million zụọ mmiri wuchie ya n'ụlọ 20 million meanwhile ị nwere ala dị free na ala nna gị na-enweghị ịkwụ 80 million ịbịa were 150 million ahụ were ya bogama shopping mall na ala nna gị ọwọsọ chụwa gị n'ezi gabalata n'ụlọ maka na dịka anyị kwuru ya ihe ọ sọkwara gị mere onye vu igwe bịa na nke gị ala ma ọ ga-ekpere gị otele ọ dịka onye ukwu arụ ọ bịakwa na nke gị imekọma ya ala ma ọ gba mkpala ga-emejọ ya ala ma ọ gba mkpala a gaghị ịchụ nnọọ onye kpọrọ nne gị na nna gị asị agaghị ahụ gị n'anya onye bụ ịgba gị bulet agbaghị igbe a ga-achịnye gị bulet proof a nọ na-ejiwo Naijiria na-ekpuchi ya kemgbe ekpuchi ya akpọrọ ha anya asị mana ọ ya dịkwanụ mma ka anyị hafụkwa na-ese ka anyị zọwagodo ka anyị zọwa nwa ma ọ ga-edị ndụ ọ gaghị dị ndụ nwa gbarala 50 something years kemgbe ọgụbiri onwe ndụ ọzọ ọ gabeghị ije o gbebeghị igbe afọ dị nke iguzo ma fọ nke asị aha ka nọ ruo ọ bụ eziokwu na anyị na-awụ iko ha bit with them anyị na ha na-ebiri nwee mana obibi anyị na ha bi ọ kara anyị ma na anyị mara onye ụkpụrụ anya asị na onye wurela anya as a friend because of ihe ọ na-erire n'aka anyị because ala mmiri ha onwe onye ga-azụ ya onwe onye ofe mmanụ ga-ewefụta 20 million were ya zụọ mmiri bịa wuchiwe ya ọwa anyị nwa ọhịa mere na ha ji ya dịka anyị na ha we cohabiting because of ihe a na-eride anyị n'aka ọkwasị anyị ji politin bag bịa anyị lawa anyị vuru suitcase gbaa buru cars buru ke ọwụwụ naanị politin bag ka anyị ji bịa anyị bụ onyinye ngozi Chukwu onye awụrụ anyị kpara aka ya tọ n'otu gold ọkwa mmiri ahụ anyị wunye anyị mmiri anyị gosiresi anyị mmiri anyị mkpa aka n'ala anyị kpara aja kpara ego were ya wuchie ya onweghị onye asị ahụ akpọrọ anyị ọwasị mgbe gboo ọwasị nwa British kpọrọ ndị Biafra maka na abụ ndị abara hụ na ndị ahụ ndị Chukwu gọziri ya ma ihe nọ n'ime ha ihe ahụ ndị ga-agbahasị mba ihe nnọgaga ebe n'ụzọ nnọgaga anyị echekwana ụzọ mmezi ka nnobe imezi anyị ọhịa ejirikwa anyị asị akpọrọ ha nna asị na emewela ya ka ọ fụda n'ihu mgbe a na-ọkwa oche kwuru okwu census na ha sị na say everybody stay where you are and be counted
asị akaụntụ chaghị azi kpọrọ onwe gị Lagosian mgbe ọ na-ekpere n'aka ikwu asịghị ya ikwu elujuo gị na lagoon uhie ogeme anyị gburule n'anya mara ihe na ọ fọdawa gị ihu ọ nweghị ihe ọbụla achọwa mma ekwu agba ma ihe riri n'abalị even ma ndị ọkwa ihe mere na onye ndu ji kpọcha ha niile ndị otelekchọ even ma Wole Soyinka Ogachachi na ndị eke ọzọ amaghị ihe ịkwa onye eke achịkwa nwanne m nwoke cheregodo ihe weregodo si ndị kwugo okwu si ndị Igbo la na ha wụ ndị agboro na ha wụ ndị na-amaghị ihe ha wụ nke Wole Soyinka aha na ndị otu ya niile ndị dịka isikwu onye ndị anyị na-akpọ intellectuals ihe wụ nsogbu ha ọ so na ndị ha na-awụ ha gbuo n'ime ha fara n'ụzọ bịa jụọ onye gburu bụ ihe wụ nsogbu ha anọghị ebe a duru by the fence ebe oghere maka na ichi nwede ụdị mmadụ Wole Soyinka ihe abụọ mpụga mgbe ahụ na-ekwu ya sị ya gbanụ sị ọkwa ya kwu ya ha anya too ya sị ya at least all ndị person recognize that Biafra is an ideology mana ọwụ ọkọwa ahụ na immediately ha kemgbe kwuru ekwu sị enyere Tinubu nomination APC enweghị ma ndị agitation ma ndị ihe na onye ọbụla anyụ na ka ọkụ onye ọbụla gbachiri nkịtị alala ha na-akwụ ha ọ naanị anyị nwawu ndị Igbo ndị Biafra gakwa nọ na-etu anyị wee APC anyị wụ PDP anyị awụghụ Labour Party anyị awụghụ nke mana ọ daa ala kpem ndị ofe mma na-echefu na ihe tiri Muslim ticket agbachina ha nkịtị ihe na-ewukwe n'iwewukwana onye ndị mmadụ ndị niile nọ na-eti obedient onwebekwana esi ọbụla ọnụ katara ya shi ha IPOB mega agitation awụghị terrorist ọdụ ka ha awụghị ihe ọhụrụ n'ebe anyị but onwebe esi ọbụla ọnụ katara pụta dị proud of ụmụnne ndị nọ na-echi ene ihe echechi na ya ga ihe na uwe ime peace an outsider then hapụzie ụmụnne gị ndị ga-eleta gịnị ya ka achịmya taa ndị omega peace bụ ndị ga-eleta ene ọmachi na ndị omega peace bụ ndị chọrọ igbu ya egbu anụhụ na-eke uku ihe ha ga-eji gide ugbu na lọkọ ya ọgụ pụta na-aghọta ọkwa ụmụnne ya na nkwa ndị ga-eleta ene ọ bụrụ na nke ihe nwanne m nwoke ihe bido na site na mbido nna amụrụ m si eji esi n'isi ahụrụ mmadụ ụdọchi and onweghị mgbe nnabeghị okorobịa ọwụ ya Peter Obi ịgbaghị nke wee eziokwu ọkwa m ji ekwu ya ekwuchi ike mgbe ọwụ gọvanọ anyị gbusiri ụmụ Biafra duru masọbụ na-elid that time egbusiri ụmụ Biafra juo ha na Isu Rivers today Peter Obi as a governor ya na-eklem he wasn't around when that thing happened nke ịba akpara na ya gaa hụ na ihe hapụrụ na ndị mmadụ na-agazi na Isu Rivers ga-achọ ozu nwa ha what did you do? Jesi n'otu epe mata nwa gị ji ụgwọ ihe gbasara ya na iji ọgaga ihe ọ bịara ime anyị wụ ihe British dịrị ya ọ bịara ime anyị ihe Zik mere anyị tinye anyị n'ome mụọ ome ọkwa mkpụrụ ya na mbido so onweghị mgbe agaghị ndị Fulani gị ikpe ya bata n'oche ahụ ọ batakwana ele mgbe ọ na-achọ na Abuja Boko Haram gbara gburugburu ICC gbara gburugburu na-eche nwanne m nwoke ị gaghị si ya bịa kwuo si Boko Haram mba because ndị dịre ozi ọ ma na ya kwuo ya nke na o nwebeghị ihe o kwuru ekwu ha na-ata m ya sị he stands with IPOB na sponsor ya onye IPOB ihe one of the and ọ gbagoro ọsọ ka one Nigeria na ndị Nigeria lọvụọ ya ka ndị Fulani lọvụọ ya ọmadate
dịka m na-ekwukwe ya ihe ọ sọkwara gị mere mmụ iko gị nwaanyị agaghị kpọ gị papa were Jonathan mee example Jonathan jide Kenya were ya were na-arụ even ịrụ ụzọ bara n'utu ka ebe n'ụlọ nna ya ọrụ rapụghị ya were ya na-arụ skuul arụ ihe arụ ụka rụchaa ya after how many years ịhụ otu ndị Fulani si bata tipịa how many years ahụ ọ kpọbara technocrats kpọbata okenchi iwala ha bịa mejọ revive to economy immediately ha bara ha wu everything n'ala na-ebi ego erele nnụ ka na-azaba Nigeria erele Peter Obi will not come to speak say ahụghị terrorist group ọkwụ dị na mbụ gba gị that Biafra is dead 50 something years ago. Ọ chọghị ikwu na ọ gakwana ikwu maka na o believe say ya kwuo ya it will disrupt his chances of ruling Nigeria. Ọkwa gwara ya na ya azọga president Igbo president ihe azọga president Nigeria and onye ndu akpọla atapụ onye Igbo onye Biafra ga-abadị ya ọsọkwa ihe ọsọ nnu mee onye hafụrụ na ya sowe ndị ahịa mgbe ndị ahịa lakịrị ọ ga-ama ihe o mere nwe chere ya ọkwa ọ gaga court ihe niile hụrụ poli mbe na-eso ha obedient movement ị ga-ahụ mgbe onye ọnya ka ọkụ 2 weeks a gaghị echefu everybody echefu lakpụzia na-eri arịrị na-eri arịrị for the next 8 years na-eri arịrị mgbe ọ na-erule 6 years abịa sị gị Igbo presidency ndị riri the area man himself, area father, Charlie boy, that is this global family of IPOB media warriors and HOD Gwagoka and Onyendu, mark all the whole thing same quick. One ocean on your man was Simon Eberima. And then what what AG confirm more further validation. She like on your heart to Gaka, she no ocean, all ocean, Jelly Royan. On newspaper in circulation, no one area boy. The so godfather, Charlie boy himself, a poor near confirm with evidence. Now this boy, Onotion Onyama was Simon Eberima, is working for the APC government. In her Gemumu, and then in the nation of woman daughter pilot now. You go get me, not knowing that in the Gene, Oprah for 150 days Biafra, Webber Capotrani. More will take go. Kiajusta worship nearly in alliance with South Korea. I come no bani. What plan? Biafra in exile government in co. Biafra in exile. Only ocean on your man. Umaka very well, quite a number of them now she clear man. Among that now, this boy's activity is not helping matter Basra Makonian do. Now our own area father, Charlie boy, I confirm one here. Because we require this opportunity. Very few of them that is the gullible ones really. Ashaga na atụ ha mmee na-atụ ha ọgwụ n'anya ka enwe ike zọpụta ha n'aka ihe ọjọọ. Nwanne m nwoke nke weziokwu chedo ihe onye ndu anyị gwara anyị ọ sị ihe a nidere 100 men ọwụ ka wililu ịghọla 100 men ihe niile so gị Nnamdi Kanu even till today ga-akpechi ndị ka kpechikwere kpechi ike akarịrị ha 1 million. Do you understand me? But I need only 100 men. I know I that yes, millions are so on IPOB, more de soge IPOB. Na oge ru na njema naga o naga ya free pie
baa na promised land a ọ ga-enwe ihe ga-eme ya dị njọ karịa otu anyị nọ na Naịjirịa. Onye wakpatara ije ji na-ete aka onye ndu fụda ya akpụbahụ ya afụda akpụbahụ ya. Ọ ka ihe niile ndị a na-afụda ihe one by one. Geenụ ntị ụmụnne ụmụ Chineke, nke bụ eziokwu na ihe dị otu a ga-adịrịrị. Unu echefukwala IPOB ọ gwara nna akwa akwụrụ ọwụkwa na mmadụ iwe ya na ikikere nke mmadụ. Ọ na ọwụ bi n'igwe na onwe ya jiri aka ya rụziere ya aka sị mgba fọdụ bịa hiwe ihe a gawa ije a and kwuru n'eziokwu. So ndị dị iche iche na-abada ọkwa onwe ihe ndị Naijiria na-emebeghị, onwebeghị ihe Fulani's gọọmenti nọ na Naijiria na-emebeghị itisa IPOB. Onwebeghị ọkwa mgbe o nwere tripọb nwee ripọb nwee nke a onweghị ihe a na-ekeretibeghị. Ma ndị ka fọrọ akpụrụ ugbu a ha sị gị amụ IPOB autopilot. Ihe mere ha ka jidere relevant ya dịka nwere aka na n'oso enwere ebe a na-ekwu okwu otu ha ka na-etinye IPOB ka na-akpọ Nnamdi Kanu. Ihe jikwe na-akpọ ya ka e were na-emehụ ndị mmadụ ndị nọ n'ụlọ anya emehụ ndị mmadụ anya. Egesi okwuga ihe gbasara onye ndu, okwuga ihe gbasara ọsa ya wụ disciple onye ndu. Ma na awụ mara n'ihu ụlọ gwọmpete n'azụ APC ediri edi isikwa nna onwe na-edi ihe edi kemgbe onye ndu nọ inside ọkwa ha fọrọ asị gị DOS rere ya ọwụ ndị eke rere ya ọkwa onye ka rere ya onye ka rere ya chọọchọche etisa IPOB etisa DOS etisa ESN ihe niile akpacha n'aha ihe niile aka everywhere. IPOB ka kwuru gedem nchi isi ha fogodo ofu ha ga na-asụ achara ọgodo ofu onye fọrọ na DOS kpechiri ike anyị ga-ekpechiri tiri onye ndu apụta maka na ọwụ onye ndu fọda ọwụ mmadụ ga-agwa onye nwanne ya nwụrụ si ya baa akwa. So ekperi ma ihe ọbụla ha sọrọ ma ndị soga ya ọ naghị ewude maka ekperi ma ndị dọgara ya ego eji azụta nna wọchipụ ndị dọgara ya ego up to now ya gba nnọ sị I nọ in contact with South Korea the worship na-abata very soon na-edonate ego ọdụ nwekwara ike ego ndị ha na-edonate kwa ọkwa nwere ike ha wụrụ audio money I donate ego warplane Biafra in exile ihe niile nza bukonu gwagodum even na Finland ahụ atọ nọ nke ọ kpọfọrọ ndị autopilot member ya ha fụda na-eji bịa kwuru na ihu parliament mee protest sị anyị chọrọ the release of onye ndu onwere ebe ha na ụwa niile ebe ha fọrọ na bịa mee protest yes truly na ọ bụ onye na-agba mbọ ka onye ndị fụda aka Biafra nwere onwe ya. Ego niile ọ shi this lahia fake money ha tụgara ya ma ịma ha dụta ha ejije ịma ihe wu APC government propaganda leader. Aya nọ na ọ bụ enyere ihe dị ọkwa ịbịa tụsasịa IPOB ike agwụmara ya ndị APC general ahịa ego ya. So jụọkwa ha shima onwe na-echi nna m ha shi na ya arụgịra na ya wee disciple of onye ndu jipụrụ a lawyer ngwacha ha mite onye ndu na DSS ọkwa ha mechakwa ha sịghị ejofo compromise ejimako compromise this one compromise elekwere lawyer ele nke idire the idiot the imbecile ihe o mere wee je were mgbe Nnamaka dere leta she ignore this idiot ya je tụgharịa ya isi she onye ndu shi na ahapụ ya ka o were je tụgharịa ya isi. Criminality in the highest order. Nna mụrụ m sọ gị onye mụ ụra ya mụ mkpufu ya ịghọla kama na IPOB wụ and this Biafra okwu Biafra ọnọdụ ka mmadụ ịbara ebe ọhịa ka ya ogologo ga-enyo nshi ọwụ ịfụta ya lọzuo ahụ
So nke ejekwa bụrụ na hapụ na nwoke ọ maga ihe o kwesịrị ime ma ndị nyere ya ego thinking na ọ ga-etipịa DOS tipịa IPOB so that mgbe ọbụla hafụtazie mgbe ọbụla ha ga-ahapụzi onye ndupụta nwekwa ndị ga-eso ya ọ mbọ niile hụrụ agbaga ha na-akọsụ kidnapping egbu ndị mmadụ ka nweta reason a ga-eji sị ndị mmadụ ndị nọ n'ụlọ gị ji bụ onye ndu asịsị onye IPOB onye Biafra obi ime anyị ọwa igbisizi anyị ka were ya kpọọ ya asị so that mgbe ọ pụtaziri mgbe a ga-anyị hapụ ha decide sị a na-ahapụ ya ọ pụtazi enwezikwa onye gị so ya cheso ọ ga-adị ka ụwa zuru ike ashị mana ọwụ ihụrụ enye ma APC gọọmenti ma Fulani gọọmenti ndị nyere ya ego ọ masịnụ nna ga nna ego ọ masịkwanụ nna ahapụ ya ya egoriwe ndụ anaghị ego kefuru afọ onye eju ya kịta ya sị ya promoto ndị na-akọ tomato that's why I promote to sponsor some of our youth to plant tomatoes. Na-apụ akwụlata ma nka ma enweghị ọkpara asị owu mmiri nye gị nsogbu. Hapụnụ ọ onye si aghọrịa ya okwu anyị nwere ikpunu my brother ọrụ nke hapụ onye a ihe mbaga ndị nọ n'ụlọ onye ọbụla kewe ntị na redio Biafra ọ ebe gị nwede nke wejiokwu tupu ma ebere ka IPOB na ka anyị si na adọda nwa peni afọ ka enwe ike tinye transmita ka o rute bịa redio na-erute everybody ka onye ọbụla na-ege ntị na redio because ọ bụrụ ha ala ihe ndị midia Nigerian media onwe eziokwu otekwugokwu anyị fụra kwuo ihe gbasara handover ha onye ọbụla ziri isi ya anyị kwuwe ya kịta zere na isi youth ndị gburu onwe ha n'ụmụ Biafra ma ndị gburu onwe ha one Nigeria list zere na isi nnu maka na ihe nwụrụ ha nga ndị mmadụ gwaga ọsọ onye ọgba gburugburu onye ọbụla na-agba soro ha gbakwa ahụ maka na naanị ga stọpụ ihe na-achụ ha Chineke dịka ihe anyị na-ekwu ọkwa because asị ebe ndị nwere nne na nna na-adụ nwa ha ndụ ka nwambi na-eji adụ onwe ya ọdụ bukonu ndị ka anyị ihe anyị nwere ikwunu ọ dị ọtụtụ mana nke eziokwu ịhụna ndị politishan niile nọ na South East ọkwa mmiri na-ama nna ma ya na-ama aboki kpọ ya n'o maka oge na-abịa gaa kwuo okwu ọkụ na-emecha na selection nnụ ihe anyị chọrọ kọtụ appeal court nnụ enyekwule onye ndu unconditional release that's the sergeant acquitted kpọfụra na anyị onye ndu anyị ọ bụla ihe anyị kpuge nke anyị kịta ọkụ na-emecha na selection nnụ kpọfụra na anyị hapụrụ na anyị onye ndu anyị ka ọ fọdụ aka anyị kọntinu kwe ha imege ụnụ ga-achọkwana imewekwa ihe Naijiria unu na-agala mewe na mgbe tinye na anyị deti for referendum ọ gwara nna ya sị unu nye deti referendum ndị niile nọ na Biafra region kwuo sị na ha ka chọrọ ịnọ Naijiria na ha ka nwere hope na onye Igbo ewu prezidenti ọ bịa meziere ha Naijiria o mezicha Naijiria for 8 years onye Fulani afọra ya $1 n'azụ for 21 years ọ nke ahụ ya ka nnọ mma fair play ma ọ bụrụ ma ọ ga-eru 21 years ma ọ bụrụ ma ọ ga-erute nna aka maka even ma vice sef ọ gakwa iru nna aka because asị na nnụrụ ndị nwere ọgụgụ isi ndị na-echede ihe otu o mere na ọwa omeke ime mecha nwaanyị amụ ha na nwa ya echefuo ya mgbe ị na-akpakwala ya kasaka m ya gbasa ụkwụ ọ na-echefuole ya na under 2 weeks 1 month echefuole ya sị awụọla ha nọ n'ala awụkwara nọ n'ala 2023 bukonu ya nwere na onye ọbụla politishan niile nọ n'ala Igbo fụdanụ bịa kwuo n'okwu hapụziara ọkwa anyị kpọnyere ha nwanne nnu nwoke si gbana ha sị ha hapụrụ nnu nwanne nnu nwoke hapụrụ nnu Nnamdi Kanu ka ọ pụta na ọ bụ ihe Chineke ndị politishan nọ n'achọghị Biafra land anyị nwoke onye ndu
emegabet ndị ụmụ nwoke na-achọghị ikwu ọkwa ya na-ekwekwu ya menụ sị ọkwa nwanne anyị nwaanyị ahụ Chimamanda na o deela akwụkwọ na ọ kụsuole British American gọọmenti kụsuo ha otu nwaanyị ha ji anabata selection emere na Nigeria si ha congratulate gị ha drug baron ndị nwoke na-anaghị ekwu politician na-anaghị ekwu celebrities niile enwere na ala Biafra na Nigeria unu achọghị ikwu nke eziokwu ọkwa mmiri na-ama ya na ama bụ okigbo ya n'o maka oge na-eru maka ọ agbacha ọsọ agụọ mile maka na ọsọ nwaanyị gbaga jidere ara ya aka ọkwa ọsọ uriri ọsọ arịrị chuma ya ọgadị ịma ma ara ọpịa gị aka ntị onye ọdụ ụgbọala onye adụrụ agede bukonu ihe anyị nwere ikwu nwanne m nwoke ọhụ na m kpuge karịcha mana nke eziokwu ahụrụ na iji ụka biko nke eziokwu ahụrụ na unu hapụnụ eburukwa ha bịa ọgụ ha agwụbekwe ọgụ ekperima na ụdị ekperima ahụ ọgwụbekwe infiltrators ka nọkwa within IPOB n'agbanyeghị ma ndị ka ha na-echiri ego na Amerịka anyị burukwula ha bịa ihe gbasara religion asịkwa religion asị eburukwula ha bịa ọkwa the same process mana anyị ga-agabiga ihe niile ndị anyị rụrụ ogogo ọka ya fụkwana ka agbajiri agbaji hapụchakwa na ihe ndị a onye ndu kwuru ya sị Biafra bịa ọ gawa onye na-achị ya yes otu o siri kwuo ya sị ọ gawa onye na-achị ya o nwekwana ihe anyị sị mana ihe na-ekwu nwanne m nwaanyị m na-eburu akwa ma ọ lụọ di ya bekwere mma nlụọ nwaanyị maka na oke isi na ya ma ha ka esi egwu ala ọwa aghụghọ ndewo nwa Chineke ndewo okwu gị kwuru ọtọ ka sịga ije ụka biko nwa Chineke ọkwa emechaa na election because of Sam Otom pụtara openly. He's a brave man, very strong man. He's a fearless man. Sam Otom of Benue pụtara support Peter Obi because of aka enwere n'ime ofe ọkwa n'abalị echi ilekọ how many days gara aga ka ha ndị Fulani ga-ejụọ Nnama this midget Nnama Irufai na Shetima ele ndị dịpụrụ na this terrorist ka ha je mee unleash mayhem na the IDP camp na Middle Belt well over 40 people. Biko nwa Chineke mekwuru nọ n'ihe ha ọkwa finishere election but ọkwa ka ha wee ji teach Sam Otom lesson for supporting Obi bekwere ịhụ that kemgbe ebidoro campaign na election all those terrorist group, all those kidnapping and all these things all of them ederele ju ha derele ju adịghị ka ha nwezikwa ihe megịnị because all politician jiri ha all politician ka ha rụgoro ọrụ all politicians ka ha na-arụ ọrụ ma ndị otu ikpugbu emere IDP camp attack all politician ahụ siri ihe regịnị ahụ na-esi ihe regịnị ọkụ do nna anya kemgbe ekpuge ihe kampen ọkwa ha bịara mee kampen ha mechaa kampen ha ebe niile freely enu ka sị Boko Haram ma ISWAP ma ndị a bịara kidnap people but immediately mechara kịta ihe nụbara ihe nọ mechara election na renew na mandate let the trouble continue because ejighị erigo ego ihe ejighị erigo ọgan ndị anaghị ewere renew their power to remain so onye mere na-egbu asị egburu mmadụ na-emetụ ha n'ahụ maka na oche ha dị oche ọbara ọbara wụ ikikere ọwụ pawa ha tikike onye mere Supreme Court Administrator n'Imo steeti
ya na-eme ya dịka onwe ihe gbasara anyị ọpọ na ihe niile o megekwe n'ala ụmụnne nna ke ya na ọlụ ke ya a na-egbu isi ndị mmadụ chụkesi onwekwa ụmụ okorobịa fọrọ n'ebe anwa ya gbachie nkịtị maka na ihe o du oche ọbara o jikwa na-eji ọbara ahụ eri echi na ji ụgha n'ọbara na-eri so onwe ihe gbasara na ọkwa mgbe ofilo ewerele ya taụ na sọnde ma ọ ga-ịga chọọchị chilekeke ewe anyway ọ were ya bịawa chọọchị ha were two armored tankers na-esogharị ya ọsa na dabala ha onye na-eche mmadụ Chineke na-eche ọsọ jikwana agbala ha otele mba na ọsọ na-agbala ha otele nwanne hapụ ihe anyị na-agba nnọọ nke bụ eziokwu bukonu apụchakwana onwe ururu n'isi azụ kama na ya ikpugo okwu ya ihe onye ọbụla kwesịrị ikpu okwu ya n'ahụ ọkwa na anya gbachara ụlọ nkịta na-aga sino ha mechaa selekshọn nọ mana ahụ doro nna anya fụdanụ anyị kwuwe n'okwu hapụrụ na nye ndị anyị anyị deti for referendum ọ gbụla ebe ndụ nọ ọ gbụla otu anyị kwugo okwu imepe pọtụ niile nọ n'ala Biafra Biafra bịa ka anyị nwere ike imepe anya even ma Bakassi ewerele nye ndị Cameroon ihe ọbụla ga-alọchiatara anyị ọwụ nke anyị ote ekwugo achụwarala ha nnụ fizikali na korokoro na-asị lọta from Lagos unu ga-ahụ dat na onwe ihe eji Lagos eme ị ga-ahụ jigodonu mgbe ndị nnụ na-alọta ụlọ Krismas ma end of the year na-alọta bịanụ jụọnụ sị ihe Lagos ọwụ trafik na ahụ ole ndị na-akọchụ trafik bụrụ na ihe ndị alọtawanụ n'ụlọ bịawa ha ga-achọzi anyị na-abịa onye a sị gị na onwe ihe ewu ga-agbakwana na anyị wụ mmadụ anyị wụ ihe ịmachi ụmụ Biafra niile hapụ Lagos taa ihe tụga ahụ ụjọ bụ maka ụlọ ha demere nga ahụ ọkwa onye ri ndụ na-edeme ụlọ onye ri ndụ na-eri rent mgbe Biafra ga-abịa ntu anyị niile nọ na Europe na onye nwere ụlọ na Scotland ma onye nwere ụlọ na London ọkwa gị nwe so long iji your document otu aka ọ ga-arị so gị tụbụ nwoke ahụrụ na mma elu ụlọ na-je mmalite iwere ndụ lọta ọkwa nwanne nwoke ha na-ekwu ya nnu ji politin bag bịa werenu politin bag lọtanụ werenu politin bag ahụ lọtawa unu ọkwa politin bag werenu ya lọtanụ nuvu ụlọ bịa Lagos nuvu ụlọ ga Sokoto na Kanu nuvu ụlọ ga Abuja ọkwa ebe ahụ ka unu kụda ihe unu jiri zụọ ha ala ọwụ ala ka unu zụrụ zụọ mmiri wubi ya rụọ shọpịn mọl bịanụ onweghị mmiri nụ na wubi na mgbe a na-aka ha ụta ha lọtawanụ bịanụ bịa mewenụ ya nnụ ga-ahụ da Biafra bịa pọtụ niile nọ n'ala Biafra ga-adị open ọ ga-adị open a na-atụbata ahịa anyị eme ihe kwesịrị ime ha maka na-achọcha anyị na-abịa a ga-agbazi visa a ga na-agbazi visa iji bịa zụrụ kaburetọ moto ha ndị riri eri Okay. Even Mandela na Bakassi, opportunity anyị nwere link up with Bakassi, with Cameroon, Ambazonia, Okanko. Yeah, with the biggest market plus and the friend way back, the Cameroon, and Ambazonia, and their parliament, Nenubu. Oh, yeah, I got chocolate may establish. Yeah, Pano, no bloody happy. Then the Yoruba habezie na ala Biafra. Mgbe ha sị gị ike from NCNC ọwụ National Council of Nigeria and Cameroon. Ọwụ NCNC anyị na Ambazonia ebe ahụ niile ọwụ part of us ọwụ so ụjọ atụkwara ha ụmụ Biafra yomano before were ndụ ụnụ were ọbụrụ ụnụ wụsa n'ala yomano onye ji ndụ onye na-akpa ego onye na-arịkwa ndụ ha na-akpa ego anyway biko nwa Chineke oge enyi na ha akụrụ akwapụ anyị nwere miniti ise iji rand ọkụ because ashị na ụra atụmụtọ ekwume ụbọchị Sọnde na-abịa abịa anyị ga-amụ ọnụ na ihe gbasara Ambazonia and opportunity both economic and trade opportunity n'ebe ahụ because ihe ụzọ onye so ka ụmụ Igbo anyị ga na-akọntinu ihe gbasara maka ụmụ Igbo ụmụ Biafra niile ịga Yobako
because sorry here can because can you raise this opportunity na around say up maka oge anyị na ha crap dịka anyị na-achị round up ọ ka m kelekwe nwanne anyị nwaanyị anwa Chimamanda maka na ọ bịa bịa ụkwụ tebụl ahụ osuole aja ọhịa nwụrụ ihe niile nwụrụ ele aha ya Laya Mohammed gara na America onye sịkwa na IPOB enweghị ọrụ ya jụọ Laya Mohammed jụọ Nigerian gọọmenti ọ ga na agbakiri ala sị agba mba ụwa sị other countries, Western countries that are supporting IPOB instead of naming them terrorists. You know, gbakiri ala for 2 weeks. For 2 weeks in America. Chimamanda anọ na ofu ebe were biro. Only biro derie ishi. I wish one man where she well here an opportunity na she okay and I won't happen to you can Igbo mmadụ ga nọchipere ụzọ beria grand nọchiri ụzọ mochari ọ gịnịkwa ụlọ achọghọ ka anyị chụrụ hapụkwana anyị ka anyị lapụ mba ya were that opportunity na dekpere ha shi ngwe ha and atụrụ ka ndị ebiri ngwa hapụzie nụ nye ka anyị lama ka anyị nwe mba ọwụsha anyị jụrụ ịkọ nwa na ya gịsi ebekwala can you wear our own and need to preserve our own culture, preserve our own faith, preserve our own tradition, preserve that is if preserve when our children want the opportunity. So I am the best democracy. The best democracy I am before our constitution all Igbo land. Happen can you watch like my ana to Madulo. That is the apprenticeship. All by Alibu with apprenticeship na the Western world all by all where Bamukrahian Alibu to time. So of course watching again. Can you I am on na hinda book of the Kanya Yagadren no mata ụbọchị ahịa mkpọ asimo binigbe akpọ iponyenanye homa gozie onye ndu anyị nye ya ndụ n'elu ndụ chegide ụmụanyị ya na ụmụaka ya chegidekwe IPOB ndo hapụrụ DOS ndo hapụrụ njem a n'aka aiso binigbe buko mekwele ka ndị niile na-achọ ka Biafra bịa mekwele ka ha yiri ihu na dịka uwe mee ka ihu ukpu ha n'ala ndị niile si na onye ndị agaghị adị ndụ si ebe a hapụta mee ka ha were ala zere mmiri mee ka ndị niile na-emegide ụmụ Biafra ebe dị iche iche mee ka ihu ewuru nke ha ma ị ga-eme ka n'oge nete ha aka na ndị ndu anyị ga-esi ebe anwa pụtara ga-eweli ọkọlọtọ Biafra elu wee too gị bịa wee tee egwu ọnwụ n'ala Biafra ha ala nke nyere ndị nna nna anyị ha maka na anyị agaghị nye ha ala ha ka anyị nọ ebe ahụ ndị ọzọ bịa napụrụ anyị nke anyị mana ị ga-eme ka nye anyị ọgụgụ isi ka anyị werekwe onwe anyị na-alọta n'otu n'otu na-abata bịa na-akwado ala Biafra kwado omenala anyị kwado ihe niile akụrụmakụ na nka na ụzụ niile nka Chineke jiri chụọ anyị mma obinigwe anyị na-asị gị chegidere anyị redio Biafra chegidere anyị ESN ndị volunteers niile mee ka otu anyị si ka anyị kwesị ike na that command and control na ndị onye ndu tiri ya n'aka tutu mgbe ọ ga-apụta na anyị ga-ekwesịrị ike wee egwu ọnwa anyị ga-ete mgbe ọ ga-apụta na anyị ga-eso na ndị ga-ebuli ọkọlọtọ elu wee sị n'ezie Chineke anyị dị ndụ maka na ha jụọla anyị sị elebe chi anyị nọ nyenwa anya ka anyị ji na-akpọ gị si mana Eke mana Orio mana Afọ mana Nkwọ chegidere anyị ala Biafra gbaa ndị niile nọ n'ime ha ume ndị efopụrụla nwanne ha nwoke ma nwa ha nwoke ma di ha ma nwunye ha ma ụmụ ha buko gbaa ha ume mee ka ndụ fọrọ ha ihe ndị a ka anyị na-ayọ gị n'izuụka na-abịa abịa na anyị ga-ebutekwe gị abụ ekene ihe ndị a ka anyị na-ekele gị n'aha gị wụ Chukwu Okike Abịama ise nwa Chineke oh yeah Mazi Alozie wait Mazi Alozie agaji dewara gị mage kwa ndewo when I don't hear them the thing don't end and none bullshit yarema
The call number now +1 484 767 0848. +1 484 767 0848. Caller, your name and where you call from. Caller, your name and where you call from. Ndewo. Yes, so now that was make a contribute because we made a year now. Now contribute my own which they have for years. Now that was come and say something. You talk to us today. They come and say hunger. If hunger, our daddy, our papa, Nnamdi Kanu, don't tell us this hunger. You say hungry is coming, but in the end, we will rejoice. And two, one day, your picking will ask you, that's the way, Mazi Alozie, we do that, IPOB, Biafra something. Where you day, Nnamdi Kanu talk. That's the way come then they will do where you day, your picking will ask you. And more rope, go and buy more rope, all those people do up, go and buy more rope, please. That you say it now. He said go and buy more rope, and people they say rope, they will say rope tire. And if you are not the apple, he tells you another one again, he tells you say, your money, they will seize your money. Mazi Alozie, to see your own money again, we will use money buyer. So you are also again, they do the season, and all those things, our daddy, and the Capital, he tell us now, commission, I don't carry that thing, come out there, you know, no thing they talk. After I see there, more confusion go there for the Jew. No one higher. Matter we there for grand here now, we want this now, even police, even army, even all those things, but they even come and see something. Hunger. Don't be small. Me here, why they talk here? Na Gary they drink, na two of the talk. Na here we they worship. Na here we hear the truth. Gary, now they drink. With my children, I tell the truth. You see? Now I beg, I want to complain one thing because of we say hunger too. One of our men, formidable member for Crossing State, formidable, not here we do fight POB, we need to follow us. We want better students and that will be baby. We need help. The boy now, even like crazy warrior now, not the crazy because of thinking. I beg, we need help for Crossing State. I beg, Mazi Alozie, to buy even a coffee for that boy. We buy one coffee to support him. We need help. Thank you, Mazi Alozie. I remain as again. We could go there for Calabar. Thank you, sir. No, thank you. Sorry for them. Mazi Alozie, you see the disturb up here. The boy, very formidable. Not only the follow us. Yeah. We want to travel, make it from our thoughts. We die with a small baby when just born. So they don't want to now. So we need help, please. We need how you do. Now, the guys they call family, IPOB, we are one family. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. It depends when things like that happen. It depends properly. The call number now +1 484 767 0848. When they hear Radio Biafra USA, and the wahala way there, they proscribe you, and you be indigenous person of Biafra, and they say you not go, they alive. Anything where you do na crime. When you they talk for peace, na crime you they commit. But then when they kill, not be crime then they commit. We go see. Caller, your name and where they come from. Good morning, Mazi Alozie. Ndewo, welcome. Ndewo. My name is Suku Emmanuel. I'm speaking from our location. Thank you once more, Mazi Alozie, for all your kind and effort.
towards this journey. Chukwu Okike Abiama will be your strength, as always. I greet my leader, our leader, Mazi Nnamdi Kanu, the man who has laid his life for his people. Chukwu Okike Abiama will be his strength. Yes. What I want to say today is this. Kwere ogadelegema, kwere na Jesus, ogadelegema o. Kwere ogadelegema o, kwere na Jesus, ogadelegema o. Mazi Daliwo. Hello. Okay, Mazi Alozie chere eweli iwe o. Biko. Ihe m na-achịkwu taa bụ ndị Igbo, unu ga-amụta ime appreciate ihe mmadụ mere. Onwe ndị na-akpọ redio a ọtụtụ oge na-eblemu ndị DOS. Achọrọ m iji ohere a kwuo okwu a because na ndị Igbo sị na okenye a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ. Unu hụ ihe anyị nọ n'etiti ya, ndị Igbo, ndị Biafra, ihe anyị nọ n'etiti ya, ị ga na-aja ndị DOS ike kwa ụbọchị because ị ga-eme half, onwe ihe nwere ike ime. Enyefee gị ihe a n'aka taa before 1 week, either dị ireri ere ọ na-ịlara ihe dum n'iyi. Ndị Fulani set aside $30 billion were na-azụkọrọ the whole world medias, the whole Nigerian medias, the whole world governments. Ma ndị ha na-ebunye oyi free. Ụfọdụ mmadụ bi ebe a, ihe ha ga na-ekwu nonsense. Ị na-ekwu okwu, ụfọdụ mmadụ na-ekwu okwu ma na-asị ndị a hakwa mmadụ, ndị a ha nwekwa sense. Mmadụ na-ata ahụhụ, ndị isi na-ata ahụhụ kwa ụbọchị na-eku ụra. Ịmakwa ihe mmadụ iwu onye isi pụtara. Ihe mmadụ amara sị na na-enye freedom enye, na-alụta ya n'ọgụ. Iji ego ole iji alụ ọgụ? Inwe ngwa agha ego ole? Sabotu unu nwa bụ all over the whole place. Ole ndị gịgaji ịlụ ọgụ ahụ? Ụfọdụ emepe ọnụ si n'ekpere na ikpe ekpere a ga-enye Biafra. Mmadụ ji ọnụ ya na-ekwu. Ole ebe idotere ego iji alụ ọgụ? Ya wụ na ọwụ Chineke nọ n'eluigwe, Nnamdi Kanu agaghị adị ndụ ruo taa. Ya wụ na ọwụ Chineke nọ n'eluigwe, ihe dum anyị kọtụ dum a gara nwetacha court judgment, ị ga-enweta ya. Ndị mmadụ enwe juju afọ na ndụ akarịcha ndị Igbo. Mmadụ ọbụla ga-ejikọta ọnụ ya. Ihe a mere ụfọdụ ndị na-enwe amamihe ji gbara gawa autopilot ya na-arafuhe, na-agwa ha na a na-aga South Korea ibute ngwa ọgụ, ebute plane, ebute bọmbụ. Ndị nzuzu esoro ya na-akpagharị ya na-egwu ha wayo. Ndị na-ekwu okwu na redio kwụsị ikwu ya. Mụnwa na-etodiri ndị DOS kwa ụbọchị because ana m ege redio Biafra 24 hours. Enye gị ihe ata echi ga-ere ya. Ma ire ya ere ga-etinye ndị mmadụ na nsogbu. Onwe ihe otu ihe mistake ndị isi ya nwere ike ime.
Gahun de Fulani with a bomb. Boo everybody within a second. Na Igbo. Ihe anyị nọwa ọnọdụ siri ike ọ dịghị izi ka a na-akwanyere ndị isi ugwu ndị DOS ndị a na-ata ahụhụ mụnwa aga arụlie ito dike na nke o mere ya enweghị ike ime ọzọ. Ndị Igbo dị ungrateful and that is why we are suffering. Ndị Igbo ahapụla ụzọ na-aga n'ime ọhịa because of religion. Until ndị Igbo may understand where they are going is wrong. Traditional way of life is what leading Igbo race. Ndị ọcha were chọọchị bịara fuo ndị Igbo. Ndị Igbo tụtụrụ ihe dum ihe na-eche laluo ha dum from A to Z. Today, Chineke ararala ha nye n'uche ajụrụ ajụ. E nwere ọtụtụ ụzọ Chineke nyere ndị mba dị iche iche ha na ya ji enwe mmekọrịta. Abịa were nke ndị ọcha nye ndị Igbo ha nara tụtụrụ ihe dum ji ihe ndụ laa ya n'iyi gị ruo ala Igbo ka awụ chọọchị gị ihu ihe na-eme onwe onye na-ekwu okwu Chineke isi na ị ga-amara eziokwu ahụ uwe eziokwu ga-eme ka isi n'oru pụọ. Onwe onye na-preach love which is two keys of God, love and truth. Ihe ndị onwe onye na-ekwu ihe a na-ekwu okwu ego tithe offering ha na-akọcha ụmụ ogbenye ala n'ụlọ na-ata ahụhụ na-anwụ n'ụlọ ha. Ana m ekwugharị ya again ka ọ ghara inwe onye ga-abịa na redio again na-ekwu okwu against ndị DOS. These people na-ata ahụhụ. Ma ịma ihe ị ga-ekwu nọrọ n'ụlọ gị. Ihe unu na-ekwu na-eme ka ọtụtụ ndị na-enwe okwukwe na-efe ilu na ndị isi a na-arụ ọrụ. Gasị na ị na-ekwu okwu na redio ime mistake nye ndị a na-ekwu okwu ihe ka ahụ tomorrow onwe ofu bọtịn ị ga-epresi na Nigeria na ala Igbo dum agba ọkụ. Mgbe ahụ ya odo unu n'anya. Ewepụ Chineke. Oh God. Mazi Alozie, I think I will have time iji na-ekwu okwu na radio Biafra because enough is enough. Ndewo. Ọ na-ewute m too much. Ndewo. Ama m ihe mgbe ọgụ dara. Ana m hụ ọgụ Nigeria na Biafra. Ndewo. Anọkwala m Nnamdi Kanu bịa were ndụ ya chụọ aja n'ihi ndị Igbo. Ndewo. Ndị ọcha nwee ezi ihe ndị ọcha wetere n'ala. The vex, so the two way they talk, the vex. On the wood time, and so we be call your name and where they come from. Mazi Iyke Mazi, good morning from my location. Good morning. There were. Oh, hey Biafra. Oh, hey Biafra. Omo Biafra ndewo ni. Oh, Emeka na-akpọ. Emeka si ebe agwa aka dị na Enugu Nsukka province Biafra land. Ndị ebe agwa aka Biafra is our land. I have 100 Nigeria. I have 100 Nigeria because Chukwu Okike Abiama ekepụtara Nigeria. British ndị kere Nigeria. Ihere na-eme m efu ndị be anyị ha pụta ha na-asị na ha ndị Nigeria. Na-ajụ ha ọ Chukwu Okike Abiama kere Nigeria. Okwe ọmụ nghọta. Nwanne anyị nwaanyị jee na adreesị Joe Biden. Isi dị ya were agụgụ isi ahụ wee de Joe Biden na na-ebusisi ụmụnne ya. Na ụmụnne ya chọrọ nwere onwe.
na ha chọrọ Nigeria oje na-ede n'aha Nigeria nsị ụmụ Igbo biko unu bataba nọ n'ụlọ o nwere ebe anyị si wee pụta ụwa, o nwere ebe Chukwu okike abịa ma dobere anyị, ọ ya bụ ala Biafra. Mazi Alozie ekele gị, ekele m onye ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu, Chukwu okike abịa ma gbaa ya ume, ọ ya dị ndụ wee fụ Biafra, ọ ya dị ndụ wee reze anyị flag Biafra ọsọsọ anya ma onye ndu anyị fụrụ anya. Mazi Alozie ndewo. Ndewo. Ka abịa ma nọnyere gị. Ogekwa ndewo. Caller, your name and where you come from. Mazi Alozie ekele m udo dịrị gị. Ndewo. Yes, my people, I salute you now. My name now go. They come from our land. Mazi, our brothers, they talk well. Go, your line don't quench you. Call back. Your line don't quench. On your now waiting they happen now be today's program. Where you they talk for your dialect, anything where you want to talk, but no Oyibo. Oyibo no day today. We go begin to talk our own dialect. Make it be our body. Now suffering. Where we gonna do them so all the mistakes where we make. Eba cigar user, emezie. Inekwu obi adagi. Caller, your name and where they come from. Yes, Dede Alozie. Yeah, what? Dede Alozie, Chukwu okike abịa ma dịrị gị. Ekwara gị o. Chukwu okike abịa ekwu ụmụ Biafra niile. Udo Chukwu okike abịa ma ekwu onye isi anyị Mazi Nnamdi Kanu. Udo Chukwu okike abịa ma dịrị Cheta Nworu. Udo Chukwu okike abịa ma dịrị Dede Mazi Agbanye. Chai, Udo Chukwu okike abịa ma dịrịkwa Chike Dozie m. Dede Chike Dozie m dushi ike n'ọrụ ị na-arụ. Dede Chike Dozie m kụpụrụ ụmụ asai, ịhụrụ ndị asai, ndị asịrị kụpụrụ ha ị na ledede ị na-apịa ha ebe ọ dị njọ na-apịa pịasị ihe ike ọnwa ị na ị na-apịa ha 50 wee ya increase to 100 na ị na-apịawa ha azụ na-apịa ha ebe ọ dị njọ. Dede Tinasa Nworu chai agụ na-eche Biafra jisi ike n'ọrụ ị na-arụ na ndị zu ha na-anụ ụda ya. Dede Alozie aha m bụ Maazị Michael Israel. Esikwana m n'ala Biafra na-akpa n'ala ọwụwa anyanwụ. Dede ana m ekele ụmụnne anyị ndị Owere chai ndị Owere asị m Udo Chukwu abịa ma dịrịkwa unu. Jisi n'ike n'ọrụ unu na-arụ, jisi n'ike ije unu na-eje n'ihi na ije awụ ije nwere onwe. Ije nwere onwe adịghịkwa mfe o, mana anyị ga-enweta nwere onwe a. Ị hụrụ onye isi anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu. We need to beg anybody, we need to beg the world, even America, we need to beg you. British, we need to beg you. You must release Mazi Nnamdi Kanu. Britain, you must release Mazi Nnamdi Kanu. And the Igbos, whether you be Igbo, you know be Igbo, you say you be politician, but if the answer Igbo name, you must do release Mazi Nnamdi Kanu unconditionally. The same way on a zoo animalistic court don't talk. Say he's charged and acquit him. No even touch him. Na innocent man. In talk truth. In talk truth say Nigeria na zoo na banana republic and na wetin Nigeria be. He only speak for the freedom of his own people, so no be crime. Una must release them unconditionally without no apology to any black idiot. Because Mazi, wetin dey happen for the zoo, the indigenous people they follow cause the thing wey happen. All of us, whether you dey be politician, you no be politician, Mazi,
You see, most of the indigenous people say, we know the politicians, Mazi, you see, the evil wicked they pass the politicians. The wicked pass the politicians. But you see all of them, when they fight against Biafra, whether it's the Igbo man, they fight against Biafra. You go in shame. It's not stop the zoo, support the zoo, run around for the zoo. Barazi or the boy, after everything, what you go do? You go come back here, shame. Now waiting against all of now. They that and they work for the good work where they do. Chukwu kikabia manonyere ginoro menaro. They won't watch it. They will. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Mazi, something wrong with your line. Your name and where they come from. Mazi, I call back now. People waiting me and one talk before. I will continue to talk. You know, our brothers they just finished their program. They talk well. For people, we don't really listen to us. We say na election day. Shebi, una don't do the election. Now, many of you don't say there is no hope in the zoo. No, man, you get a zoo musician where tell the zoo people say, who is the baboon? And the Indian live in the zoo. They think it's a joke when our leader talk about. Hey, this one tell them because the zoo police won't come harass him. He himself come harass the zoo police. And then they come tell them say him. Whether they see say he be baboon, now baboon he be. And him, they live inside zoo. So my beloved brothers and sisters, when we say una hope, they don't lock the door of una hope. That's the hope we una get. And you na see them kuro for everybody. I say they don't lock that door. Make we know they be silent. As this intimidation they come to us every day. Now better to everybody join hands together. The zoo politicians and them be our problem. If we remember the zoo politicians and remember their family, indeed, properly, because as you see all of them, they like better things. Now you make their children know they come down from our you go come vote for them. Now you they go vote. This election will pass now very big experience where so many of you wait for the people they talk. We not get them. Some people they receive slap on the polling units. They tell them say if you know say you don't go vote for this particular party, you come make it for your house or you go your village. I don't get telling us don't be so all these things supposed to happen. But as we no one here, the thing don't happen like this now. That's the hope we wanna get before you everything you hear for Zoo Radio. Go and get your PVC, your PVC. Now it be your last power. Now it be your hope. Now still our Amazon and the Kanu I tell you say that your PVC they useless because the person will get power to decide finally. Now the INEC chairman. And you see una there for pulling unit to count una vote. Now everybody know person will win. Una use that same music. At the end of everything, what will happen? The INEC chairman say una no get right to give that result we una give. Say na him. Which kind of people go wake up? Now the next thing what they see una they do. Una don't call like you go water wey dey inside fridge. You go still come for your tomato. If they don't come out, they will begin to condemn evil. If you dey wrong, when they break, you go back, carry your bag, you want to go mathematics. One day, that thing will find you come inside market. And they could tell you, say, we will stand up to condemn this evil. If you don't say, it no consign me, it consign you. I salute everybody, Mazi. Geopolitical will continue to do this. People will say, they don't come out, stand firm. This truth we must continue to stand. Geopolitical will be our strength. Thank you. There were. The call number now +1 484 767 0848 +1 484 767 0848. Now waiting they happen.
Now be the program. Now waiting they happen. With the telling that the thing will happen and the one way still they happen. And with the look at with our crocodile eye. The thing where we know correct. Ihaina has it when you got has it here. We know the thing where there. And now we could do them properly. Call your name and where they come from. Good morning, Dr. Alozie. I want to work at Ben for Massachusetts now. Ben, one name worker. Oh no, one name. Oh, I wanted to be Peter if deny again. No, I didn't want because we talk. Ndo even aso on a serious note. We talk. I feel that now. It's even Nnamdi Yoruba, but Salon one never walkable Tinubu, Atwaka, and your teaching. In a night for Udimado, Nabja, Apadia, on our Boguana, some little mother car will show you with the brain in there. Himana, only found solidarity. Maka solidarity. Fulani maka solidarity. Ndibaya maka solidarity. Why ain't you come quote that because election I got going to become. Unu fuetes we mesu one night woke up to be on Omume. Ezo kuna ya kwadoro. Kaisu uza election we towa ndo actually be no Buddha. Mano jego. What again do you now? Ojiji for Ochelo. Always we for Dunia. As we fire upon our only go for Nanya, quiver got tan and that, and we'll fine in Anya. Even in the Akata, but can the get where will it be fair? Sin election 9 million, a case where deny one 9 if it will be. Get us where we'll look. When you leave a marker, what they would tell. Government and the I've been a radio Biafran. If I got a plan, we quick a laga, as soon as you drone or Barazuru and who do what. If I had a Kuzoku solidarity, can a guy get sick? They cannot do it to I do want to remind you of Sigaraga. We want to go on there, prominent Yoruba man, put a type on them with Tinubu. Despite that, Tinubu will be worst record anybody as well teaching of governor. What is it not condemn with Tinubu? But if we go Yoruba for look at time, I got to Tinubu to Sakoto. Could I come everywhere? The distant human being can't come at you. We don't have political statement. What the gun you fan? Oh, no, that way, what you find out, or me no make what you know, no be. That will be power. But what I got so Siabu Koyan Azo or teaching Nigeria Sinna, they are going to negotiate with Indian and Azo, Calabru water. They are going to negotiate to what they are going to support me or whatever Korea. The statement is Sinna. The people to be as all the support. Can you believe that now? Lagos, but it's going on. So Carapu never. If I make it out, can I try and convince someone I work a position on a town with a lot of followers? Cabaret dress get the person of Buddha. I went online and Atarani. Opening a cut of a cotton. Let's put together, let's come together. Look at fool. Look over the cook on the bull. Never to the bull. Continue on no queen, continue on no queen, because Pito be I layaka, but the thing will now die in the buying, they may be here. I will not Pito be at or alive with Abiaqua no queba, sure no cook where I charge you with reasonable felony. Ndidum bakataraka, many obedient.
Why hana bakotaka ne waste the time say Ozade Kailana? Why hana? Oh, I educate you can't hire. Oh, so Usureti Fesiaga. When I'm a lawsuit, a lot of people, money, to do what they take. I'm not busy. They will only see me. They are working only see me. Don't know what guarantee. What kind of Trump gone? People be can fight it and be with a lot of supports. Can you put on or to say on our son? But I'm having even in the threat to name American. Oh, come on, go to a minute, whatever. Oh, whatever. I don't shake if I have a good one. Can you stop? We say, when will you go to be a talk? And on our talking, you see me little. Oh, when you're talking, I went did it. If I tonight, open us words at 3 points. Kaimana, Nigeria, walk. Oh, you walk, I see for Abna, who look, I am a Scatasia. You know, Scatasia, and the cupcakes, madam. I didn't hear me. Come back, no one do not wire. Woman do not quiet. You need to go even in Nigeria. That's what I am. This don't play with them. I will not deny your mandate. You don't expect the open so no one went to it. How will it? I'm the one in the support to and the first support to the money that we're going to book that. No. How do you recognizing? So because even I know, I fire as in the go Germany. Come even and I cook tabu. When I'm from the name of Brani, if I wouldn't do the governor star. Somebody like Imo State. Look at it, Basra. Oh my, and then all I have done command. You look at politics. Now, even the examination kind of man, I never who I know with Tanya and then the mother. One other one, and what I used to take 2 months of people. Oh, let's say, you can't look at politics in Nigeria. Go back and one day look at right here. I don't have command. I don't have command. And never look at Kubuna, Otoko, ideal. Not a gas, who play in that. Ini ada one we are imani anya borugo I go na here pepele. Look, if we go here before, nobody wants violence. We are not support violence because violence is not a way of life. That we should have black. But I can't go against you. When you do man, when you believe we are position natural. Self-defense have a crime. Even remember that open eye when I fly guy. Can you imagine when you get broken all about? That can ever. It's never open up to take people strong machine gun down. I will that bottom. They won't do it. Let me face it. Anytime you need to play hardball, we play hardball. I have to play hardball. Let's not play hardball. That's simple as that. If you want to play hardball, we play it. We have a man. I don't go some. How much I'm not deciding that I have just checked right before March and I'm I'm telling you, that's what I believe in. Ben and Devil, Devil, come may I call them Devil. Here do me kuru. Ogara ni hugana zo. Onye gebwebe. Ihe gburu n'Aba ime otu o shiri gaa onye ma ihe onye mere ihe o mere until I see na egburu ndị anyị. You know that. Another thing will Peter Obi ebe ọ na-aga ụzọ adịghị ya. Evidence ihe atụmaka ịtọpụtara jiri na ebe ọ na-aga ụzọ adịghị ya. Ebe ọ na-aga ụzọ adịghị ya because ha shi ya mechie ọnụ. Ha si ya na ọ pụtakwu okwu a ga-charge with treasonable felony. Ben ịma na Lai Mohammed bịara ala bịa kwuo okwu. Lai Mohammed ọ supposed bịa ala bịa kwuo okwu. Ndị ala asị gị data ọ bụrụ na aka gị nọ n'ihe election ime ma ya a ga-enye gị visa. Onye nyere Lai Mohammed visa o jiri bịa ala. Kedu onye pụzọ congratulate Tinubu ọnwụ ndị ala.
inwe nchekwube na ndị West na-aga inye gị ihe ị chọrọ with election, chekwa echiche again. Maka ama m ihe ị na-ekwu ndị nwere echiche, ndị chọrọ ka ihe dị mma. Bete onye na-enweghị echiche, onye na-achọ ka ihe dị mma agaghị esoro ihe ị na-ekwu. Maka ihe ị na-ekwu ọ bụrụ na ọwụ ihe ga-adị mma, lekwa otu a ga-esi mee ya. Ọghọta ka ịdị were ya. Ọghọta ka ịdị were ya. O teela ịdị were ya. Mana nwe ihe na-apụta na ya. So onye ga-ebu egbe ga-ebu egbe. Ọ ga-eche ka IPOB gwapụrụ egbe. Ha na-ebu egbe agoshi. Ọwụ IPOB nyere ha egbe ha na-eji agoshi. Call your name and where they come from. Mazi Alozie. Ndewo. Ndewo. Ndewo Mazi. Mazi na-ekwu. Esi n'isi obodo ndị France wee na-akpọ. Mazi, ana m ekele gị n'ihe ị na-emere anyị. Wee na-asịkwanụ na ihe ọwụ na ihe niile onye kwuru dị mma ka nke m kwuru wee dịkwuo mma. Mazi, ụlọ ya ama datị na asị agwawa ntị ma ntị anụghụ egburu isi ya na isi eso. O nweghị na-ewute m na ndụ na ọ na-ewute na ndụ ka asị na ezigbo ọyịwụ na agwakwara m ga-agwa, mana ajọ ọyịwụ na akakwara m ịgwa gị. Ịkakwara ịgwa ya, mana gịnị meziri iji gwa ya? Mana ezigbo ọyịwụ na akwa agwakwara m ga-eme n'ihe ahụ. Ka ezi ihe iji were mee ihe ahụ. Ọkwa ịghọtara? Eziokwu na onweghị onye ya ama ihe ya eme echi. Maka onwe ihe ya ama, onye ya ama ihe ya eme echi and ka o ya esi mee. O ya eje gbochie esi ka ọ hapụ ime. Mana ọnwụ na onye ahụ nwee idea ihe ga-eme echi, ị na-anya ịfụ na ihe na-eme na Nigeria tata. Gbasara ihe election a ha mere, akpọrọ selection a ha mere. Ha kwuru maka ihe election a were kpaa nkata wee jee kpọrọ onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ka ha tọje ya ahụ, ihe ha bụ n'obi ụlọ ka ha tọrọ ya, dere ha tọrụzie ya, dere ka ha were gwazie ndị nọ n'ime anyị, ndị ejenti ha nọ n'ime anyị ka ha wee nye aka were ghasasịa ihe anyị na-eme. Mana mgbe ha na-eziri anya fụ na nkata niile ha kpara, nkata niile ndị ọcha nyere ha aka kpaa, na nkata niile ahụrụ ihe kpuru n'ala, ike were gwụ ha. Mgbe akpọrọ nwanne anyị nwoke a na-ekwu Peter Obi, sekwa Peter Obi asị ha. Mgbe ndị ọcha nere anya fụ na nkata mbụ ha kpara awa ọkụ, akpọrọ nwanne anyị a, ihe amadatụ na IPOB ị na-afụ, ihe IPOB ji wee wuri ihe were nyere ndị niile nọ Nigeria ọ na anyị na-ekwu okwu etu ihe dụ, anyị na-ekwu ihe etu ọdụ, anyị anaghị eme mmadụ anya, anyị anaghị ene anya ma onye Yoruba ka ihe ọjọọ ahụ mere, anyị anaghị ene anya ma onye Hausa ka o mere, ma onye Fulani, ma onye ọbụla. Onye IPOB ji wee dị iche. Onweghị onye ga-enebe IPOB anya ka anyị fụ ibe ihe ọjọọ mere, ka anyị hapụ ịkpọ ihe ọjọọ ahụ ihe ọjọọ maka na nwanne anyị. Ọ nweghị etu ahụ ka IPOB si wee dụrụ. IPOB na-akpọ ihe ọjọọ dị na agwachazie gị ahụ, ọnwụ data na anyị ga-agwa gị beta anyị ga-adụgụ ndụmọdụ ha, bikos ịfụ na mgbe ọ na IPOB bidoro kwuo okwu kwuruzie pụta ilo, mara na agwawagwo onye ahụ na mbụ, gbawa izu ahụ gwakọta ya wee pụtazie n'ilo ka a dụọ ya ọdụ ahụ. Onweghị onye kpọrọ nwanne ya asị, onweghị onye kpọrọ betụ na ihe amadatụ na nwanne anyị nwoke nke a kpọpụtara ọ na-asị gị na ọ maghị ihe eji wee wepụta ya. Betụ na kịta ha wepụtara efunazi na ihe ahụ nkata ahụ ha kpara ka ha were kwuo ofu nwanne anyị nwoke a wee bịa gafaa ihe anyị na-eme, were
wesakwara IPOB kwụsịkwa ihe anyị na-eme mgbe ha na-ekwe n'anya na ihe ahụ anaghị awụ ọkụzi ọ gazighị etu ahụ ha si wee chee ya kịta na ọkwa ụfọdụ n'ime anyị kwa maọkwa na-elebakwara IPOB anya na-etikwara anyị anya ka anyị bịa pampa onye ọbụla ka anyị bịa kuwe gị n'ahụ maka na a napụrụ gị asị gị na ịma nche mana mgbe anyị na-agwagwo gị sị gị na anyị makwana ebe ahụ ị na-aga n'ụzọ adịghị ya na ịma nchekwa ịsị mba ọhụ ofu ihe a ka onye ndị anyị na-ekwu mgbe ọ na-eji ike na-agwazi ike si ya na ebe ihe na-aga n'ụzọ adịghị ya na ebe ihe na-agazi ike na-efe isi kpakakpaka ọhụ ofu ihe ahụ so ụmụnne ka anyị wepụkwara na-eme nsọnụ na ọnwụrụ ihe niile a onweghị onye kpọrọ nwanne anyị nwoke asị ma nwanne anyị asị betụl ihe IPOB wu ihe ka anyị wụ ihe anyị na-afụ ndị a anaghị afụ ya bịanụ ha nwakwanụ sọ nwakwana ihe na-aganụ na-arụgide anyị nwawa IPOB na-arụgide anyị a na-eyi uzu ha na-arụgide anyị ịma ntị nwata ihe si ebe na-agba ọkwa ịghọtara asị ịgba ọsọ ejikwu ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ bifo a na-eji ọgụ mgbe ọnwụ na iyi akwado si na ịchọ n'ime ihe ị ga-akwado onwe gị akwado ị ga-akwado onwe gị akwado maka na ihe a na-eme ihe ama n'ụwa niile nọdụrụ anyị ana n'isi ọwụhụ Naijiria ọwụhụ ndị Fulani ndị ụwa nọdụrụ anyị ana n'isi so biko ka anyị wepụ na-eme ụsọ n'ihe niile a onweghị ihe IPOB wuo ihe mere ndị niile nọ na Naijiria ndị ihe ka anyị wụ onye ọsọkwara ya wụrụ anyị na-agwa ya eziokwu a n'ihu onweghị onye anyị na-anyị n'anya n'ihu so maazị onye nsị ka m kwuo ndewo Ndewo na so e dey be na so we dey talk am obi umeala wụ obi umeala obi umeala eweruola ya ọ bụ njem ka anyị na-aga and njem anyị na-aga o nwere ihe dị na ya o nwere ihe dị na njem anyị na-aga anyị ga na-aga ya tupu anyị enweta ihe dị call your name and where they come from. Aha m bụ Mazi Iyke Mazi onye ndewo Mazi Alozie Excellency today na wetin dey happen so and even nke na-eme Peter anyị bụ ndị ụmụ Biafra kwesịrị ime ọfụma bụ ihe gbasara mmekwu a na-emekwu anyị nke n'ime ha anyị ji aka anyị eme onwe anyị maka ihe m na-ekwunye especially bụ dịka anyị ji ohere na-arịọ ndị leadership biko enyere anyị aka na enwe ike kampen gbasara akụmagụ ndị dị tupu Naijiria ya aga because uru ọ bara anyị because ije na obodo ndị ofe mmanụ a na-akpọ Lagos steeti ndị mere ihe ọ bụ nta enweghị erefu ndị ga-abụghị ụmụ Biafra dị mere ihe ije na Kanu n'enweghị ndị na-ekwumeri Kanu ihe Kanu bụ nta ga-abụghị ụmụ Biafra dị mere ihe ọ bụ ọdị ije na Abuja ije na mpaghara ụwa dị iche iche ọ bụ ụmụ Biafra dị emere ihe bụ ma ya bụ one of the nsogbu anyị na-enwe ọ bụ ekwure gbasara nwere onwe anyị ụfọdụ ga na-asụ mba sị ka ha fugoro ya bụ ihe ọ bụ enwecha na afụrụ na ya gara eme ma afụrụ ụzọ bebiri gbasara Biafra bịa sịtegoro ma abịa ọkịrị ga-ahị ihe m ụlọ ya gụrụ mbọmụ ala ya gụrụ 3.something trillion kịrị ga-ahị eji eme ma ya bụ ọtụtụ ihe nsogbu anyị nwere maka na ọ bụ na ọ bụ na anyị ji ara nsogbu anyị na nwere ike na ya ọtụtụ ihe na-ada aga amadị na-adị ị na-ekwute n'ịbịa na some places nye the whole South East akpọrọ anyị na bụ minority ịbịa na population anyị nwere na South East karịrị nke ndị dị Janjaweed or whatever they call their name nwere mana ị ga-achọrọ igite ọ bụrụ ekwu anyị ime bikonu ndị be anyị sọrọ ihe ka ọrụ bịa ewere ọgụ sọbe ma anyị kpọọ ya na mkpa mara na ọbara ya uru and this is also a way anyị echi ihe mme account for our referendum mgbe a na-afụ the maximum of population anyị nwere
believe me, there will be a great change. Man, for the mind, ha, that on by I am a American, I am a car. When I look to so good, I am happy. So now it's when I don't because then that you for Mazi Children I want to put my Yabonqua. But leadership, you can't bambo, but in Burkina. But I enjoy an because especially the radio presenters. Now I don't see Iyke. Because onye bata mona rodia biheka kwa na anyị Biafra ọbara ma ọ bụrụ na anyị anọrọ na alaba anyị ma aga m anya ọnụ maka na mgbe a ga-ere na ugwu Hausa nyere fa na-ewe calculate the population of ndị Hausa mgbe a ga-ere na Yoruba nyere fa na-eji calculate their own population na ndị be anyị mena na ịghọta ndị Hausa most of them na-eche mgbe ya erute ma elela ma aga m ọnụ ọmbọdụ ndị Yoruba adị agara ekize ndị be anyị na nke anyị bụ oruru mgbam ụfọdụ be anyị mụtara anyị dị travel ihe na-achụ karịrị onwe gị bụ gịnị so biko na anyị na-arịọchi Iyke and another one dịka ibe anyị na-afụ mmekpa a na-emekpu nke nwoke na nwaanyị ndị ga-amala ego na ọtụ enwere ike inye anyị ihe anyị na-achọ bụ nwere onwe anyị na gị eji achọ nwere onwe gị mgbe ị mara niile na-emekpu gị oge emegbu when you know it by yourself ka bụ mmadụ na-aka na gị anyị kpọrọ n'ọdụ ndị obedient and obedient ya jiri onwe ha ọmbọdụ Janjaweed are still campaigning for their own and more is coming so biko let's stand up and do the needful. Oh, if I were to go and pick our rights. Some people have been sacrificing every day by day. Also, peaceful demonstration. And that's not time, that's not talking. And no one is by area. The high time I'm going to go enough is enough of all those things. Enough is enough. If that so Iyke no problem. When they play confused, they are confused. Now I'm who don't do. We can't confuse Kaya Gama, not a Kawasha. They were Mazi. So I'm going to carry for Mazi for you. And I would like to summarize from here. Our people from Tuka Biko. Nobody talk. I can't do the time here walk and I walk. But the better than Mutonio going my lady. Don't they want to Iyke? I'm not sure. Give me a toy. I ain't going to my trouble. Some that one already. But now I have Brian to be here. Now, why won't I shield me? I pity some of us. The woman I have to know, you man, and not what I got not a fire. My fruits are actual wine. They were Mazi. Don't want to contribute in this thing. No one will see again. Sign up from here. I still may almost about Mazi to myself on you. Remain blessed and remain formidable. No refuse, no surrender. No matter what, whatever they are doing, freedom is assured. No one will change it. They were. Yeah. Caller, your name and where you call from. Caller, your name and where you call from. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Yes, Mazi Alozie, good morning. Mazi Alozie, good morning, sir. My name is Chukwu, and I'm calling from Atlanta, Georgia. Because he introduced suggests now here. Ihe a ga-agụ ọnụ ewu na ọ dịkwanụ pọsịbụl eziokwu na emegbe ya na azụ ndụ ama ekwuge na redio Biafra and then Maazị Chinasaro nkwu anwụ kwasịrị na mgbe oge ruo na onye isi ndị DOS ga-apụrụ ihe okwu uche ga-edozie m but ewu na ọwụ uche obi m gara asị mfe anyị afọrọ maybe amamụrụ up to 1 month or again. Ibido na ugbu a enwe constant jingle ga-anọ na redio Biafra na-eme ya na-ekwuchi ike ma ndị be ya na-anụ ntị ọtago a na-eme ya ewute ka jingle ọtago a na-ekwuchi ike for at least agwụ na ya before that time ya agwụ na 3 weeks or 1 month ka o si ahụ everybody ntị
and then emekwa encourage ụmụ ndị media warrior mgbe ọ hapụta ime broadcast ọtagoka before ha ekwucha nke ụlọ ha ga-ekwu ka ha make sure that na ha kwutakwu okwu gbasara ihe ọgụgụ ọnụ a ga-agụ ndị Igbo ọ dị very very important biko. And then na ihe ọzọ gbasara ihe Peter Obi ịma amamụta a ga-esi ekwuola ihe elu kwuo ya la wụọ na Peter Obi na mebi na ntị tiri ya ma ọ bụ anya kwụrụ ya. O kwesịrị ịmara na otu o si dịrị dat na anyị na ndị a wụ ofu. Ọ nwekara ihe a ga-eme anyị na ndị a wụrụ ofu. Ọtago onwe ihe a ga-eme maọbụ na asị na ọwụ ihe a maọbụ na asị na ọwụ Chukwu nọ n'eluigwe gbaratara na Naijiria si ka ihe a si ka o doziri Naijiria a ga-edoziri Naijiria. Onwe ha ga-eme ka edozigbo obodo ahụ. So ihe nọ n'ime ya o nwere ike otu o si dịrị ya wa bụ ihe ọ bụ n'obi dị mma well ihe atụmuche ya dị mma ese ihe ọ chọrọ ime ọ dị mma but ihe a na-ekwu n'okwu ya wụrụ na ihe megoro ihe ahụ ọ chọrọ ime mechaa ya ihe mechaa ya mebi mgbe ọ ga-achịkwa mebi a nyere afọ mebi 8 ya achịchakwa pụtakwa ndị ọzọ ga-apụtakwa ha emegiri ha emebichie ya. So ewu na ọwụcha obi nye m fil ọ gara ekwuo na ụtọ ọnọdụ ihe asị na ọwụcha ọ ga-esi ka ekwuo ụbụta ga-esi mee gịnị na ụmụ ndị na-asị na ha chọrọla ka a chọrọla ya pụta ya eti ya ọnụ sị ndị asị na chọrọla ngwa ka emebegoro ihe anya ka emegoro ihe a na-akpọ referendum ka emee ya anya ibe na onye ukwu anyị ihe onye isi anyị nọ n'ime ya ala kwokwu ihe nọ n'ime mkpọrọ gwokwu bụ na fọsrat na emedus referendum ewu na-eme ya most people na ha chọrọ iso ndị Naija ewepụzi aka ya. Ọtago ihe a Peter Obi na-eme ịma ọ na-eti onwe ya na mbiliv ọ na-eti onwe ya na mmụọ nsogbu ịghọtago. So na ihe nọ n'ime ya wụrat na ihe so nwere ike nwezigbote atụmatụ bedị most prazat na ezigbo most of us a na-awụ na anyị na-eme nwa ya tagbo na anyị na mebi na ya hụ ya n'anya ịghọtago. Anyị hụrụ ya n'anya kama wụrat na like go akwụkwọ a onwe ihe nwa kwesịrị ịma na ụzọ adịghị ebe ahụ and onwe ihe ọ ga-eme ụka ọ revive ihe ụtọ a na ụtọ obodo ahụ si dị Naijiria o mebiela wụrụ mebiela onwe ihe ị ga-eme ka ime gị emezighị obodo ahụ bikos anyị na ndị agha wụ ofu ịghọtago. So ọ ya nwunye m chọrọ nnọọ ikwu ghọtago ihe nọ n'ime ya wụrat na I just said the most important thing kpọọ na this radio now that na biko ihe jingụl ahụ biko very very important anaghị put out that jig put every day a na-eme announce constantly ka o ruo everybody ntị and then our media warriors biko nọ then agwakwu ha at the end of each broadcast ha mere ha mere announce because it's very important. Ihe a ka ọ dịrị Mazi Alozie. Thank you, sir. Ndewo. Na so it be. Now we sabi the thing where they happen, and that thing now we dey tell on the thing where they happen, and the way then they take to them. And when they don't begin, they go for public. They put to rate say no Igbo man. Waiting again, you want talk. Where they say no Igbo man, you go rent, but no Igbo man. You still they talk about one Nigeria. Call your name and where they come from. That Alozie Iyke Mazi. What they have, that Alozie, what they want, or America. What they want, America, we are Biafra. And Biafrans all over the world, anywhere you are, focus. We are all human beings, and we have the right to exist. We must get back his mandate. It doesn't concern us. He abandoned the Biafra restoration, then Nnamdi Kanu broke you. Then Nnamdi Kanu kidnapped boy. I need to consult it to president. You put together back and see. From number one, they are and they want to go to court. And he must get the mandate. What about a die? What IPOP is speaking for is referendum. I don't know the kind of so that we will go peacefully. Let everybody decide. I myself okay, people be a man and I'm a human being. I don't know the kind I carry the bubble tie. Everyone I see was a macati almost in a case. Not only the Galado, not only the Galado. I don't think it doesn't Galado. I don't think that's a word. I'm not talking academy. I think that the ticket to them, I see no Naga Biafran. Nigeria is a separate nation. United Nations is allied with Nigeria.
You Biafran, are you a separate nation? But they know who we are. And the Chukwuoki Kanu and use Nigeria to punish us. But we refer to that that we are the children of the Most High. Every I will meet in a corporation that is a master planner. Are you the one that taught Chukwuoki Kanu how to create you and give you eyes? I give you bread. I give you the reference of state for you to come. Are you called? How would I want you to stop like that? I want to get out. At the moment, with the boasting. I question I got from the Nnamdi Kanu. Squad carry me to tell me. To go no gas, go no look away. I don't matter. How put the ticket to the way you look at? What again? This will be what I'll go there. Like I didn't put that doing Tatami, 29th of May. And they're going there to come and kill us and take our life. We are prepared to die and they will die too. That is how I say. We don't know what is coming to him. If he knows what is coming, he will dash the thing. He will allow the Nnamdi Kanu to go. I'll tell you that. Come on, Tinubu doesn't know what is coming. Tinubu doesn't know what is coming to him. What is coming to him? Because Chukwuoki Kanu and using human, he's the one that created Tinubu. Over there. And before our eyes, Tinubu can now go to the accord. Then the teacher to them. Chukwuoki Kanu and things like that. Mazi, I am a threat. Okay, we don't threaten anybody. All threat, Mazi, all threat. Agwalangia before. All threat. Tinubu like Mazi Nganti. I can't very well. Tinubu ma ihe ọ na-eme, ndị na-akwado ma ihe ọ na-eme. Ugbu a ha na-egbushi ndị anyị, agbola anyị ọkụ. Nothing is nothing. So asịkwala na ga-eme nke a ga-eme nke. Ndị ga-eme, ndị ma ihe ha na-eme ga ma ihe ha na-eme. Ndewo Mazi. Mazi, ọwa ike ọ dị n'aka. Anyị aga na-egbu onwe anyị na-akpọ Tinubu. Ọwa na-egbu gị. Thank you. I will Tinubu gburu ha. Okay, that's what him chọrọ ka ịghọta. Ka anyị duo nwa anyị ọdụ. Ka anyị duo Mazi. M chọrọ ka ịghọta ị na-ekwu something. M chọrọ ka alakịrị m na-akọl. But ka anyị na-edowe ọnụ anyị, ka anyị na-eme ihe ka ọ dị otu ọ suppose ịdị. Ị nọ na? Ndewo. Ndewo. Judges chapter 4 and the Judges chapter 5 from verse 1 to end. Then Deborah and the Barak and the son of Deborah and the Barak. They abandoned Chukwuoki at that time. And Chukwuoki abandoned them and handed them over to the enemy. And we abandoned Chukwuoki now and abandoned us to our enemy. But they have come down. That is not Chineke did them. I don't know shake it. That is Chukwuoki only happened down Ndewo. I know chim. Ndewo Mazi. Ndewo. Yep. Ndewo. Call your name and where they come from. Mazi Alozie, good evening, sir. Ndewo. Chukwu gozie gị, onye nsọ ka ị bụ. Ana m ekene gị n'ihe ị na-emere anyị ndị Biafra. Abụ m Hajinus, esi m Biafra land akpọ. Ana m ekene onye ndu anyị, Lord Nnamdi Okwuchukwu Kanu, onye Chineke dupụtara ịgụ anyị gaa ije a. Onye ndu Nnamdi Kanu, ọ ga-adịrị gị mma. Chineke ga-echebe gị. Chukwu ga-anọ gị n'iru na ọ gị n'azụ, ọ ga-anọ gị n'akarị na ọ gị n'aka ekpe. Onye ọbụla chere echiche ọjọọ megide gị, echiche ọbụla ochie ga-adị onye ahụ n'isi. Ị ga-enwere onwe gị mgbe na-adịghị anyị ga-apụta. Anyị na-aṅụrị akwa wee zọọ ihe anyị na-atọ wee zọta ya. A na-eme ekele ndị niile na-alụ na redio Biafra.
ndị na-alụ na-agbasa ozi nke Chineke na redio Biafra. Ọ ga-adịrị unu niile mma. Chike Dozie, ana m ekene gị. Chinasa Nworu, ana m ekene gị. DOS niile, ekene dịrị unu. Ana m ekene ndị nke anyị na-agbasi mbọ ike, ndị Biafra anyị na-ekpọpụ unu nọ. Ekene dịrị unu. Oke foreign, jisi ike na-ezitere anyị ozi ka anyị na-anụ na-ama ihe na-eme. Ana m ekene unu niile. Ọ ga-adịrị anyị bụ ndị Biafra mma. Ihe anyị na-achọ Chukwu ga-enye anyị na mgbe na-adịghị anya. Anyị ga-ekwu na ghara one. Onye Yoruba nọ na Lagos lụchaa ụlọ sị na ya ga-enye ndị ma ya chụgo onye Igbo. Olee ihe o gosiri? Ekego obodo anyị na ha abụgo ofu. Anyị bụ ndị Biafra. Ọ bụghị Chukwu okike kere Nigeria. Chukwu over 70 million people. Release him unconditionally and conduct referendum so that we go. We want go. We no one continue to be here. See how they kill our people. Killing every day. Every time killing. The other day, I hear they kill for Benue. And the people when they kill, the town where they call now, Igbo name be the town where they call. The other day they kill for Nara. For Enugu, they kill for Nara. Then they kill just 9 days ago, they kill our people for Aba. We just they protest. They kill our people. Working they do nothing because they want self-determination. We want to be on our own. They kill us. Peter Obi, they do his own. Assuming now, what's our one act? If Peter Obi can win now, can become president, can the rule, we go stop our struggle. No. Whether Peter P rule or Peter P no rule, our destination na Biafra. Na Biafra be our end point. When Biafra come, we relax. Referendum go determine. If Biafra no come, referendum no come. Whether Peter P dey 100 the rule, we go pursue what we dey pursue. Peter P go make Nigeria good. Peter P how many Peter P go there wey go make Nigeria good? Nowhere. Where structure where Peter P get? I no want to talk about this election. My desire na Biafra be our end point. Mazi, may God bless you. Thank you for picking my call. Ndewo. Ihe ji anya kachisiri anyị aka ike. The call number na +1 484 767 0848. Make una remember say our time almost passed, so onye nwere ihe ọ na-ekwukwo ya ngwa ngwa. Anyị nọ n'oge agbaziri. Caller, your name and where you call from. Iyke Alozie, good afternoon, sir. Good afternoon, Adama. Ndewo. Yes, sir. Asị nka kene gị na ihe ị na-emekwa na ike agwụkwọ na-agụ ọ na-awa eriwe n'ịkpa ndị agwụkwa na ọkụ agba ọ naghị ezu ike mana ihe na-eme na anyị ụlọ ihe na-eme anyị na-eme anyị anaghị eji ya amata ihe. Onye Iyke Alozie, ihe m si ka m tinye ọnụ owu na mara ihe anyị nọ n'ime ugbu a na Chineke na-ewetego ihe a ga-eji wee weta owere obodo anyị n'aka ugbu a. Ọwụ na anyị hapụ ya ha mee ya agharakwa anyị atọkwana n'omi anyị tọrọ anaghị egbukwa anyị etu ha si egbu anyị. Maazị ihe ugbu a agụ mbọ ihe anyị apụta ga na-aba mba na redio ka a na-adọ n'ike arapụta akpọ egbe ahụ akpọ nke ahụ mekwana nke anyị ji n'aka ha. A sị na onye jiri ube ji owere tọsụpụwa aka mgba o duru ha nke anyị ji biko ga hapụ na ị na-eje aba mba adapụtasị amịawo na mgbe emere protest na Aba ọwụ na o mere onye ji egbe ewepụta egbe gbawa igbe ọrụ egbe ahụ agha ha gbanwe ya aghara ha ịma na ndị amị ya bịara ihe akpụchapụ na ya ekpuchapụ nọ ka e were nwayọọ na-ata na okwu eze tupu ya na-ekwu ya onye nwanne anyị nwoke Peter Obi ya bụ ụzọ ahụ o siwere dịkwa ọhụrụ na ụzọ ahụ o siwere bụ ụzọ ọma ọ kasịwa ihe na Owerri gaba anyị ije gịnị ka o jiri bụrụ ụzọ gaji egoro na London
ichezi London lọta bịa bidozi je context ya for election kedu ihe ahụ gwara anyị ọnwa anyị ka o jere nechite anya anyị kama na akpọgbu ya bekee akpọgbu ya ọba megharịa ya anya ka anyị hapụ ihe anyị na-eme anwụkwara na ahụ nwoke n'ibe o nwere isi eme ihe ha eme ha ewere ha megharịa ya anya o megharị ha ya anya ndị na-emekwa ihe na-eme mmanye a na-eme ka na-emekwa anyị na-azụkwa azụ ndụ anyị na-azụkwa ka anyị naba mana ofu ihe na ha enyezi m nsogbu nwụ na ndị be anyị ndị ebighị esighị anụ elu eso ha anụ ala mgbe a ga ha asị ka eje agasị susu a nwere ike gbasiere ha shọpụ asị ha ga-azụwa ahịa okwu ka e were nwetakwa ha ka e were ha jee nọrọ na Lagos tụọ sensus biko unu mechitekwa na obi enyi chitekwa na obi enyi ike maka nke ahụ mkparịkwa unu na-ọzọkwa kparị nke anyị akparịkwa unu ugbu a si unu n'ọrụ fọs unu enye ha anya unu enye ha anya na be unu ga tụọ sensus unu mekọta kwerekwe nke ahụ na-egbuchekwa na anyị nche unu biko na ọdụ onye nọ ụzọ ahụ na-akwado ị na-ana onye na-edugodo n'ime ọhịa nwa na-ana je tụọ sensus ebe ahụ biko nụ anyị ga-esikwa na aga na-eme gịnị ka anyị ji eme gịnị ka anyị na-eme onye akwara anyị isi ibe akwara anyị isi n'ibe akwara anyị jee n'aka nne akwara anyị jee n'aka ekpe ọkọ mmadụ ka anyị wụ obi ọ na-adịkwa anyị njọ anyị ngwuru ilu si mba ahụcha nke a wụdebe ahụ ka e mere eme ka ahụrụ onye ọ dasị mba mgbe ma aha wụrụ n'ime ọhịa ama na ana a na-asị na unu buru pepe bag politin bag ka unu buru je bịa Lagos mgbe unu buru politin bag bịa Lagos ụlọ na-arahụ ụra ọkwụrụ na-agba mbọ chuchuchukwu ụlọ nwa na-akpabisi ala na-eme nke a na-eme nke a unu eje buo mkpụrụ isi igwe jee tụọ ahịa na-eme nke a na-eme nke a mecha ya were rute unu na-eme ihe ọma na-eme ihe ọ hụrụ anya okwu ekwesịghị ha ahapụ unu aka dịkwa ihe ọ na-eme ọ bụrụ na Lagos ahụ na-eto evu ewu tugoro na onye bịa ome ihe ọ na-arụ na-akpụta ego ekpote ọ gaghị na-egbu ka ndị Igbo kpụrụ ya ndị kwejigbo bi na-adụwara ha hapụ na anyị aka ọmụghị onye Igbo jere na Lagos ahụ ma ebe a na-eje ekpote ego ekpote ya hapụ onye Igbo goje kpụrụ ya agaghị ekwenata ya ọgwụ ihe Chineke ngozi Chineke goziri anyị ka anyị ji eri o meghị mgbe anyị ji esi ka aja n'ụra na na-arahụ ụra ọkụ ịgba mbọ ahụ ibe ọbụrụ na ha nyere anyị 20 pounds ka o gbuo anyị 20 pounds egbuzighị na anyị ewerezi ha aka ha na-egbu anyị mana agaghị egburikwara anyị na ihe anyị wụ ọbọgwụ idebe anyị n'elu anyị adị ndụ idebe anyị n'ala anyị adị ndụ Mazi Alozie ụmụkwuru otu ihe si ka mkwuo biko maka ndị na-anọ a na-ekwuhe maka ndị arụ ndị izu ọgụ ndị na-esi na-anọta ndị arụ ndị izu ọgụ na-anọta maka ike eji biko ụlọ anọtakwa na egbugbuo na mmadụ abụọ si Amerịka nọta nwanne nya ha biko nụ n'ụzọ ofe Imo biko unu anọta na biko nụ unu adọkwa ha na ụmụ ahụ biko nụ nọrụ na ebe unu nọ mgbe mmiri dụkwara mmiri na-agbara ụgbarachakwa na ọ na-edokwa biko nụ onye nkụzi Alozie ihe si ka nwute ya ọnụ na ya o thank you sir Ndewo. yes sir bye sir Bye. Onwe ihe na-emenụ ihe na-eme ọ na-emekwa ihe na-eme ọ na-emekwa yep ndewo a na-adịkwa ha mma onye amaghị na akpụkwara ya si onye ha onye mmụọ ndewo onwe ihe na-eme so there we go sabi call your name and where they come from. Ndewo. Jisi ike n'ọlụ gị. Ọ bụ Maazị Eze Nwa na-akpọ. Esi m na Biafran land na-akpọ Enyimba. Ndewo. Ana m ekele gị maka mbọ ị na-agba ịhụ na ndị be anyị na-eche echiche chebara onwe ha echiche. Ihe m chọrọ ka ụmụ Biafra na ụwa niile mara abụọ onye isi anyị bụ Ọhamadike mgbe ọ na-ekwu okwu ya o kwuru na history na-repeat itself. Anyị niile che echiche otu anyị si baa na nsogbu a mgbe e mere sensus nke mbụ
ọ bụ ndị British conductor census ha chọrọ ka ha hụ na Nigeria a control by with the North. How ya mere ha ji rigie the first census emere na Nigeria nke kwesịrị ịdị transparent. Anyị ekwetara na ọ bụ ha ji aka elekere. Onye ọbụla bụ onye Igbo ga-ekwu amata na o teela gbawara mbọ maka Igbo inwere onwe ha. Mazi Iwe gụrụ akwụkwọ na United Kingdom. O si ebe ahụ gụgide akwụkwọ a wee na-agba mbọ otu esi wee napụta obodo ya ka ha nwere onwe ha wee ka ha nwee independent ya bụ nwere onwe. Ọ gbagidere mbọ a ruo 1960 mgbe o nwetara nwere onwe a ndị a nyere ya nwere onwe kwe ka ọ chịa. Ihe ọ bụ administrator. Ọ dịghị onye ọbụla I'm coming back. Onye administrator ka e nyere ya bụ o lekọtara ọkwa onye isi ala mana ọwụ ya na-edecide ihe na-eme na Nigeria. Nke gosiri na ndị ọcha matara ihe amamihe o nwere achọ ha ka o soro chia. Mgbe oge agha na-apụta ọ ghọtakwara ihe niile mere agha ji daa. Ojukwu eje for restructuring ka e nwee ike idozi obodo. Nyanwa Mazi Iwe nye nkwado ọbụla. Mgbe onye Ọhamadike na-ekwu okwu ọ gwara anyị na nsogbu anyị sitere na mbido na otu ahụ o si site na mbido na ihe ndị a mere n'oge mbụ ga-emeghachikwa ugbu a. Anyị ahụla na Peter Obi pụtara ugbu a ka ọ hụ na ọ zọrọ nwere onwe tupu ọ bido ịzọ nwere onwe ọ jere n'ebe ndị nwe obodo bụ ndị United Kingdom. Ha kwere nkwa inye ya ọchịchị a gwakwara ya ka ọ laghachi wee cheji ọchịchị pati nke ọ nọ n'ime ya. O mere ya nwee olileanya na ọ ga-enwe ike nwee mmeri n'ime ya. Mana ọ chetaghị ihe Ọhamadike bụ ụzọ kwuo na ọ dịghị onye Igbo ọbụla nke e nyere ohere ịchị ọchịchị na Nigeria. Kama ihe a na-eji onye Igbo bụ ịgbachi ike. Eji onye Igbo wee gbuo ndị Igbo ibe ha. Ọ bụ ya mere n'ihi ọnọdụ anyị nọ n'ime iwu anyị agaghị ekwutọ onye ọbụla n'ihi na Chineke na-eji ihe eme ihe. Ndị chegharịrị ugbu a karịrị ndị chegharịburu n'oge ndị gara aga n'ihi na ha che na freedom a na anyị ga-enweta ya through Peter Obi. Mana anyị na-asị Peter Obi ya jewe kọtụ ọ na-eje ka anyị hụ ma Chineke ọ ga-esi otu ahụ meere ya dịka o kwuru. Mana anyị eburule n'obi na nwere onwe ka anyị na-achọ ọ dịghị pati nke anyị nọ n'ime ya n'ihi na anyị abụghị ndị pati. Ọ dịghịkwana pati nke ga-anapụta Naijiria n'ọnọdụ ọ nọ n'ime ya. Kama dị na ka onye Igbo ọbụla bụrụ n'obi na onwe onye anyị ga-akọjọ ma ndị jere n'oge na-ekwesịghị ma ndị jere n'oge ekwesịrị. Ihe anyị na-achọ bụ ka onye ọbụla ji eze ego ire ọnụ nwata na obodo a dịka o si ekwuru na ọ dịghị mgbe e nyere onye Igbo ọnọdụ ọbụla na Naijiria. Onye Igbo agaghị enweta ọnọdụ ọbụla n'ihi na ọ dịghị mgbanwe ọbụla nke nwere n'ihe banyere ndị ahụ ndị a sị na ha bụ colonial masters. N'ihi gịnị? N'ihi na ha hụrụ ebe mgbalachi si luo ala. That's why ha ji ebe a na-awụ ya. Ha hụrụ na ọ bụ ndị Fulani ga-enye ha ihe ha chọrọ. Ha na-enwetakwere ya n'ụzọ ha si chọọ. Ọ bụ ya mere ihe niile ji na-aga na otu ha si tụọ anya ya ruo taa. Anyị ga-ele anya hụ na ihe niile a na-eme na Naijiria ebe a gbuo onye Igbo welite kwute okwu egbuo ya. Onye Igbo kwute okwu egbuo ya. Anyị hụrụ otu eze ndị Igbo nke nọ na Lagos esi wee mee ya yeye. Ọ nọ na prison ugbu a na-ajụ oyi. Gịnị iwu ihe o kwuru? Ọ dịghị ihe o kwuru karịa ihe ibe ya na-ekwu. Mana n'ihi na ọ bụ onye Igbo, ndị Igbo ji unu biko na ka ndị Igbo nwee ike mata na ha nọ na danger, how in danger species. Ka onye ọbụla ghara ibu na-achị na ọ dịghị ihe ibe ya ma n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla nwere ike ime karịa ihe Nnamdi mere. Ka anyị kwado Nnamdi wee hụ na ọ pụtara n'ebe ọ nọ. Ọ bụ ihe niile ka anyị ga-apụta n'ihe ebe igwe okwu na-ekwu n'ihi na ọtụtụ ndị na-anụ ihe anyị na-ekwudere. Mana anyị na-ekwu n'ihi na otu ọ dịrị anya anyị chọrọ ka onye Ọhamadike pụta. Then ihe ọbụla ga-esochie ga-abụ secondary. So ka onye ọbụla gbasie mbọ ike hụ na nwere onwe ga-abụ ihe dị mkpa. Ọ dịghị ihe ọzọ ga-azọpụta anyị na-abụghị nwere onwe n'ihi na structure of Nigeria nwere 40. Ndewo Mazi. Ndewo. Ọ dị mma. Ọ dị. Jisi ike. Ndewo. Caller, your name and where you come from. Mazi Alozie. Ndewo. Ndewo. Mgbe ụma Magikwa. Eze Ekulie na-akpọ gị. Udo dịrị gị. Biko dịka ihe m chọrọ itinye na ihe niile a na-ekwu ebe a taa wụ Maazị Nnamdi Kanu pụtara na-achọ ka ọ zọpụta anyị n'aka Naijiria nke Britain were aka ha hime.
ọlụ ọjọọ niile Britain lụrụ na ime Nigeria ya ji ndị Igbo na na-egbu. Britain kpọrọ ndị Igbo ashị ka nkịta kpọrọ shi ehi. Ọwụsa anyị hapụ ndọrọ onwe bido kwuba okwu Peter Obi kpọrọ ndị Igbo ashị, kpọrọ nwere onwe ashị, jiri ọnụ ya kwuo na Biafra nọ mara ka mgbe nnukwu afọ gara aga nwụrụ afọ 1970 ya jiri ọnụ ekwue n'ihi ka o were nwee ike nweta prezidenti Naijiria ga-anọ sọsọ afọ 8 ma ọ bụ na ha ga-ekwe. Peter Obi rere ihe niile gbasatara ikwu okwu gbasara ndị Igbo ma afọkwa sị na ya bụ onye Naijiria na ya bụghị onye Igbo. Ihe m na-arịọ biko ka anyị hapụ ịkpọta Peter Obi aha na redio Biafra for anything. Ka anyị hapụ gị ime ihe ndahie anyị mere oge nke Mazi Iyke Iwe, mgbe Mazi Iyke Iwe gara na Amerịka ga gụchaa akwụkwọ. Ọ gaghị ilote n'ụkwaga na Ghana gachi n'aka Nkrumah doga ihe edemede a na-akpọ West African Pilot. Mgbe o mechara ebe a ya chi ebe a lụkwata na Lagos ka mitie mba Habad Makoli bụ onye Yoruba Sotose ka ha nọ mana ebe a nọ ebe a nọ ebe a Habad Makoli nwụọ ya weghara ọnọdụ Habad Makoli imezie NCNC wuruzie onye isi ya NCNC were ọnọdụ maka Habad Makoli aha gagazoma election na Western Nigeria. Omaha na ọ nwere obodo a na-akpọ ala Igbo, o chetaghị ala Igbo. Onwe otu Mazi Iyke Iwe si cheta nwere onwe ndị a na-akpọ ndị Igbo, ndị nke ọ hapụkwara were aka ha na-ahazi onwe ha n'ala Igbo, were aka ha gbakọọ wepụ mara na ihe kara ha mma iwere ndị akụkụ mmiri, ndị Calabar, ndị Riverine webata ha n'ime politics, wetakwuo ma ndị Ambazonia aha tikwa ha n'ime politics nọ na Eastern Nigeria. Ka Mazi Iyke Iwe dọrọ election aha na Western House daa, Mazi Iyke Iwe gabechete so ọwụọ na onye Igbo ọkwa ofu ọwụ onye nke anyị. Mazi Iyke Iwe si Lagos buru ma shie tere ma anya mmiri nọ n'ahụ ma pọtọpọtọ nwere n'ahụ maka a gwara go home ebe a bụrụ be nna gị. Ya gabe lome n'Enugu ka o lere n'Enugu ọkwa ofu sentiment a na ọwụ onye nke anyị na ọwụ onye nke anyị. Ha ga-akwara eyo ita kwapụga ka e wee nye position. Ọkwada same mistake anyị na-akwado ime ọzọ. Nnamdi Kanu ka anyị ma ga-enye anyị Biafra. Ihe a chọrọ nwere onwe si n'aka Britain pụọ, si n'aka Nigeria pụọ, n'ọrụ onwe anyị otu anyị si n'okporo onwe anyị gboo hapụga nụ Peter Obi ka ọ ga nwụọ ọnwụ ebe ọ kpọrọ Nnamdi Kanu ashị, kpọọ ndị Biafra ashị, bute obedient. Ndị niile na-ekwute okwu Biafra ha niile na obedient. Onye kpọzere aka ha sị na hapụgoro ihe gbasara Biafra. Nwanne m nwaanyị ka m gwatara okwu ya inweta ụdị okwu ọjọọ gwara m, nna-asị ya inwere onwe na ịnọ dịka prezidenti Naijiria afọ 7 ma ọ afọ 5 ma ọ afọ 4 ele nke kara na ma ekwata ha na-anwa kwutere ya okwu Biafra ọdọkwa. Nwanne m nwaanyị ofu nne m ofu nna m. Ịhụnanya Peter Obi mere. Peter Obi bụ onye mmegheri, onye mmeghasa, ọ bụkwa onye mmegheri maka na ọ maghị ebe o si. Somebody rejected his value system. There's a British style of value system. Ọ chọrọ ịzọta Nigeria. Ị na-azọta Nigeria onye bụ Nigeria? Who are Nigerians? Ile anya ọ nsogbu nọkwa na India na Pakistan mgbe Mahatma Gandhi a na-ekwu okwu independent. Gandhi na-azọ ka the whole India si niile including Pakistan na nyedere ka ha wuru ofu. Mohammed Akbar said, let us define who are the Indians. Who are the Indians? Before they eme ihe a na-eme. Lekwa anya mgbe emechara ihe niile emere. Maka Indians is esi na okwu in Hindu were wepụta ihe ha na-akpọ India. Taa unu ga-ahụ na India na-eme ọfụma mana Pakistan nọ na nsogbu. N'ihi gịnị? Their value system dabara into the religion of Islam. Ọ bụrụ na
India nwara tikọta ma Bangladesh ma Pakistan ha agaraghị inwe udo otu Nigeria si gara inwe udo. Ele ihe kpatara nụ enweghị onye na-ekwu okwu ka ekewa Nigeria. The only person pụtara ka ekewa Nigeria ka anyị ọbụla n'ọrụ onwe otu Ahmadu Bello siri kwuo na mbụ. Ahmadu Bello kwuru ekwu so na ha achọghị this scam. No, 1914 amalgamation is a scam. Ya refuse 3 times mgbe Anthony Anahoro move motion for Nigeria independent. Ya reject 3 times. Enyemezi a concession. All under concession ka o ji kwete na ọ ga-awụ Nigeria. At the end of the day, he was also cleaving not unto himself. Amechagbuo ya, buta agha, anyị alụọ n'agha, ndị Britain kpote ndị niile kpote were bịa mee anyị ịwa, kwabaga anyị n'ime Nigeria, na-ebuga ha anyị ọzọ. Ọwụrụbe mgbe anyị ga-akwụsị ikwu okwu Peter Obi na Radio Biafra biko. Social politism Peter Obi. Peter Obi is not a Biafran. After all, a British citizen. His mansion in Britain. Let us stop talking about Peter Obi. Let him go and die for the Nigeria he believes upon. We are interested in Nnamdi Kanu. This is the man that came out and tell us the truth. 2014 come to know why don't we continue talking about it? Forget about Nigeria and everything about it in Radio Biafra. I am telling you. Okwu gị dara ọnụ a na-akpọ Peter Obi na a na-akpọ Peter Obi okwu na-ebute okwu na ihe na-emenụ so okwu na-ebute okwu atụmatụ na-ebute okwu so nwe otu ga-esi kwuo ya ịma atụ aha ya ga-apụta ihe nọ na ya anyị na-awụ ndị Nigeria tupu anyị awụrụ ndị Igbo ndị ọzọ na-awụ ndị Yoruba na ndị Hausa na ndị Fulani before ha awụrụ ndị Nigeria. Ekwuola m ya nwanne echi kwuo ya echi gara aga onye nwere ntị n'ihe ya nọ ọwụ ndị anyị bụ Nigeria call your name and where the call from. Abeg turn down your radio. My radio is off. Dr. Chukwuemeka Alozie. Ndewo. Na wee ha n'igwe m nwanne m onye ọrụ onye ọma onye Chineke zitere ka ọ na-akọwara anyị ụmụ Biafra ihe. Ọ nwanne m nwoke ọkpụ ụzọ enwero the scavenger na-ekwu esi m Afridisud na-akpọ. Afridisud bụ South Africa, obodo Mandela. Ndị ma ihe ọma obodo Desmond, ndị ma ihe bụ nwere onwe gị tupu ịkọwa ihe ọbụla. Ọ ya bụ chọtagodo ala eze eluigwe tupu ikwu ihe ọbụla ị na-ekwu ihe ndị ọzọ niile ga-eso gị n'azụ. N'inweta onwe gị nwere freedom ihe ndị ọzọ niile ga-eso n'azụ bịara gị nke ọma. Ekene m Maazị Nnamdi Kanu onye ndị anyị onye a na-ama ikpe onye eziokwu a na-ama ikpe na udo dịrị gị nna m. Biafra sị ekene m unu ndị ọbụla ndị ewu unu ndị ọma tukwa hụ unu eme na ndị ọma ndị ewu unu. Dr. Chukwuemeka Alozie ihe mụnwa na ụmụ chọrọ ikwu na mgbede a bụ na ịma na sọm ụmụnna anyị nwoke onwe ndị okwu ha kwuo okwu ha nọkọta ha pụta ha tọọ bọmbụ ha tụpụta bọmbụ ahụ ha chọkwa ite bọmbụ ude ọ dị mma. Ihe nji wee na-ekwu ya maka nwanne anyị nwoke bube n'Okafọ oge ọbụla ka ọ na-eme ha ọ bịa ọtọ bọmbụ tekwesị ya ude mana nsogbu adịrị anyị ga na-agwa ya okwu anyị ga na-esokwu ya. Ihe anyị na-ekwu ebe a bụ inwere onwe anyị anaghị ekwu kwa ya nọ na achịcha aka na ngwongwo achịcha aka na ngwongwo. Ihe anyị nọ bụ Biafra ka anyị nọ n'ime ya anyị maka onyenwa na onwe ya ka na-echegodo na ihe na ọ na-achọ ịkọrọ anyị bụ n'aka na ikpe ka ga-ama Tinubu ikpe ka ga-ama ndị Naijiria. Ọ ka nwere okwukwe na kọọtụ Naijiria na kọọtụ ndị Anamachiri ọ ihe ọ na-akwanere anyị ka anyị ghara iji ebe ahụ ka anyị ghara ikwu ihe ọbụla. Otakwa ime ya n'iseke histri ya ma histri ya broda iseke histri ya mgbe nke Soludo ọ na-achịkwa ihe na Soludo bụ intelligent man ọ bụghị ịbụ intelligent ka anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu maka Biafra onye ọbụla bụ intelligent mana intelligent ahụ ede mana ị na-agụ odibo ka ezi ihe gosi na ịbụ intelligent
ịbụ dọkịta ịbụ ihe niile ị gụrụ agụ mara ihe niile ahụ ị mara mana o nwere nke iji abara obodo gị n'uru o nwere nke ndị obodo gị na-erite n'uru mana ọ bụrụ ihe m chọrọ ikwu n'oge mgbede a biko maazị ihe m chọrọ ikwu bụ na imeruo ya anya o nwere onye na-ekwu okwu na redio ebe a onye anụ na-ekwu okwu o nwere oyibo ọ sọrọ nsị ka m gbarikwenere ya ndị nne anyị ha na-ege okwu anyị na mgbede a ịma na ọ na-abụ ha na-asụ oyibo a ha debe ọnụ ka nne arachabeghị ụkpọ ọkwụrụ some of them ha debe ọnụ ka ha eribeghị ewedu some of them edebe ọnụ ka ha eribeghị egwusi onye ndị anyị ji wee kpọọ ha intellectual ndị intellectual ha dịkwa ndị aka ha buru ibu botu intellectual ma ha ncha niile ka onye ndị anyị ji kpọsa aka ha ndị sophisticated morons ha na-asụ oyibo ichere ma ihe ọzọ center of gravity a ha na-ekwu ọkwa ebe mmiri so wee bụ opi ụgbọghọrọ Dr. Chukwuemeka Alozie ịma na ụmụ mara na ya bụ na ebe mmiri so wee bụ opi ụgbọghọrọ ebe mmiri so wee mawa anyị makwa ebe mmiri so wee maba anyị ebe mmiri so wee maba anyị bụ gịnị from ndị ọchịchị anyị ndị anyị wụ ndị unu nwere na ha bụ ndị ọchịchị anyị ndị nke mụnwa na ome na-akpọ ihe m na-akpọ ha bụ ori nwa n'afọ ndị nke ndị oyibo na-akpọ asụsụ ihe dị iche iche oyibo si na fibroid ndị niile ahụ bụ ndị anyị nwere na ha na-acha anyị bụ ndị ori nwa n'afọ ka ha na-eri maka ihe niile ha na-eme onwe nke na-abara anyị uru ọ ha bụ nsogbu anyị nwere nsogbu ndị asị na ha gụrụ oke akwụkwọ bụ ha bụ nsogbu anyị nwere maka nsogbu anyị nwere bidoro fọm ndị ahụ na-acha anyị onye a bụ ime ya anya kịta na onye a bụ center of gravity ma ọ bụrụ ka ha si ha ya n'obodo n'oyibo ndị a bụ nsogbu anyị nwere ndị a bụ ndị na-anaghị ekweta n'ihe ọbụla anyị kwuru ha ga-abịa ha sụcha oyibo a ha tọọ nọọ ya ọ bụ ihe oyibo ahụ kwuru ka ha ga-eme maka ihe anyị nọ n'ime ya bụ ihe anyị chọrọ Biafra ọ bụghị ori ha niile ka anyị chọrọ Biafra na anyị nweta Biafra na ihe ndị ọzọ ga-eme gịnị ga-eso ihe ndị ọzọ ga-eso anyị n'azụ Peter Obi ebe ọ na ndị obidient ha na ndị obidient ha jisi ike sobu ya n'azụ Peter Obi ekwugori na ya bụrụ na ya anwụgo anwụ amaghị ka ihe esi nọkata ikwete na onye soro na anwụgo anwụ not just political statement not just mana ya nọ na this political statement anyị nọ na politically correct ihe anyị bụ IPOB nọ n'ime ewu eziokwu anyị ga-agwa gị eziokwu ije kezie nachita azụ nna m si na ya si onye na-eje azụ awụ ngene awụ na ngene ịchọ ịwụzi ngene dakpụrụ n'ime ngene ya sị gị nwoke omegaala ọ bụkwazị na ị na-awụ ya bụ ngene wee wụfee ya bụ ngene ya kọrọ ya aka onye ọbụla hapụ obi jebe kọt ya na ndị obidient ya ha jebe kọt mana ihe anyị na-ekwu Biafra ihe anyị nọ n'ime ya ha hapụrụ anyị onye ndu anyị Maazị Nnamdi Kanu a prisoner of conscience onye eziokwu a na-ama ikpe maka ị na-anya n'ihe niile onye ka njikwa ụmụ Biafra si ha na anyị enwero nna anyị enwero ndị nna anyị niile ajụgo anyị ajụ ịnụzi ọnwa obi ala osi na-egbu 500,000 ka a na-enye onye gburu nwa afọ Igbo Devo maghị wee kwuo si na Yerima na-eto Yerima Sotuma bụ onye jeneral mbụ ụwa ama ama People's General ya na ndị mmadụ laikiri ya Fulham wee kwuo si na Nigeria bụ obodo Chineke kwere ha na nkwa na Nigeria bụ obodo na the whole world Africa niile na Nigeria bụ obodo Chineke nyere ha na nkwa ka anyị asị ka anyị hapụrụ ha Biafra anyị hapụrụ ha gịnị Nigeria ya anagata na be anyị bụ Biafra babiri achị mba na ya agaghị ebi na ha agaghị ahapụ anyị ka ezi ihe ọzọ anyị eme deelu onye ọgụ ya ọ na-agụnye aka n'anya agụnye gị aka n'anya onye ọbụla ị fụrụ ebe ọbụla ị ga-amazi ya aka mado onye ahụ aka maka na ọ gụnyere gị aka n'anya ụmụ Biafra unu nataba n'ụlọ hazibe n'onwe ụlọ onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya onye ajụrụ ajụ ọ gaghị ajụ onwe ya ajụ anyị nwere ihe ga-eme anyị be anyị ọ dụrụ mma ọ dụrụ oke ọ dụrụ mma anyị a na-eri
anyị nwere ebe a ga-akpa anyị ndị ga-anabata anyị n'udo, ndị anyị ga-anabatakwanụ n'udo, anyị ebiwe n'udo. Ihe m chọrọ igwu na mgbede a bụ onye a jụrụ aja anaghị emegide ajụ onwe baịbaị ka ọ dịrị ụnụ mma ụmụ Biafra le ọ nwanne na nwoke ọkpụ ụzọ enwero ndewo na afụrụ m unu n'anya Biafra IPOB unu ọbara m ndewo unu ndị ọma. We don't begin near the end of the program. Church Agalabasa. So we don't try. Ayang baliala. Ihe ajina de mawuna when we dey talk am we dey see where the thing where good there and the thing where they bad there we go take am and then ahaje here ma. So not be say anybody will talk bad say won't talk bad. Na dia otu echiche onye ọbụla sedere ọwụ ya wụ nyokata mamre ya bụ ofofo. Caller, now you be the last caller, okay? Your name and where they come from. Now you be the last caller. Okay. Ndewo Mazi Alozie. Ndewo. Achọrọ m ikwu ọtụtụ ndị asana ndị na-enweta bụ demokrat na okwu. Mana ihe na-egata anyị ndị isi ochiche bụ na anyị na-eweta mmasị anyị bute ya ụtọ tupu ihe ga-abara onye ọbụla ma ihe ga-ebute ọdịmma anyị. Anyị were mmasị nke anyị bụ uche nke anyị ebe ihe bụ obunobi anyị tinye ya n'ihu werezie nke bụ ihe ga-abara ọdịmma mmadụ tinye ya n'azụ. Dịka wepụta promote nke anyị maka ndị niile nọ na politiks ugbone ka ha promotiri ihe gbasara IPOB, ugbone ka ha pụtara kwuo ihe dị mma maka IPOB. Onye nke kwutere okwu IPOB ọgụazụ Peter Obi na-amachara ọhụrụ ebe ọ ga-aga ụfọdụ ma ebe egburu mmadụ na nọọtụ ọ gachara nzute ebe ọ bụ uru mmadụ n'igwe ọzọ ọwọsọ na ndị mmadụ nwere n'igwe ọchekwere na ka m ịkpacha okwu ebe m na-ekwu okwu bụ ile anya na South Africa na ngwere South Africa maatụ South Africa ndị ọcha biri abịa ha eke ebe were ndidi ha mere ebe obibi ha wee mechaa lọ apata lọ mana ọ ga-ese na ha gara apata lọ ndị South Africa na-asa atụ ma ha nwere ọnwa mana ndị ọcha ha na-ebe a ma ha hụ obodo South Africa ọ na-ama mma ha na-arụkwa ya na-ama mma ma ọ na-ekwe ha na-arị ya na-ama mma mana e nwere akụkụ ndị nwe obodo na-akpa ha na-achọ ka ha na-akpa na ụdị mmegbu a na-emewu ha na-achọ ka a na-emewu mana ọ na-ekwa ndị ahụ na-ebe ahụ ma na-arụkwa South Africa na-arụ osisi igwe ọkụ igwe mmiri ahụ ụzọ mana e nwere igwe na-akpa anaghị nke ndị ibi ya ụkwa ile anya na Scotland na-achọ ndị nwere onwe aka ọ pụtara na Scotland dị ka Biafra ọ mara m ma ngịrị ka ha na-achọ ekwuole m ihe a iwe niile iweta nri mmanụ na mmiri chịkọta ọnụ ọ naghị ama anyị nyebụ ndị Igbo na ndị bụ ndị Naijiria ndị ọzọ dị ka iri mmanụ na mmiri ọ naghị anọkọ. So ọ bụrụ na Peter Obi bụ aga n'ọchịchị chịcha afọ asatọ ọ nwere ndị ewere m iwe n'ebe ndị ochie na ha na-aghọta ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị mbata omeiwu ike obodo ahụ mere ikpili ube ụbọchị taa onye na-achị obodo bụ nwata nwaanyị na-agara mbọchị ahụ rubeghị 30 years na-agara na achịrị ha bụ asụsụ olu oyibo na ihe ọbụla ọ nọ na be ha na-ebe ebe ị na-emepụta ezumaka na ihe onyonyo na TV iwere asụsụ Igbo mee ihe ebe gị taa so ihe ọrụ polisi onye agbata obi iwu ike onye agbata obi iwu ike ọrụ na Peter Obi iwu echicha afọ naanị abịaghị afọ anọ ọzọ ọ pụtara na onye nke ga-abịa achị aga-emegharị dị igwe ọzọ na-akpakpụ bikọs ha onye ọbụla chi na-akpụ emere gọọmenti na-akpa wee sị ụlọ ọkụ na ọbịa ihe dịcha na-eme ọmara m esi ala achị ma ndị Britain so onye ọbụla na-asị gị dị afọ ga mepeleke ihe a na-ebe awụ eziokwu bụ ndụ mana e nwere anyị na-ewe isiokwu a na-akpọ ire okwu mana ndị anyị nọ na politiks achọghị anyị ndụ anyị na-enwe aga atụkwana ha ndụ bikọs ọ nwere ka anyị ikpe achọba tupu ịtagịrị ike aga ma achọ nsọ gị
I to drive. I don't know what I don't know cricket, to tweet the happen. The profile of that. And then the people she stopped stealing. She's stealing herself. That's better one against it. The show we don't need to go for that. She didn't understand everyone also. We want to show about people do one time because of her Nigeria. Because I should have better on that better. We need to win that better. Show her that they worship. I don't know what I deserve. So you have to worship. I don't win that better. All of that is part of the good out. Kala ang coming back to show because of that job. I father. I don't have the phone. So we have to be able to people. The show that people change all of them. And that's how we chat. I'm trying to lie. Many years I took a pen against him. They were pen against him. They were harassed. They were not harassed. But for Kefabo, I don't know that I know. I didn't people. I didn't know someone like that after that. So I know I'm body on that. I don't know that I got it. The child who wanted to try to put that out. So that's I didn't like it. I didn't like the car. I would do what 30% of our people. So then I got to be in the work. I just in Jambo. That's what I would tell my lady with them. I will get back at it. I will operate in the phone. I don't know the way to get that program about that. Actually, I am going to try to try down. And then I give me a bush. The bullet of sugar. The book. So we're going to be out. They were the law to be the whole story about that bomb. I don't know what I mean about that. No, and that's it, and then the open to the conditions, and then the color of the ocean. I want to the common population. They want to read the PSA. I want to be from where I'm not to the HD. I took the ocean. I don't want to be the cable. I didn't like that. I didn't like that. Check the phone. Thank you very much. No. Well, it depends on people. It depends. In your journey, the pain way the pain us be say. Now we be the people waiting the shit for head, and now we be the ones we go take the trouble come out for our hand, and when we not do them, now we the trouble go there for. You go there with us. You not go come out. That trouble go there with us. You not go come out. All these things where don't happen to us. Plenty. Yeah. Now waiting we learn. I don't know. Ewere ihe ọma, ewere ihe ọjọọ. Abịa chọọ ụzọ dị mma. Our people, make we talk for the release of our leader Mazi Nnamdi Kanu, and make we talk for a referendum. All the people we talk for everything about the election, you don't go. I don't think say South Africa they come, so I go take 2 more calls. Now they go end up. So South Africa no reply me, so I don't think say go come. Call out your name and where they come from. Mazi Alozie, good evening to you from here, Mazi. There were. Yeah, Mazi, now this one they talk, and they call from Italy. Welcome, Deshman. Thank you for this opportunity. Mazi, I no go take much time so that if you take another call before you go off air. The only thing I want to talk is I want to make our people understand, because as you start now, you might already happen, you know. So, so any then makana inyi maka ihane mendeba anyị na Lagos. That tweet egoro there. Somebody tire a house for rent. Pecha hini loaded. Do la ndị ọ chọrọ, but ọ chọghị ndị Igbo. At the end of the day, ọ bụrụ na enwere ndị le follow up, ewu na ama onye dị onye that same person, na ọwụ na amụnya efola ego at the end of the day, ọ bụ onye Igbo dị ignorant of that tweet o tweetri.
or the ignorance of the against that house at the end of the day. Makana ndị Yoruba kpọrọ na ndị Edo na ndị ọzọ anaghị eji n'ego isi ụlọ dị 900,000. Kedu onye nwere ike ike obi jiri 900,000 or 1 million or 2 million rent ụlọ na Lagos tawo onye Shimoto onye nka m onye ọgwụ ọ naanị ndị Igbo na-rent ụlọ as expensive as that na Lagos. Ọ naanị ha nwara arụkwa ụlọ dịka na ndị Owere anyị kwuru ọgwa ha nwagakwa iwuchi izu mmiri kanal were aja kpochie ya. A ga-azụ kanal 80 million ewere 100 million pochie ya were 20 million rụọ dị ụlọ n'ala Igbo. Meanwhile ala anyị nọ die dịrị oke na that 80 plus 100 million 180 million enwere ike iji anọtara anyị ụlọ 20 million na maybe 10 or 12 like that n'ala anyị let's develop ebe anyị but ha ga-eme ya na Lagos. So all these things still remain always sign that oge erugo mgbe anyị ji abata ọkwanye Chukwu na-eji ndị ebe anyị ha maazị ka nkwe onwe ihe ọbụla gwara ndị Igbo na social media lewe m iwe aga m ịgaje ga defend but ole ewutezi m again because o shiela anya ahụ anyị adịgo tick on it mana ọzọ a people ịmatazi ihe ugbu a onye chọzie ya mata ya lachi biko na eziokwu that na Biafra gaji n'Ebia etere ugbo etere ese emereru emere ala Biafra gaji n'Ebia enweghị ihe a na-akọta ya n'akụkọ na ha etetara ma ha eteta Biafra gaji n'Ebia maka na o nwere ndị Chineke họpụtagoro ndị kwechiri na dịka anyị nwa anyị ekwechiri ego ebe ọbụla na-aga ihe ọbụla na-eme anyị ga na-eme ya ọdịbe Biafra bịa. So ihe ma gwa ndị ebe anyị ndị Igbo nọ na Lagos na ndị ọzọ ihe oge rugo mgbe ji alọta ụlọ ọkwa ịma anyị na-arịọ kemgbe ugbu a na na-emezi unu ya fọs ọkwa anyị nwa na-eme ya fọs ọkwa ndị unu ji ebe ka ha ji eza ka na-emezi unu fọs ọwụ sign ka ọgwụ. So unu chọọ unu abata unu chọkwanye unu anọdịni okelelunufro mgbe ọbụla ihe mechara okelelunufro unu alọtawanye o mekwe 1966 so can that na akpọdị ha si ha bata but this one ugbu a ebe a na-enwe no preparation na-ekwu ka onye ọbụla bata ha nọ lefichi kọkakọka with all the host and everything ọ jọgburu onwe onye ọbụla na-ebe ọbụla nọ bata anyị mmekwu ndị Biafra niile ka na-asọpọtụ IPOB na DON onye ọbụla hapụ Peter Obi wee prodigal son unu hapụ ya nụ ha na-expect m ka m fọ Nigeria a na-enye m special a na-eme m nke na ọcha British case at the end of the day we that na okay no problem next time onye ọbụla hapụ Peter Obi ka anyị ga nwụrụ onwe is the calling nwụrụ onwe bụ ihe anyị nwe ihe kwesịrị anoge bụ oge anyị ka anyị hapụ miss this opportunity onye ọbịa bịa sonyere IPOB kwado onye ndu anyị onye isi anyị maazị ka anyị na-akwụju for the unconditional needs of our leader ka anyị na-eti ya n'ịntanet ebe ọbụla anyị nwere opportunity ka anyị na-ekwu ya ka hapụ onye ndu anyị ka ọ ga welele anyị flag Biafra elu. So ọ ya ahụ ebe ndị Igbo niile na Biafra kwesịrị itinye aka ugbu a tiwe ukwu tiwe isi tiwe imi ihe niile ka afọ ihe ọbụla gbasara Naijiria onye ajụ anakwa na-achụ onwe ya omegole gem anyị ka anyị wee mata anyị n'okwu m na ndị Igbo n'otu ka anyị na-asọpọtụkwa ES ndị na-eche obodo anyị ka anyị na-akwado ha ka anyị were ego anyị na-eti ka na-azụrụ ha ngwa agha ka na-azụ anyị ha ga-eji na-echekwa obodo ka ndị nna anyị ha na-aga ọrụ na-apụta na ndụ n'udo ka anyị chụpụ Fulani na nama ha n'obodo anyị ka anyị chụsha ndị bịara igwe anyị lekwu ụmụnna anyị egbuchila Aba ka anyị chụpụ ndị na-egbu anyị n'obodo anyị ka anyị wee were onwe anyị biko na ndị Igbo ihe awa oge anyị na Chukwu ga-emetụ anyị aka anyị abịaghachi mana ihe anyị na-eme nwerekwu na onwe anyị na ngwụcha ndị na Chukwu ike nọnyere anyị. Ndewo Mazi Alozie Chukwu abịa ma gọzie gị from here. Ndewo Mazi. Ndewo magikwa. Make we sabi who we be. That na insult awo baraka badere mmadụ. You don't teach us, you know Igbo man. You not go see him say na trouble. You not go see him say na wahala. Ụmụ ihe na-arụtụ ya aka eshie ya n'imi. Arụtala ya aka shie ya n'imi mara ihe ọ na-eshi ka ọ na-eshi ọnwụ ka ọ na-eshi ndụ. Call your name and where they come from. Call your name and where they come from.
Mazi Alozie, I greet you. Good evening. Good evening. From my location. Now your son Kenneth from Ogoja, from Ogudu, Cross River State. Now they call you. They call for Radio Biafra. The platform where our Mazi Nnamdi Kanu, the only man I respect in this world, he opened for us. Move the use and they talk the story. And to talk the truth, waiting you don't teach us, move they talk all the time. And who they come for this radio platform, they talk as it be. Mazi, I appreciate you and I appreciate my leader, Mazi Nnamdi Kanu, for the good work you do for Biafran people all over the world. I want to use this opportunity to tell Biafrans and those that they never see the truth. They see the truth, but they still they deny it. They see they fall themselves for one Nigeria. And they tell on now, and they tell everybody who be saying that Biafra he be, he carry that blood for Biafran inside the mind. This is a time where we say we will come back together and work as a family and work as a nation, as a Biafran. Because the zoo, which is Nigeria, what will they talk about? Naim be the zoo. They don't want us to be in to be with them. They don't want us to be in president in anything. If our brothers and sisters they will weak, their eye will open, they will think fine. Waiting they do P2B. This is the time where we say the time where we say they give time say okay, wanna go vote, make on a choice. Everybody go vote for P2B. Say now he will be the president of the Zoo Republic. And now, when you don't win the election, now they don't come, they manipulate, they do their things upside down, and the whole world can't notice what they happen. Now they tell my brothers, those that they vote for P2B, wanna come back together. Come and join the leadership of IPOB, indigenous people of Biafra. This is what we are. To support Mazi Nnamdi Kanu, let's get the freedom of Biafra. Mazi Nnamdi Kanu today is suffering because of you and me, on our born generation, on our children to be free. Now Mazi Nnamdi Kanu represent for us. Mazi Nnamdi Kanu represent for those who where they don't get mouth to speak, where they don't get any hand to talk anything in one Nigeria, where they don't get anything, when even they speak, nobody will listen to them. Now waiting Mazi Nnamdi Kanu represent. If anybody will not know waiting be freedom. This is the time where we say everybody go listen in the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, which is IPOB, Indigenous People of Biafra, under DOS. This is why I'm saying this, because the Nigerian people, the Fulani and Britain, they don't want us to be in one Nigeria, but they want our resources. Our leader today is suffering for you and me to be free. As God created us, create us to be. Now in Mazi Nnamdi Kanu they fight for us. You know they fight for us, they make it come be president. Mazi Nnamdi Kanu no fight to come and be a president of Biafra. Mazi Nnamdi Kanu to fight to actualize Biafra. Now in Mazi Nnamdi Kanu they fight. And I want to use this opportunity to tell Biafrans that if we fail this opportunity, where they deny people to be the election, this is the time for us to go away, to go our separate way from Nigeria. Because there's nothing we will ever make oil and water to mix together. If you mix oil and water together, the kerosene will dey for up, the water will dey for down. Now in the Nigeria and Biafra, we are not one. Nobody should deceive us again. Nobody should deceive us again for one Nigeria. Because all the things where we are seeing day and night in one Nigeria is a thing that they use Biafran blood to sacrifice in the name of one Nigeria. Tinubu will be the last person now they carry and come be saying I am the president of Nigeria. The Britain they know, America they know. Jagaban he has case with America. Waiting the American people now will accept Jagaban because he will give them free oil, he will give them everything, and now they will come leave them for all the criminals things we do for them. Now this is what they want. They don't want P2B to come because they know that if P2B come, it will make things right for everybody to benefit in one Nigeria. But they doesn't want that. For you and me, and even P2B himself,
make him know say the system don reject am, they no want am for one Nigeria. Make we come back home and fight for Biafra. Mazi Nnamdi Kanu must be released because this man is innocent man. The court has already judged Mazi Nnamdi Kanu, say let him go. Why they still keep Mazi Nnamdi Kanu? I dey call my Biafran brothers all over the world, Ogudu, Abriba, Ohafia, Calabar, Akwa Ibom, Ugoja, Mube, Iyako, Bekwara, Ogudu. He come to down to Biafra land, to Igbo land, to Isoko. We are all one people. Nobody can differentiate us again. Nobody could deceive us again this time around. I dey tell my brothers anywhere where they dey listen to my voice. We are one people. It is Igbo Biafran, Ogoja Biafra, Igbo Biafran in Ogoja, Igbo Biafran in Akwa Ibom, Igbo Biafran in Calabar, Igbo Biafran in Igodomigodo, Igbo Biafran in Ogudu, Igbo Biafran in Izon, in Abriba, in Ohafia, down to Igbo land. We be saying our final generation, we be say our ancestors come from. Now in the Igbo. That is their final destination. And anybody when they listen to Igbo, we know they speak Igbo, go and learn Igbo. If you are a Biafran blood flowing in you, go and try to listen to Igbo. Go and learn Igbo. Because this is our general language. If Biafran come today, we make Igbo our general language. That is why I tell my brother, say, time no day for us. This is a time. We should come back home. We should stop to fight our one another in the social media. When they Fulani, they are killing our people, destroying our marketing, everything, they cannot say about it. They will remain one. And maybe Biafrans who will come back home and reason it together and get the nation of Biafra. It will be better for us. We have seaport in every place in Biafra land, up to 3 places. Why the Nigerian government closes? Which is we are not in one Nigeria. Why Nigeria, we don't have seaport? The Nigerian government closed it down. Why all those things is like that? We are one Nigeria. They want us to suffer from Lagos, from Kaduna to Kanu, for dry seaports. Why all this thing, they will not open the seaport in where we have the river, we have the sea? Why is it like that? To see the wickedness of our brothers and sisters, and they still go support one Nigeria. We will come back home. One Nigeria cannot favor us. Only Biafra will save our generation and will live free. Person like me, waiting they give me joy. Now only Biafra. When I talk about Biafra, now waiting they give me joy. Nothing will give me joy. Even anywhere I find myself, only Biafra will give me joy. And now the only Biafra I will fight for, and until I will die for Biafra, because this is what I believe. No Biafra, no life for me, no freedom for me. That is why I talk to my brothers and sisters in Irubu, Ishekiri, Abriba, Ohafia, Igbos, Izon, Akwa Ibom, Ogoja, Ikom, Iyako, Mube, Bubra, Iyako, all of us, we are one people. We are fighting for one cause. Nobody should change us our identity again. We have found the truth from our leadership, Mazi Nnamdi Kanu. The only truth when he talk, now any day for prison today, they suffer before you and me to be free. Yeah. We should support in anything, in any way at all, so that we get our freedom. Now, waiting I talk for my Biafran brothers and the lovers of freedom all over the world. Because the pain is too much. Our leader don't suffer too much. He is sick. That sickness wey you get, they suffer am because of you and me to be free. Why we no want to support the for the struggle? We take money, we take bribe, we do different things for the name of the struggle, for Biafran struggle. We should stop to do all these things before we be safe, and we should come back to be at one. When a bundle of broom, if you remove a stick of broom from there, you will break it. It will break. But if it is in the bundle, you cannot break it. That is what we be in IPOB. Our leader have shown us the way to follow. That is why we are here today. Thank you so much, Mazi Alozie. You are my father. And I appreciate all the good work you are doing for us. And everybody who is working as seriously for the restoration of Biafra. Not those people that are taking bribe, criticizing one another. This is not where we are here for. We are here to make sure that we give the attention. We should come back home because they have denied us. They say we are not people to support in one Nigeria. Let us go our separate way. This is what we want. And our leader, if anything happens with our leader, his head, we lose an eye, we lose a hand. Nigeria government, Nigeria play that play where they call Nigeria, they will never survive. And Britain is in support of keeping our leader today and the Fulani. We are telling them that if anything happens with Mazi Nnamdi Kanu, they are aware. They know what happened. It is their citizen. But why they don't want to help? Why they want to ask about him? But we tell them that we know the truth. We will give them what they want from us when the time reaches. This is not the time of
Caller, you're the last caller. Quick, you got 2 minutes. You've been calling for a very long time. Go ahead. That's why I took it. And they will go ahead. Yeah, thank you, Mazi Alozie. Thanks for having me. Because 2 minutes. Well, anyway, I try because Mamo, it's something you cook it up. Mamo, I conclude because. To this restoration of Biafra, that's what we are doing. I'm from somebody, I'm from the prominent people that knows about this, the people that matters in the government of the zoo. One man said to me, and I have said it already, Biafra, Osimna, Pamana Pito B roses up today. When you saw only Meperuozo Pito B to popular like the Nnamdi can the people I'm not understand. If now somebody telling me this. Also, people be to imagine the way people would support him today. No one only rules of people be put out the rules we put up. Now it never happened to the history of the zoo before. Now somebody may imagine like this. And great people support him so much that when you saw Nnamdi Kanu, the people have no idea, but let them have then another person, Nigeria, see, I'm now, most of us, in the mother G, Buzi Ambassador election or Buzi Ambassador our story about Biafra, or some Namgante. Even not did that the temple. I was programming, no bona, people be, no Ganiruna, no Genirayaka, in with the Ina, see, I can you mean. Osemna, away from Yana, na Pito Bina, only imagines the Hadina, Marco Wanina for Yaini Popia Makaya, Marco Wanina for Hanit our right. Na Pito imagines now, no who couldn't zoo, who will Nigeria no, Hama what to follow. Hama Mohenia Biafra, Mokahanya president as Pito B. All you find with the air of fire, Nasi air of fire, Western. People with money chances, no chances you win it. But now again, not do to be nobody. And then you open the 1.5 years now. Nia in a better fire, no resume. They are not the neighbor and anime nobody. People be Patania who couldn't get no, and how many people big more than you all men. But it denied people be. You winning or getting with the normal when Hagen, 1.5 for ya. So, even our brother, many people are attacking Ben in the war from us. Ben the war with, I don't walk with you, but don't Ben mother, and attacking on the Santa, Nama Otacha, only we yet okay, but many people are attacking. Yeah, name it today. Kai to go to name behind them, 29th of May, all the near people be Marco one in the Force. Now, the United could always do Kupito be Adam get an you know, we open the always open up people to go about Biafra. People be arguing about Biafra because they go about Biafra when they let us go. Each organic president in Nigeria, get divide the Obodo. Okay, even to the extent the guy they discuss, this guy who a prominent politician. Also, not people even a mistake about state police. No make that mistake, but people could not joke. I'm saying no pussy food in here because India had dark away for you. Even to the bullying say we're gonna people who win here can not get the PC person in the southeast and don't get the east in a large about food and Lagos. How much you need now? You can't deny people. So people when you name it to be attacked, every in the DOS like 19 so this our agitation and you go chance they made the election. I got what you think to get now our brother. Yeah, intimidation there. It deny our brother is all right. Makano solidarity.
onye a na-ekwu okwu so awụ na ya na-asọpọtụ Peter Obi beto solidarity ebe o win desti ndị a na-arụ ya anya aka na anyị na-ekwu ndị Igbo na ha ga-enye anyị deten o wee taa ka anyị kwụ na ya maazị ama m na taịm m mee ya biko enwe m na ị ga-ekwe ka m kwụtụkwuo ka m kwụsịrị ya. Mba oge agala. Okay, well, thank you for having me. God bless you. Thank you, my brother. Thank you. Beg now here we go end them. Now here we go end them. Make una no call again. I beg. Come kulito no che. Tomorrow na another day. Tomorrow na another day. We go talk. We go talk. Tomorrow na another day. We go talk. Now so it be. I thank una properly. I thank una properly. In the one. Make una dey look. Put una eye on the ground. But ị na-elekwa anya n'ala, gị na-elekwa anya n'elu. Ọ dị nga udele abịa nye ụlọ shinishi. Ịma udele ha. You understand? Kwe na ghọta. Onye ọbụla kwado n'anya. Take from the good, take from the bad, and meet here one place. They will. Bye bye. And kwe na ghọta. Onye ọbụla kwado n'anya. Take from the good, take from the bad, and meet here one place. They will. Bye bye. And kwe na ghọta. Onye ọbụla kwado n'anya. Take from the good, take from the bad, and meet here one place. They will.